Halo, halo, welcome to the stream guys. Long time no see di channel ini. Halo, halo. Apa ini? Ini pertandingan Convergence ya, VCT off season. Jadi dia official. Pertandingan di India by the way. Halo Hehan, welcome to the stream. Jangan lupa di like dulu guys. Halo Hilmi, halo, halo. Ini game pertama ini ya, Gen.g versus True Reapers. Yang nggak tahu True Reapers ini dari qualifiernya India ya guys ya. Jadi kayak tim India ditandingin banyak gitu. Terus True Reapers yang menang, makanya dia masuk di pertandingan ini. Sebentar, gue mau ngecek dulu. Oke, sudah aman semua. By the way, hari ini ya kayaknya delay ya tadi ya. Atau gue yang salah ya? Kan tulisannya jam 2, ternyata jam 3 mainnya. Jadi gue nggak tahu antara gue yang salah atau emang delay acaranya. Off season terakhir kan kayaknya ya. Kayaknya iya. Gue kurang tahu lagi. Setidaknya di Ironsenpai WP terakhir harusnya untuk tahun ini. Habis itu kita mau liburan dulu untuk WP-nya, untuk live lebih tepatnya. Jadi kalau kalian kangen sama gua, live-nya kalian bisa ke pin chat itu ada, kalian bisa lihat ada link ke channel gua, channel pribadi gua. Jadi gua biasanya kalau kagak di Senpai gua main di sana live-nya ya. Bisa dicek di pin chat. Lagi sering main TFT gua. Ini India, yang True Reapers yes, India, dan ini pertandingan di India juga. Absen dulu, halo Makoto. Apa yang diklaim anjir? Tanda suruh absen no. Gimana naik marketnya? Apakah wangi? Gua jujur aja belum buka naik market gua. Nanti mungkin setelah ini kalau lagi istirahat mungkin kita buka bareng-bareng dah. Kirain gak jadi live ya, namanya juga ini ya, nungguin. Tadi itu gue pengen live jam 2, tapi acaranya aja belum mulai. Dan pada akhirnya kan emang di delay sampai jam segini kan. Ini aja masih baru mulai ini. Baru opening tadi. Daripada gue live tadi jam 2 kan sejam nganggur anjir. Kapitalisnya Anda tahu lah. Kan memang branding saya ya. Baru datang aman, belum mulai coy, aman. Nyantui dulu aja, nge-like dulu ya. Boleh di-like dulu. Biar FYP, biar ibumu sampai video ini sampai ke ibumu. Ke homepage-nya ibumu. Ya telat 10 menit. Emang 10 menit? Ini live aja belum sampai 10 menit anjir. 7 menit baru ini live-nya. Kok bisa telatnya udah 10 menit? Kok bisa? Kalian sambil nunggu itu aja. Cek di pin chat tuh ada link. Kalian bisa lihat channel pribadi gue. Dan mungkin kalau kalian berbaik hati mau subscribe ya, boleh, nanti gue main-main di sana soalnya. Soalnya kan di WP terakhir nih. Jadi setelahnya gue kalau live di sana. Boleh juga ke Instagram kita. Ada di deskripsi ya. Siapa tahu mau follow juga. By the way, di sini ada itu nggak ya? Ada Pak Satpam ada nggak ya? Gue nyariin Pak Satpam nih soalnya nih. Pak Satpam, apakah Anda ada di sini Pak Satpam? Soalnya yang top leaderboard dapat sesuatu dari gua soalnya. Dari Senpai. Top 5 sih, bukan semuanya ya, nggak 10 juga maksud gua.
Karambit Prime bagus gak Bang Kai? Jujur aja kalau sekarang sih sudah rada modelnya ya. Secara model udah kelewat sih menurut gue zamannya udah. Kalau Prime Karambit ya, tapi kalau lu suka ya why not? Halo Nopal, welcome to the stream. GE main gak? Nanti GE di game kedua, baca pincet. Yap betul, tapi Benkai enggak. Benkai sepertinya tidak main, jadi cuman Blasking. Ion Vandal gas keras. Sebenarnya Ion Vandal tuh bentuknya gue kagak suka, tapi efek nyerangnya gue suka. Karambit yang worth it dibeli apa kayak Karambit Battle Pass? Kagak bisa dibeli lagi ya tapi ya. Karambit Champion juga kagak bisa dibeli. Karambit River paling. Kalau sekarang sih paling top tiernya River menurut gua. Orang hutan beneran bubar itu, katanya aja itu apa organisasinya aja kacau itu. Lu kagak lihat itu curhatannya si yang tim game changernya si dari Eruma tuh. Dia nge-spill seberapa bobroknya tuh organisasi itu. Frostman bahkan di sana baru 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan bukan ya? Harusnya sih 3 bulan seingat gue. Tapi udah rungkat. Halo Sagara, welcome to the stream by the way. Jujur aja sih sekarang gue masih nungguin ini aja, nungguin apa? Bundle baru yang membawakan skin Karambit lagi anjir. Ini udah lama nih kagak ada skin Karambit lagi nih gue ngeliatnya. Kalau melee bundle sekarang worth it nggak? Kalau lu suka sama animasinya sih worth it aja sih. Kan pada akhirnya tergantung dari animasinya ya, lu suka apa nggak. Ya kan sama kayak RGX Pro Blade. Cuman bedanya ada efek petir-petirnya. Matchpang Vandal, kenapa Matchpang? Vandal recommended nggak kayak gue sih jarang pakai. Gue nggak pernah pakai. Maksudnya ngambil dari tanah pun jarang, jadi kayaknya kurang. Selera sih pada akhirnya ya skin. Halo Alawi. Turnamen apaan ini? Off season, VCT off season di India. Siang juga Irfan, welcome. NM gue burik semua. Ya, namanya juga apa semi-semi gacha ya. Jadi ya tidak pasti bagus kan. Manggilnya Ron tuh. Itu Januari Predator League Asia yang ada boomnya. By the way, gue besarin dulu ininya. Berhubung sepertinya sudah mulai map pick, tapi gue kagak kasih suaranya dulu, takut copyright. Seingat gue belasan Januari bagus untuk yang Predator League ya. Gue belum nanya-nanya sih itu butuh izin apa enggak WP-nya, tapi gue pengen WP itu nanti. WP pembukaan tahun depan. Thanks, welcome back to the member. Let's go. Dipakai emojinya. Di sini sudah ada yang platiron belum ya? Apa masih goron semua ya? Yang paling tinggi. Senpai, gue gun body dan title kemarin kok gue belum dapat ya, padahal sudah ikut live stream dan sudah kaitkan akun di Twitch, sudah diklaim juga kah? Sebulan lagi kai, wah. Gue udah bilang kemarin kalau udah ada yang platiron dan dia nongol duluan di stream gue jadiin itu moderator. Udah, wah. Mungkin coba itu kali ya, coba kirim tiket ke Riyadh kali. Kayak penghijauan nggak ya? Ya tergantung Anda semua, bukan tergantung saya dong penghijauan.
Gue juga nggak masuk tuh Gun Buddy terus lapor yacht dan dapat. Nah tuh berarti lapor tuh ke websitenya, Terus lu bisa ada kayak tiket gitu. Tiket tuh hitungannya kayak apa ya nyebutnya ya? Ya kayak surat aduan lah ya. Hey Zen, thank you. Cara bacanya gimana sih? Zen aja ya. Anjir, beneran dikasih sama Zen penghijauan, let's go. Selamat yang mendapatkan membership. Oh, David dapat tuh. Fatir juga, silakan berterima kasih. Aduh, suara gue mau habis, goblok. Selamat berterima kasih ya itu ya kepada sponsornya. Mendapatkan membership. Yang baru dapat boleh dipakai emojinya ya guys ya. Platinum 6 bulan kah? Iya tahu. Bentar. Gua ada daftarnya deh. Seingat gua yang potensial jadi platiron secepatnya. Bentar. Gua cek dulu. Bentar, mana ya? Banyaknya 5 bulan masih ya? 5 bulan. Ih, udah banyak ya 5 bulan coy. Tapi belum ada yang platinum, belum ada. Ternyata belum ada emang. Terima kasih bansosnya tuh. Thank you ya Zen by the way. Anjay, berbagi. Anjay, mantap. Aku nggak dapat set. Lu udah ijo. Ya udah ijo kagak bisa dapat lagi. Itu cuman buat yang abu ya bansosnya. Kebetulan. Ada drop kah? Seingat gue yang ini pertandingan kagak ada dropnya sih. Apa kabar NM? Gue belum buka kebetulan jadi gue kurang tahu. Paling nanti nih di pas break ya. Kalau lagi break nanti itu apa ingetin gue aja buat buka ya. Masih abu nih, namanya ngemis lagi anjing. Namanya bisa ngemis. Terus bilangnya aku masih abu, astaga. Ente dah bro. Yok Bang Zan penghijauan lagi. Jangan dipalak gitu dong. Itu atas kemauannya dia, jangan lu yang nyuruh anjing. Wah, gua nggak dapet nih. Wah, Anda kurang berkontribusi mungkin di channel ini. Nah, seperti Zip ini. ZIVE baru saja berkontribusi dia coy. Cek. Saya suka cara dia cek-ceknya. Masih bacot kok, suaranya aman. Aman. Suara announcernya masih bacot. Belum diganti, belum ada yang baru. Oke, map Lotus. Ini sebenarnya sih gua udah jelas lah ya, harusnya Gen.g lah ya yang menang lah ya. Tidak mungkin dong gen.g kalah. Melawan tim yang bahkan bukan tim franchise. Tapi seingat gue ini juga ini sih debutnya Gen.g dengan roster baru sih. Ada Texture sama Lucky akan masuk kan. Sedangkan dua itu yang gue ingat baru masuk. Texture duelist lagi. Oh jelas. Berikan dia duelist coy. Kemarin potensinya kurang dimanfaatkan. Di mana ya? Kalau Gen.g sampai kalah mungkin bisa apa bongkar pasang roster lagi mungkin. Tapi itulah tekstur Rakia, Marskin sama Meteor oke lah. Gue paling cuman nggak tahu Karonnya doang nih. Yang kurang gue denger nih. Sisanya tuh gue sering denger nama-namanya bagus tuh pemainnya. Halo Cahya, welcome to the stream. Pamit dulu Bangkai mau workout anjay. Saya watch party, Anda workout. Let's go. Silakan di-build dulu sana otot-ototnya. Sebentar nih belum mulai jadi aman.
Suara masih aman. By the way, yang belum di like dulu ya guys ya. Kalian bisa support watch party ini dengan nge-like. Ini yang nonton sudah 100 tapi like-nya belum setengah bahkan. Let's go. Ada NM kah? Ada. Mulai hari ini ada NM udah. Belum mulai kak. Udah ini sih, udah pick agent sih sama pick map. Jadi harusnya sebentar lagi ya. Kalau tidak ada yang aneh-aneh. Kalau tidak terjadi delay tidak berguna lainnya. Yang tidak perlu maksudnya. Indo yang WP siapa aja bang? Seingat gue siapa aja ya kemarin ya? 3 orang doang yang gue tahu. Si Rere, gue sama Frost Misty yang dapat. Tapi harusnya kalau sudah suara caster gini harusnya udah aman sih. Pace and everything. Well, on the other hand, you've got more of a mid-range comp on the other side, right? You've got double initiator, which, to be fair, when you look at the two compositions, that mid-range comp should have an upper hand. Ada BNK, ada Blasking coy, betul coy. Ada Indonesia coy. Ada Indonesianya coy. Be able to figure out the tapi nanti ya game 2 itu ya. It's a little bit of a slow burn style, but if it's one that they're able to recognize, yuk taruhan yuk. They may stand the chance kalau sampai round pertama selesai round pertama technical pause nggak? Aduh taruhannya gitu ya. Habis round pertama technical pause nggak nih? It might be a confidence booster, it might be a great start for them. Ini apa Min? Itu pertandingannya di India, tapi timnya macam-macam yang di-invite. Ada Furia juga tuh, bukan dari Apak kan? Furia, Food Esports, Cinet ada nanti Cinet. Tapi Cinet besok. The second they find any bumps in the road, the second they stumble, it may very quickly turn into Cenet besok ya Cenet. Yeah, I know what everybody at home is thinking, right? At least from India. What are truly the chances of True Rippers here? Can you answer this for me? I want to say they've got a good chance. Mukanya. I do. They're a sense pretty good, as they've demonstrated. Lempeng bener nih orang nih. Qualifiers going into this. Bang, napas bang. Their Lotus is the sort of missing piece of this veto. Ntar Vitality ada CFI ya pindahan dari tim Liquid. You need to start strong on Lotus and use that momentum. If you're True Rippers, even if you make Lotus close, even if you keep the series close, you go to your comfort map next to Sent. It's one of their best maps, if not their Cinet tuh kebangsaan Kanada ya? Kok jadi Kanada Cinet anjir? Turki. 50-50 for True Rippers is pretty damn good. It is. I love the fact that you say it's a 50-50. I like to dream, Pavlos. You like to dream. Delulu, maybe. No, honestly. Genji kagak meta sumpah hidung, udah kagak ada orangnya. Goddead-nya kagak di Genji lagi. Kan si Goddead itu gue kagak tahu deh. Seingat gue dia kagak diambil tim mana-mana ya. Apa gue kurang info gitu ya? Is actually extremely recent, right? Yeah. Reckoning has always been able to beat them. Dari Cinet ke Tens jauh ya. But this time around, the Indian qualifier that they were able to perform in, they come out on Yang top. Bansi, welcome. They're on the best high they've ever been. So if there's any moment for them to actually start shooting up against top hitters like tier 1 teams such as gen.g with all that experience, this is basically ada di tim Cina si Goddead. Oke. Gue baru tahu tuh. Gue jujur aja kagak ngikutin tim Cina sama sekali, jadi gue kagak tahu tuh. Tahu-taunya ada Delby aja. Tapi itu pun dia kagak masuk tim franchise kan. 17 Esports. Iya, masih harus bertarung di Ascension kayaknya. Kalau Bang Kai sendirian kah? Sendirian hari ini. Nanti kalau bisa menyusul fuyu. Ada hadiahnya nggak Bang nonton ini? Nggak ada. I mean, lu tinggal cek konten kita, kalau kagak ada beritanya berarti emang kagak ada, udah simple itu. I mean, kita pasti beritain kalau ada kok, kalau ada drop-dropan. Region apa campur? Yang di invite aja, kayak Afrika TV punya kan, regionnya kan kagak harus Asia doang kan, kagak harus Pasifik doang kan. Ada Sentinel tuh bahkan yang menang. Off season apa invitational yang diundang-undang aja. Kayak kagak laku gak Bang lah. Kayak kan di blip.
And so Lotus is going to be the litmus test. If True Rippers can stay even on Lotus, this is their series to win. However, if they let gen.g get ahead, then gen.g are going to stay ahead. Well, I believe the game is Diblit ye. So Bukannya let's yang get kagak this show on laku, the road. emang Let's belum get main on the aja server. kayaknya. Let's see how these two teams perform. It's gen.g, of course. A brand new By the way, roster, jangan lupa how di like they dulu pull ya guys ya. together. And True Bisa Rippers, support the channel hometown ini, heroes. By the way, stream they're ini not hanya only dengan di like. hometown Let's heroes go. Because they're in India, it's because they're from Bengaluru as well. Yeah, it's a 20-minute drive and they've made it. TPRX kemarin kayak coba-coba formasi jadi ya. Lagian mereka juga masih main sama Jing anjir. But that's okay. We've got another couple Jadi minutes until menurut that gua happens. tuh belum final formnya mereka untuk tahun depan sih, masih jauh lah. Mereka masih bongkar pasang, masih packaging, turnamen terakhirnya Jing kan. It's got to be Lakia, right? Okay. I mean, he's been out the picture for quite a while now, at least in sort of tier 2. Kuriani tim yang QCK yang dulu kah? Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Let's see if he's still got that form. You know, this is a chance to show that he's been dominant this whole time. And just Oh, kirain kagak laku semenjak Chamber di nerf. Ya, semenjak itu sih memang tidak selaku itu memang. I mean, oh enggak. Dari situ dia sebenarnya masuk Cloud9, tapi kan ya you know lah. Tiba-tiba ada role issue keluar. Walaupun lebih tampak seperti budget issue ya. Across vitality as well, you've got players like Kicks being brought up. You're seeing a lot of talent that has been slowly fostering, slowly getting stronger. Ini by the way, jangankan round 1 guys, ini technical pause sebelum round 1 cowok. Ini kagak mulai. Ini technical pause sebelum round 1 bahkan. Vitality 100%. I mean, absolutely. It's me bringing my EMEA hopium in here. But yeah, no, their roster looks pretty interesting. I've been rooting for guys like Runner, like Kicks for a Ya long sabar time. lah ya guys ya, sabar. Namanya juga hari pertama ya. Hari pertama sering terjadi. Vitality didn't have the best of successes throughout their tournament in that season, but I think this restructuring, this new fresh air, is what they're looking for. And I think if this is a Udah pasti akan ada tech pause hari pertama ya. Do some really good damage. Masalahnya kan tinggal seberapa lama mereka ini ya men-solve problemnya ya. Technical pause mah akan datang kapan saja. Tapi ya, apakah mereka bisa mendapatkan solusinya secepat itu? Itu kan masalahnya. Jadi gimana ini panitia? Now he's got his chance against tier 1 teams to show what he can do. So pretty much around the board we've got new rosters and around the board. Jing gantinya siapa bang? Demon One ya? Kayaknya sih mereka stick dengan 5 player anyway sih, kan ada monyet kan. Main bongkar pasang karena emang Jing terakhir aja mainnya. Ini BO3 atau 1 kayak 3 semua. 3 semua kecuali Grand Final BO5. Born in 2005. That's a compound sentence. 2005. And? There's an Oh god. My voice still going. Yeah, I'm very much looking forward to this. Nasib EG sekarang gimana bang? Kagak tahu. Belum ada info tuh, belum ada kejelasan. Very slow. Okay. With gen.g going for Mereka kan kayaknya organisasinya langsung rungkat setelah Wolves menarik mundur kayaknya ya. Wolves-nya aja di China sekarang timnya. Jadi franchise di China. So it's a very technical way to play the map. But because it's so technical, it means it's very easy to mess up. Yeah. And so there's a lot of pressure on gen.g here, almost optimism actually to go for double controller this early into their team's life cycle. I think the mid Emang Wolves udah nggak sama EG? Sebenarnya sih gue kurang tahu ya, tapi kan kayak aneh ya. Kalau sama-sama EG franchise, Wolves-nya juga franchise gitu. Menurut gue sih kayak ada ketidaketisan di situ sih kalau menurut gue. Kalau dua-duanya ada di franchise. You've got to talk about the afterplant utility as well. With the raises, the breaches, the killjoys, the fade as well. There's so much to work with here, and it's almost like usually when you see a spike go down, that should be toward the final third of the round. I genuinely think that ini yang main tim franchise buat kualifikasi ke Master kan? Bukan. Itu nanti kualifikasi ke Master, nanti kick off turnamen tuh masih tahun depan. Ini cuman VCT off season ya. Untuk apa VCT yang mainnya itu udah selesai. Tahun depan lagi baru mulai. Ini pertandingan off season, cuman official gitu aja. Esports berarti mainnya pakai jersey bola kah? Wah, kurang tahu ya. Mungkin mereka harusnya bikin yang baru sih ya, khusus esportnya ya. Tapi nggak tahu deh. Tergantung budget mereka lah ya. Event of Pacific for this year. So, is this something you're particularly looking forward to? This one, something that you're looking to explore? I
I want the APAC teams to live up to their stereotypes. I want the EMEA teams to live up to their stereotypes. I want the South American teams to live up to their stereotypes. I want to see fast. Game menang champion langsung bubaran. Ya nggak tahu, nggak jelas. Emang organisasinya kagak jelas emang. Kagak memanfaatkan momentum. Itu kalau Sentinel menang champions langsung kaya organisasinya aja, dimanfaatkan itu pasti. EG kurang lihai manuvernya. Apa aja sih jenis-jenis VCT min? Waduh. Pokoknya ada yang International League, itu yang pertandingan franchise semua di atas basically kan. Di bawahnya ada yang Ascension buat memperebutkan Ascension tuh dari Challengers. Challengersnya nanti menuju Ascension kan, apa endingnya kan. Ascension ini buat tim-tim yang bakal masuk ke International League, naik level. Terus di bawahnya lagi mungkin Premier kali ya. Tapi Premier sama Challengers tuh berjalan beriringan sih. Premier sama Challengers, walaupun nanti belum tahu ya kayak gimana, tahun depan baru diaplikasikan deh kayaknya yang masalah Premier itu sama Challengers. Terus ini pertandingan yang off season sekarang, yang di luar International League, jadi nggak ada hubungannya sama itu. Ini pertandingan satuan lah ya, satuan. Considerably more time. That being said, but I think that you can't put a 0-0-11. Ini ada timeout atau emang lagi nunggu lama banget ngobrol? Ya biasalah. Critical pause sebelum mulai bahkan. No, absolutely not. No, definitely. Dan somehow entah kenapa aku tidak kaget. Aku merasa ini, aku sudah mengekspektasikan ini sepertinya. Sentinels menang, duit ngalir bang. Ya bayangin aja mereka aja dengan nggak main di Champions aja, nggak main di Master pun, mereka masih solid kok, masih bertahan organisasinya. Pilarnya kan sudah jelas dari konten dan merch dan TENS. Ada satu lagi tuh X faktornya Sentinel tuh. TENS dan Tarik, sorry, ada Tarik juga. They've been a roster since I believe of June last year. That is a lot of experience with one another. And I think Bang, aman dari copyright kah? Gua sih ini udah official watch party sih hitungannya, jadi harusnya aman kalau gua ya. Gua kan itu daftar. By reckoning, they went to the daftar dan di-approve. They were able to win it out, and I think that's partly due to the fact that they're so comfortable with one another that they're able to get their heads together. They're able to just knuckle it through and just go straight into the next series without getting too affected by the previous results. Makanya di-like dulu guys, biar kita official terus. Sudah gue bilang dari zaman Champions tuh gue bilangnya tuh, ayo di-like biar kita WP terus nih kita. Biar engagement lancar. Terus pertandingan mau, oh ini banyak nih like-nya nih. Kita kasih WP lagi, like. Itu guys. Zeken dari dulu di Sentinel kah? Enggak, dulu dia exit. Zaman-zaman chamber cryo-nya pakai chamber gacor. Makanya sejak itu cryo di 100 Rift. Tapi in the end ya setelah chamber di nerf, semua player chamber langsung downgrade semua. And we talk about how True Rippers have been together since June. Let's talk about how gen.g, they've as an org haven't. Kalau Afrika TV lu streamnya di sana bisa nggak bang? Sebenarnya boleh, tapi streamnya kan di sana. Gua aja akuisisi gua aja bawa penonton gua ke channel gua yang pribadi aja susahnya minta ampun. Gua mau stream di platform lain gitu ya. Makanya gua merasa tidak worth it. Makanya kemarin gua kagak WP-in. Jasren, welcome to the stream. Right? So you've got to tie that all together. How low down the basics level where you have to get to start practicing, to start and seeing, you know, where Kon jadi streamer RRQ kak, bukan streamer RRQ gitu, dia host watch party lah. Tahu gua, walaupun itu kayaknya gua nggak tahu sih dia kerjaannya apa ya, karena kayaknya baru pertama kali ini gua tahu ada host watch party dari sebuah tim gitu. Jadi ya lihat aja nanti tahun depan dia ngapain. Is the general way they interact with each other, and how cohesive they are as a unit.
Yeah, no, you're Lebih absolutely ke BA right. nggak sih? And, I mean, Bukan you've got BA, bukan BA. as well. Host. Just come out of nowhere, having I believe it was like a month and a half experience at tier 1. And Kenapa channel ini fokus ke short Bang Kai? Dari awal sih emang dari That's it. mulainya Iron Senpai ini ya emang dari short juga, gede juga dari short segala macam. Yeah, that's what I'm really curious about. Ya kita kan mengerjakan yang efektif saja. Nah tuh meta short soalnya tuh. You never really know what type of talent people will turn out to, come up with. And so Ini VCT-nya baru mulai hari ini kok hari ini. Ini hari pertama nih, kan ada di judul ada tulisannya hari ke-1. Maybe, and of course Harus gua tulis hari ke-0 kah? And yeah, we talk about pressure. That's pretty much for every member of Gen.g now at this point, is because you've got such a new roster, you've got to prove yourselves, not just to every other team in Pacific, but to your team. Turnamen apaan nih, Min Kai? Off season. VCT off season. Satuan aja, turnamen satuan doang. They do indeed. Any update production? Yang kayak Afrika TV kemarin lah, bedanya kemarin kan hostnya Korea nih, hostnya India. The start game button. I didn't get the memo. Did you lose it again? Ini single LM apa enggak? Seingat gua ya, sistem bracketnya itu. Jadi sistem bracketnya itu mereka sistem grup. Jadi di grup A itu ada Global Esports, Team Vitality sama Furia. Di grup B ada gen.g, Food Esports sama True Reapers. Nah dari tiap grup nanti yang paling tinggi diketemuin di Grand Final. Jadi ada yang kagak ketemu deh jadinya. Kalau gue lihat dari bracket ya. Jadi yang paling tinggi grup A, grup B masuk Grand Final udah. Any second now we should be going into game. That being said, we've given our predictions, but I want to hear from you guys in the audience. Reski main nanti sabar. Ini aja masih game 1 yang bahkan game satunya belum mulai, jadi chill. We have plenty of time here. And what about Gen.g? Any Gen.g fans out there? Enggak, gue ngebuin acaranya. Anjir official watch party ngebuin acara ini gimana sih? Gue di-terminate loh ini. Maaf. Maybe. Itu tadi cuman part of the fun. All right. So, Gen.g versus True Reapers. Yeah. The match of the day. Yes. Well, the match of kampus waktu itu ya apanya? We've also got a global versus Team Vitality match. Beda deh, bracketnya beda lagi. Bukan sistemnya bukan gitu. Right. So, I think we've got a little bit time to dive into global and Team Vitality into the match starts. Yeah, shall we? Okay. I'm looking forward to that game. Right, both of the teams completely restructured. Ini udah delaynya berarti 1,5 jam nih. Cuma ngasih tahu doang sih. Of course, my heart wants global to do well here. Of course, we're in India. We've got to have the India teams doing well. But Vitality have been cooking, and it smells delicious. I mean, welcome to the stream. Seen them play out their minds at the MEA, especially in tier 2. ARF ngelepas rosternya abis Manila bang, iya gue udah tahu. Dan katanya kan rosternya nyari ini ya, nyari tim. Bukan nyari tim sih, nyari organisasi yang mau akuisisi sih. Buat challengers. Tinindo bubar kah? Ya, kagak tahu deh, bingung juga gue. Gue jujur aja sangat-sangat khawatir ya sama next year-nya ini. So he's already seen the challengers. He already knows how the team functions. He's already part of the dynamic. So hopefully they'll be able to quite easily interchange with one another. Right, indeed. And I think for global, it's a complete 180 on their whole, way of thinking about picking up a roster. Last year, when we saw the global announcement, 5 duelists. Kenapa tuh Valorant Indo menuju mati kakek Dota? Enggak sih, pertandingannya akan tetap ada, pertandingan officialnya. Gua takut pemainnya aja kagak ada. Kita butuh regenerasi baru. Kalau di Naruto tuh kita butuh daun-daun baru gitu. Kita butuh. Enggak sih, gua nggak butuh Boruto. Gua butuh. Maaf, saya sudah stucknya di Naruto guys, nggak bisa dimasukin Borutoan. Akankah gabung kayak Sin Pro, MY sama SG? Enggak sih kayaknya kalau gabung kayak gitu. Tidaknya untuk sekarang belum lah ya. Kata Liga Game bikin turne Valo sekarang susah ya. Karena lo harus izin ke mereka, basically asetnya mereka kan.
That is true. That is true. You've got to adapt, right? Yeah, And many exactly. players have been saying, okay, we might be seeing a bit of a meta change soon, maybe, because I don't know. VCT we've ID had this, Filipin, the waduh. IV meta to be the case for a while. Kita tuh sangat dekatnya sama Filipin ya. I mean, gua lihat di ML pun banyaknya player importannya Filipin kan, seingat gua kan. Kita dekatnya ke mereka ya kayaknya ya. A lot of people have been speculating, are we going to be seeing a meta shift this year? And if that meta shift happens, which teams are set up for success? Which teams are able to adapt to that soon enough? And when we talk about sort of shifts in meta, let's talk about shifts in rankings, because of course DRX were... By the way, jangan lupa di like dulu guys, seperti biasa. Saya akan mengingatkan saja, di like dulu. Terus kalau kalian pengen lihat gameplay gua main Valorant atau main game lain, bisa kalian lihat di pincet tuh ada link ke channel gua yang pribadi. Siapa tahu kalian mau support gua di situ juga, bisa di subscribe. Thank you in advance. That's the reason why they went for this whole entire restructuring. They're like, we've got missing pieces here. Let's see if we can build it or piece by piece. Yeah, and this is piece one. This is how the puzzle starts. Yeah. Any second now we'll be going into the game. Naikkan gaji roster, kasihan bacot mulu. Maksudnya caster. It's all his fault. Yeah, it's always my fault. Yeah. Total berapa hari Kai? Coba tanda seru, tanda seru jadwal WP. Coba. Gue baru masukin tuh. Seems to be some sort of tech issue, which is I hope it doesn't take too long to get fixed. First you left the start game button at home, and now you've been sabotaging the PCs. Hey, there we go. Got a technical pause. Lower third. By the way, ini gara-gara emang tahun ini terakhir itu jadinya cuman itu doang ya jadwalnya ya. It's day one of a LAN. Day one of a LAN. Day one of a LAN. Ini kita setengah jam dengerin bacotan caster gitu. Ya, sama bacotan gua sih sebenarnya ya. Anjir, akhirnya baru dikasih tulisannya technical pause sekarang. Udah dari tadi kali. About the stage. Don't leak the stage. Karena Q nggak ada off season, nggak diundang kayaknya. And the light show at the start of the show was so cool. You know what's funny as well is out of all of those casters, no one's fallen over yet on the steps. Way to jinx it, mate. There's a thing called the caster's curse, and you just went there. Here's the thing though. Baru official, tag pause ya baru official. Padahal udah dari tadi, Well, Cok. that's not how caster's curse works, mate. You can never predict it. So it will just be me. So it will probably. Udah dari tadi tapi baru dikasih tahu. Nih guys, kita baru tag pause baru aja ini. Padahal udah dari tadi ya. You're gonna fall down that stage. Go down the whole length. Go down all the steps. Hopefully in just a second, this tech pause will end. Pavlos, like a fun fact actually. Gak apa-apa, sabar aja ya guys ya. Semoga kalian juga sabar mendengarkan bacotanku ya. Exactly. So you know how Hindi written and Thai written, languages that have lots of curves in them, they're very connected like that. Do you know why that is? Why? So when, of course we come from Europe. Tak kira lagi tesping, waduh. Ada tuh ping check terus nanti dia pakai 4 duelist ya. Mau tuh dicoba lagi tuh. It was on papaya sleeves. And so to help Meteor first duelist, texture second duelist. Tadi sih kalau gue lihat di agent pick-nya sih teksturnya duelist, meteornya jadi killjoy. Seperti yang saya sering katakan, semua duelist akan killjoy pada akhirnya, pada waktunya. Semua duelist akan ke killjoy, coy. To be honest, Makes sense though. Makes sense. Saya kesini cuma buat dengerin bacotan Minkai sih. Anjay, respect, thank you Onyet. I'm pretty stupid, Pavlos. Hey, you've been throwing a lot of. Itu ya Onyet, jangan lupa udah subscribe belum channel pribadi saya. Saya lebih banyak bacot lagi tuh di sana tuh. That's a loss of. Halo Risu, halo Yatogami, Are welcome. you a Duolingo enjoyer? You kind of. Lord Rossi gimana kabarnya ya? Wah, kurang tahu ya. Setahu saya belum ada tim franchise yang ngambil sih ingat gue. Then you make a memory which fits the pronunciation as well. That's quite a nice way of learning it. Yeah. Kangen sofa OP. Di map yang sama nih yang mau dimainin nih. Right, okay, yeah, fair enough. I couldn't say. And I know people that have gone for like 100, 200 days in a row. Yeah. You know. Lord menghilang dari lane. Anjing. Iya lagi. I don't know. I have no idea. Missing from lane anjir. I think it's overrated, to be honest. I don't know. It's Ya semua agent sih pakai OP kalau dia ya. If you don't interact with actual people that speak the language, if you're not in the whole environment of in the country of that native tongue, then you don't really get acclimated with it. It's all just bits and pieces of information with words. By the way, kalian udah lihat itu belum? Yang gambar gua yang di Instagram yang fuyunya versi glow up. Kalau fuyu jadi agent tuh ada skill-skillnya tuh. Gua ngambilnya sebenarnya sih inspirasinya dari MOBA anyway sih itu ya. Skill-skillnya.
Ditunggu ya yang yokai ya. Lagi WIP. What map are you looking forward to the most? Of course, we have. Lagi in progress. Haven. I'm looking forward to Lotus the most actually. I feel like we might not have a chance to see Haven, given my prediction. Tahun ini udah nggak ada VCT login kayak kemarin ya. Kick off turnamennya diganti jadi region masing-masing. Soalnya kalau lu mau login, lu lihat aja login tuh berapa lama mainnya coba. Butuh berapa lama, itu pun 30 tim. Sekarang sudah ada region China, nambah 10 lagi. Sekarang tuh udah berapa? 40 something berarti timnya dengan yang Ascension-nya juga. Lu mau login, nggak bisa coy. Keburu tahun baru lagi anjing. Baru selesai login ya. Nggak bisa pakai format yang sama. Kemarin tuh bener-bener buat itu anjir. Login tuh bener-bener buat showcase 30 tim franchise pertama di Valorant. Udah. So what it means is when you see some creative strategies in it, it's really quite groundbreaking. And something we've started seeing on Senpai frequently is the sort of util combos. 3 tim, itu pun kalau nggak salah, seingat gue nanti Desember akhir Desember gitu ada Ascension-nya Cina, nambah 1 lagi dari Cina harusnya. Soalnya kan mereka ngejar ya. Kan sudah ada timnya seingat gue tuh, yang bakalan Ascension dari Cina juga. Jadi 44 harusnya. Bayangin tuh 44 format login, wah udah. Gak usah ada Master Madrid itu. That is true. Langsung skip, man. Let's make a bet here, Kremer. A bet? Yes. Gambits, alright, I'm ready. How good are you at bottle flipping? Pretty bad. Is this the right amount of water or? I couldn't. Zoron EG kan bubar ya, kan nggak tahu masih itu belum ada konfirmasi apa konfirmasi official ya. Bisa aja bubar terus digantiin tim lain kan nggak ada yang tahu ya. I mean The Guard aja bisa diakuisisi sama G2 terus dapat franchise. Ada skenario kayak gitu. We're not for bottle flipping, we're here to do some casting work. So hopefully we can. Main satu topik casternya iya nih kasihan ya. Saya udah bantu loh ini. Do you want to pick a player and just blame them? Kasihan, caster kasihan. That's true, but you want to split it? So the hate goes sort of 50% your way? Aku perasaan nggak dibayar buat ini deh, buat killing time gini deh. Caster butuh dana tambahan habis ini. Dana lembur. Yeah, people are just running out right now, just chilling. Well, you're welcome. You're welcome. Lah belum mulai kayak belum. Sabar, gua juga sabar-sabarin nih coy. With full energy and full hype, because I know that's what everybody wants. Yeah. I'm waiting for a response if I get it. Maybe. Ini Valorant ganti genre jadi podcast play battle mungkin. We're on our own, boys. Alrighty. What did you have for breakfast today? Breakfast. Mulai tuh. Mulai omongannya ke breakfast coba. Udah bingung mereka mau ngomong apa coba. Hari ini kamu makan paginya apa? Bingung kan? Bingung. Casternya aja udah bingung. I could list it. I actually can't pronounce half the stuff I picked up, but fair enough. It tasted pretty good. So. What's the favorite thing you've had so far? Oh. Again, I'd forget all the names of everything we tried, but yeah, I'm trying to think of the name for it. It was like a it's like a dessert. Oh, di samping kanan nama kalian ada ranknya guys. Apa gua belum kebuka rank? Itu membership ikan koi. Yuk join membership hanya 10.000. Let's go. Enggak, lebih tepatnya 9.900 sih. Honestly, the curries here are incredible. Tapi dibulatin saja. What was that? Oh, we got the game, everybody. All right, let's hear some hype. Oke, katanya udah mau mulai. It is time for true. Oh my god, finally. Gen.g. Akhirnya kita lihat apakah round 1 langsung technical pause lagi. Oh my god. Now, of course, for Lotus, it's a map where moga habis round 1. Tidak ada technical lagi. Dan yang jadi defender siapa sih? Oke, defendernya gen.g ya. By the way, HUD-nya Bang, HUD-nya setak Bang. Bang, HUD udah boleh turun tuh Bang, by the way Bang. Ketutupan nih Bang, mainnya Bang. Gini Bang. Gini maksudku. Waduh. Bang, HUD kanan kiri masih lengkap nih Bang. Padahal orangnya tinggal 1 Bang.
SUD ngelek bang. SUD-nya ngelek anjir. Orang tinggal satu, ini kenapa jadi ada hantunya berempat? Alright, Meteor, show us what you've got. True Rippers so far adapting nicely. Bot on site, spotted. No. Can you finish off the deal? That's close, but one bullet is required. Suara in game kok gitu ya, kayak tenggelam ya dari sananya bro. Kayak di sini hanya nge-host. Superior, 4 kills to his name, and the round goes to True Rippers. Hey, Fitra, welcome to the membership. Thank you DJ member lagi. Let's go, dipakai emojinya. I'm delighted to see that True Rippers can fight back, but I'm even more delighted to see that Gua bingung aja. can deliver with that sheriff. 4 kills in the first round, and yeah, Ada True Rippers yang dapat round nih. Baik guys, lihat timer sudah terindikasi, terlihat timernya diam. Benar kata saya, round 1 langsung rungkat lagi. GG WP. Sounds to a pause actually. That would be the theme of the first. Gimana ini? But yeah, solid first round from True Rippers. Good way to be excited. You could already see smiles out there for them. Baru juga mulai. Knowing they've got a chance. You know, everyone's human. They might have played in VCT. They might have experience on the global stage, but And it only took 1 round to prove they were mortal. Kayaknya tag pause-nya masalah SUD-nya nggak sih? Gara-gara SUD-nya nge-lag itu kayaknya. Makanya di tag pause. Udah bukan masalah dari playernya. Oke, mereka udah fish bump, harusnya udah mulai lagi. Yuk mulai lagi bang, ayo bang. Confidence as well. Because as we said, gen.g if they get ahead, they're gonna stay ahead. Oh guys, pair of lungs on him as well. But if they're able to get that first couple of rounds, they're staying ahead. For True Rippers, this could work the same way. Kagak jadi nih. Perasaan tadi udah fist bump deh. Yeah, the fist around's a little bit shaky. Perasaan tadi udah fist bump, kenapa belum? Much HP left at the end there. But the fact there's a 1 next to their number, one next to their name, sorry, and none next to gen.g. Yeah, potentially the start of something good. Yeah. How close do you play to your monitor? Is it, or do we get to these type of levels? Practically kissing it, Pavlos. Practically, do you really? Bang, Like Kiko level? kritnya mana bang? If I'm playing to win. Aduh. Wow. Sort of lounging a bit, I look. Does it help you Baca. focus? Does it help Baca anjing. Bedol baru saja memberikan 10.000. Nabung. Anjay, nabungnya di sini, kagak kembali loh. I can confirm that. Thank you Bedol by the way. Hey, if you're not weird, you're boring. You non-monitor kisser, what's wrong with you? Yeah, I keep my distance. Suaranya ada, Yeah. gen.g may have to keep their distance if. tapi screennya belum ada di in-game. Yeah, true. I like the fact that they wanted to take that first round and see how coordinated they could be on their push. They took out that A-long, you know, that C-long control. Oke. Timer masih stop. Oke, udah jalan. Let's go. You either make the decision, do you push even Halo further, Ban, by the way. or do you leave 2 players behind? Welcome to the stream. Jangan lupa di like. Rotate the others around B, and that decision came in quite late. Something to mention here is True Rippers have a real rifle-heavy buy here. Right here. Manskin XT1, iya ya. Hinging on this round as much as the other way. Takia dan D+, Meteor dari Meteor gen.g sih. Si Texture dari GE. Dah. Well, luckily for them, Karon gua nggak tahu, jujur aja Karon gua nggak tahu. A classic to try and hold this. Deathmaker may just go straight for a pick here. Hey Petra, welcome back to the membership. Thank you DJ member lagi. Let's go. There you go. It's the Struck with the first kill. gen.g losing 1 player, so having to go for the 4v5 on the second round. Waduh. Calling the gen.g players to actually fall even further back, and now Harusnya sih udah kagak bisa ini. Kasih damage saja, udah lumayan mahal. Halo Dark Lotus, welcome to the welcome to the membership lagi. Welcome to the stream by the way. Nah, gue masih bingung, suaranya kurang crispy nih. Betul, tenggelam nih. Sama kayaknya FPS-nya ada drop dikit gitu. Ntar gue mau ngecek resolusi dulu. Udah 60 padahal. Dukung tim siapa kayak gue sih pengennya ini gen.g sih. Karon kayaknya player academy kayaknya banyak ya. Korea tim ini dari akademi ya?
Kayak Direct saja kan ngambil ini dari akademinya si Flashback. Tekstur dapat. Jemput bola. Halo Mitra Gaming by the way. Dukung Genji karena ada Meteor sahabat baiknya Bani. Nah itu betul. Kan best friend-nya. Oke. Harusnya tidak mungkin kalah. Kena timing tuh. Ini orang tiba-tiba ada di sini. Spike-nya tiba-tiba ada di atas, Cok. Tim India, iya. Dari qualifier. I love how disciplined Gen.g are being as well. They're not trying to push, they're not trying to hunt this final kill. They're forcing Disrupt to take a fight with them, and when he's only got ada yang dukung TR nih. Bagus. Especially going into two players waiting for you. Jadi pantekin gitu sih harusnya sih, di totem pick gitu sih harusnya babay langsung ya. Baru saja memberikan 10.000. Hey Petra, tolong beliin fuyu cimol, amanah ini wakaf. anjir. Emang fuyu lagi pengen cimol. I'm interested to see how True Ripper's going to look to mitigate that sort of three-man A take that we saw. Kaget gue juga kok. Setiap kali ada Seiren langsung kaget anjing. He was put down very quickly, and you need to hope if you're True Rippers that your duelist is on fire. You need him. Tuh maunya seblak tuh katanya. Udah dikasih masih minta yang lain ya. True Reapers spreading out their forces for now. Bit of early engagement towards his left-hand side. Seblak 10.000 dapat kerupuknya doang, waduh. We talked about the control lineup they've got. You know, they'll usually put most of their forces on making it virtually impossible to enter a site and keeping the other part of the map up for a retake. That's what they've done here. If it's A-site infiltration, leave it for later. But for now, that C-site... Wih, mainnya disiplin juga nih. Si TR nih. Slowly but sure, kah? Kalau orang hutan nggak bubar, kemungkinan TR nggak masuk qual. Ya, mau apa daya juga ya. Gak bisa ngomong kalau udah kayak gitu, udah kayak selevel bencana itu. Gak bisa dikontrol udah. At their disposal, Showstopper being the most important one there from texture. Munchkin's got 2 snake bites to try and delay this even further, and there you go, 23 seconds. Munchkin doing a lot here. Munchkinnya udah ketahuan, tapi harusnya sih bisa dapat satu masih. Never mind. Oke, nice trade. Tidak expect. Kayak enak ya. FPS-nya kagak 60 anjir. Dari sananya. Orang semut-semut gimana gitu. Nice. Tekstur masih dapat satu. Galonnya kena coy. Iya. Genji sehat kah Genji? Bang dukung siapa? Pengennya sih Genji ya. Apakah belum panas? Beautiful stuff. I think sometimes you start to wonder here, Gen.g, how, you know, disorganized was this maybe, but at the same time, I feel like Gen.g had a good response to it. You saw last year come in quite in time. Mau dijemput bolanya. But, you know, True Reapers had a Anjir udah mix by gini si Genji-nya. Player health on the sidelines to try and help. So multiple levels to True Reapers' play, which is catching Gen.g off guard on their debut with this roster. Absolutely, and you look at the buy from Gen.g here, it's really not that good. Tuh kalau dukung tim pasti rungkat duluan kayak VCT kemarin. Emang iya. Pas lagi kenanya aja ini lu bilang kayak gitu. Gila lumayan disiplin loh sebenarnya si Reaper ini, True Reaper ini. Kayak main bareng gitu.
Stick together. This time around, the Baron site for Gen.g is going to be the C site, but you can quickly see how fast the defenders have rotated over. It's a very heavy rotation actually, and it puts a bit of a question mark next to are you here. Kayak gimana kalau lu dapat tawaran tim dari India, apakah lu terima? Nggak kebayang kehidupan di sana, nggak tahu ya. Lihat dulu lah ininya apa, portofolio apa timnya, organisasinya. Deathmaker trading texture in the fight. They're not letting the fight go down. Are you saving the Aryu-nya lagi gacor gini, Cok, Killjoy-nya. Killjoy-nya True Reaper. Oh, nice. That's the kill. With the spike planted and no big guns to his exposure. It's Aryu in the shutdown and True Reaper. Biasanya tinggal digeasi, tapi kan itu kalau pemain ya, gua kan kagak aim jadi pro player lah, udah kagak gitu loh, udah kagak bakal gitu. Gue tidak di umur gue pengen aim kesana lebih tepatnya. Konten kreator saja. Killjoy adalah duelis. Anjir, Aryu bunuh 14, Cok. Check his PC. Check his PC. Bunuh 14, teman-temannya ini cuma 3-3-1, dia 14 sendiri. What the heck is this? 14, Korea 1, 4, dia kill 14. Apa ini? Konspirasi apa ini? It's Aryu diff. It is an Aryu diff. 14-1. Well, on the other side, texture 5-4 and Waduh, EXE, waduh. 3 and 5. That's quite the difference indeed. Time out dulu. I think that's good for them. Take things a little Jilid bit 2 kah, waduh? Yes, it's True Rippers having an Waduh, absolutely insane performance. Smurfing di pertandingan nggak tuh? Gen.g have actually been giving them some of these situations. They have been, and it feels like when they went into that retake, they were a little bit separated. That being said, the timing in which they were separated. Season 4 second India, waduh. Dia udah itu kan, Forsaken India udah boleh tanding lagi kan, sudah dilepas bandnya kan. Tinggal emang siapa tim yang mau ngambil, tinggal kayak gitu aja sih. Membersihkan namanya sulit loh kayak gitu. Wait until they've pulled the rotations away and go for that straight execution. It's worked so far. The fact that they forced Gen.g into a Sore Badlan, welcome to the stream. Jangan lupa di like. Yang belum like, di like juga ya guys ya. They weren't expecting True Rippers. These guys came through the open qualifiers. They're meant to be a stomp. What's happening? Well, what is happening is True Rippers showing their true form. And Are you disrupt orang PH? Oh iya. Ya itu gabungan, bukan full India. And they're doing so admirably. Gue pikir ini full India. I am interested though to see what the plan is after this timeout. Now, Gen.g, that take towards A has worked for them. So I like the fact that it looks like they're setting up for it once again. True Rippers though, they may not want any part in this. Judging by where the alarm bot is for the Killjoy, they may just very well Ini timeout emang selama ini ya? Apa? Unguarded B side. Kok timeoutnya dipakai 2? we're starting to see ultimates appear as well. Wait a minute. As Gen.g's timeout will be coming to an end. Dia pakai 2 timeout. If Kok bisa gitu? if they do. But yeah, Rolling Thunder, you know, Showstopper, this is some What the heck? very aggressive stuff coming in from True Rippers. I wonder if they change the pace completely, because so far, you know, True Rippers have been showing presence in some area of the map. 2 kali sekaligus banget nih. Rotate to another area, the pivot from True Rippers. Gue belum pernah lihat nih timeout langsung 2 kali gini nih. Maksudnya kalau timeout 2 kali kan biasanya dari tim sebelah sama tim sebelah gitu ya. Ini dari satu tim nih. Cek pause lagi kayak ini kalau diliatin pemain ini. Wah, kalau diliatin camp pemain sih udah jelas ini ya kayaknya ya. I wonder if True Rippers risk changing what's been working for them. Anjing lah. Anjing lah. Lagi cek PC coy, lagi cek PC ini. Lagi dicek PC-nya si Aryu. Guarding here. Careful there. Yeah, no. Hopefully nobody punched their monitor. Raid 4 rounds in isn't what you want. But no, I doubt that's the case. I think it's something that has been happening throughout the day. Apakah terjadi war dari EXE? Harusnya sih udah nggak ada ya gitu-gitu lagi ya sekarang ya. And I'm the fat one. How's that happen?
Just throw them around the room. That's what chairs are for, not to sit on them. Yeah. Didn't get that memo. I look at True Rippers, they're just lounging. I like the fact as well that True Rippers, when we landed here, and tag pause-nya apalagi gitu. Jangan-jangan time out-nya kagak bisa selesai kali. Saturday. Tag pause-nya itu kali. True Rippers honestly looked a bit nervous. Panitia juga bingung nih. Pause-nya seumur hidup gini. They looked nervous. They looked a little out their depth. I don't know what the conversations have been. Kagak bisa itu, kagak selesai. But they look like different people. They really do. They really do. And I share the testament that they looked a bit wary. Mumpung lagi mending bahas topik lain kayak topik lain. Kalian baca pin chat, terus ke linknya, terus kalian subscribe channel itu ya. Nah, udah. Itu topik lainnya. Lebih ke arah promosi ya daripada topik lain ya. Benkai main nanti main. Enggak. Benkai ada masalah visa jadi digantiin. Cuma King nanti yang main. Untuk G. Anjir, ini aja belum selesai ya game 1 ya. Nanti Global Esports mainnya jam berapa ya selesainya ya? Saya punya kekhawatiran. Also to be said though, and this works the other way, is that because we have these tech pauses, because gen.g did call that timeout, there's a world where this just breaks the momentum of True Rippers. Different day, same yokai, huh? Okay. Okay. We are here again. Let's go. That will be the case. 5 seconds till we enter the round, and it's a buy round all across the board. A bit of a shaky economy on that left-hand side. Gen.g. Gak apa-apa biar gua bisa ikutan WP. Ya udah. And if they don't, they might be trailing a little bit too far behind to catch up later on. Look how fast that take is towards A main here. It looks like True Rippers wants to re-aggress off the back of this texture. He's going to be the point of contact, Pavlos. This could be very worrying if he's unable to find. Apaan anjir? Even dodge the flash. Smoke start to dissipate. He looks to hesitate a little bit there. There's the renewal. There's the peak from texture, but it's not enough. Oh, udah mati banget nih Karonnya. Posisinya udah tercepit gitu. Gen.g giving them 3 pieces and True Rippers are saying thank you very much. Christmas has come early. Lakia. Minkai jadi main TFT nggak Minkai? Lu lihatlah itu channel gue yang satunya tuh gue live-nya. Apa aja by the way Manskin, let's go. He got 2 head, let's go. Tiba-tiba langsung 3 lawan 2. Time out-nya berhasil kah? Udah kecepit sih ini, harusnya udah kagak bisa apa-apa lagi nih si True Reaper-nya, kecuali tiba-tiba satu orang dapat 1. Disrupt moving in. Munchkin again playing a little bit more. Tapi keusir sih orang side-nya. Waiting for the right timing. The pressure's on True Reapers to get the spike down. If one is busy with doing that, there's only one with his gun out. Spike down. Wah, masih punya paranoia. Oh, tapi nggak dijemput, Cok. Dia punya paranoia tapi nggak dijemput. Ya sudah. Nice. Great recovery there, and that's all down to Lakia. The fact he's able to trade onto. Bukan investasi bodong, double time out-nya, waduh. Itu kayaknya tidak disengaja ya. Harusnya sih time out-nya masih satu lagi sih, itu bug sih tadi kayaknya. The ult advantage still lies with True Rippers, but their economy isn't looking that good. Furthermore, Meteor one away from a lockdown on his own. True Rippers, they cannot rely. King jam 7 ya kayak kalau menurut jadwal, tapi melihat kalau ini delaynya sepanjang ini setiap game ya gua takutnya tidak sesuai jadwal ya. Early aiming pressure from Gen.g. It seems like True Rippers have their attention towards the other side of the map. And they're running into both a Viper and the kill. Anjing, apaan anjing? Datang anjing apa? Extraordinary effort from them. Looking over to the speed site though, LF trying to get a little bit of early info, probing with the AL drone, sees no one there, which may be indicative to the fact that may be where the Killjoy setup is. But alas, Steve site may be the gamble here. To run! Tiba-tiba nowhere to run out of nowhere. Further down the line. Oh my god, the timing. Harusnya dapat si Meteor. 1, 2. Absen cantik. Yeah, it feels like True Rippers there maybe overextended a little bit and went in without much info. LF, I'm curious as to what the thought process was behind the Nama channel keduamu apa, Bang?
Itu di pin chat tuh ada linknya tuh. Ada linknya. Gue kalau main game lain atau main solo queue Valorant di situ. Bisa di subscribe kalau berkenan. Kelas sahabat sejati Bani. Aduh. Kocok kental ya. So there's no instant counteraction that can come through. It could be the other lockdown as well, and maybe what IU holds it for, but that means that your afterplan suddenly loses a bit of teeth. So far so good. Semoga aja udah kagak ada tag pausan. Sepertinya udah aman. Waduh. Wah. Saling COD di rubble. Tapi kalah di Genji sih. Ruginya di Genji. They do a great job. The recon dart from Halef pulls the aim away from everyone who would have been able to fight him. So nice bit of tech there. Lakia, once again the sole man. Ini sih dua-duanya bisa adu lockdown sih ini. Nice Lakia. Nice. Itu emang itu apa namanya, rolling door itu emang bajingan sih emang. Pintu keramat coy itu. Ada aja itu masalahnya di situ. Timingnya. Nice, masih dapat. Oke, nice cover. Let's go, finishing by Manskin. Let's go, jadi 4-4. Gini dong, tim franchise. Masa kalah sama tim biasa? Ini harga diri, cok, masalahnya, cok. Sorry menyori nih. Kalau mereka kalah harga diri, cok. Manskin pernah masuk di direct sih, wah kurang tahu ya gua. Kalau history lamanya pernah di direct apa enggak? Lucky yang direct nggak sih? Iya harusnya Lucky yang pernah division striker kan Lucky ya, terus dia pindah nggak diambil kemana-mana, bahkan kemarin di Ascension juga, baru nih masuk lagi nih ke franchise. Munchkin a little bit visible in that corner. Fault line awaiting. Wanting to cause some pressure, not make this push that easy, but they're running out of utility. There. Galon gaming, astaga. Galonnya. Tapi itu sih ngasih space sih, lumayan. Setidaknya kerjaannya selesai. Ngasih space. Dipush. Nice. Bagus banget tuh, komunikasinya bagus. Dipush guys. Lockdown kita dipush. Di cover habis itu langsung. Nice. Tekstur GE kalau nggak salah. Iya benar. Tekstur dari GE. Diambil Genji sekarang. Bazzi yang nggak tahu kemana Bazzi. Bazzinya GE yang dulu. Well aware of the amount of utility they've got available, even though they, slow. Bazzi retired. Oh ya, udah di. They always keep it just enough. Dia announce dia retired. Sudah pensiun. Gue lupa sih. Walaupun pernah gue baca, gue lupa kayak astaga nih orang dapat 2 tiba-tiba. Wah, anjir. Wah, gaib juga tuh tembakan tuh. Ya, Bazzi retired. Oke. Thank you infonya. Anjir. KDS kayak gitu ya, KDS ya dia. One versus 4. His mid rounds were good. Let's see how good, because this right now is going to be true. Irsen. Nah, kalau Irsen gue tahu, Irsen pensiun, gue nggak tahu Bazzi pensiun juga. Oh, ada drop ya FPS-nya emang dari sananya ini. Gue nonton aja kagak sesmooth itu, gue dari tadi udah bilang. Kayak nggak stabil gitu loh. At least gets the consolation kill at the end, but consolidation. But yeah, no, gen.g.
will be found on an equal state as True Rippers. Oke. Versus Explosion. Keras gini pertandingan ini. Siapa yang menyangka coba? Keeping the fight very, very close. You can tell who the crowd's for, can't you? Oh yeah. As we go into sort of the latter stages of this first half, as previously mentioned. Halo Rinate ya. First time this entire half have now got an ult advantage. Welcome. There, but they've been feathering their ults quite nicely. True Rippers, I think they're a little bit away from being able to get that ult on Disrupt and on Helef. Tapi killnya Aryu sih masih. Walaupun dikejar ya, masih gacor sih kill ya. Di 17 coy. 2 digit sendiri. Di gen.g ada sih, udah yang 10 satu. Yeah, you've got to put that utility in. Texture bawa OP. Texture bagus cok OP-nya sebenarnya cok. Makanya kan semua orang bingung ya kenapa dia nggak pakai OP ya. Saat itu. YTTA. Lo monitor pakai apa bang? Deskripsi baca di deskripsi. Sorry, maksudnya lihat deskripsi. Rippers need a pick. SRU anjay. An isolated player try and lure them out. For now, Gen.g. Gak ikut-ikut, aku jasren. Aku cuma bilang doang kalau texture OP-nya gacor. Itu doang info yang mau aku beritakan. Lebih dari itu tanggung sendiri. Aku tidak mau hilang. Oh, nice cover, nice trade. Aduh, Waryu, cok. Resahkan ini Aryu. Gue nunggu GS selain Dustin gak sabar lihat Volvi. Gue sih juga sebenarnya, gue penasaran. Katanya dia jago soalnya. Gue pengen lihat sejago apa sih. Kalau kata orang-orang jago tuh kayak gimana gitu? Apakah kayak something gitu ya? Nice. And picks up the clutch for Gen.g, putting them on top on 6 rounds. Well, it's the youthful zest from the youngster of Gen.g to bring 6 and to guarantee at least a draw in this first. Tank Finlandia, waduh. Semuanya aja tuh import-importan dibilang tank tuh. Makin banyak tanknya. Than what we may have anticipated. Going into the final round of this half, the economy could be better for True Rippers. We are seeing a spec to have to come out on Techno, but when it comes to utility behind that, tapi nggak tahu sih GE ya, soalnya kan BNK-nya nggak main ya. Jadi nggak tahu deh bakalan seperti apa gameplaynya mereka. True isolated kills and an extra aspect that True Rippers. Udah mulai comeback gen.g. Iya, harusnya mereka emang harus menunjukkan kualitas mereka sebagai tim franchise sih pada akhirnya emang. Waduh, kakianya ini aja kepotong. And look how fast the rotation is from True Rippers here. That was masterful from Techno to use the chaos of all those abilities used on C to then be able to shut them down. Gen.g, they realize what's happening. They've gone for the first flank, but will Death make Kopi dulu ya guys ya. He's got the Killjoy alarm bot as well as the early warning system. For Gen.g, this has got to be some success and fast when it comes to Gua tadi bangun pagi soalnya. Udah mulai apa? Ngantuknya udah mulai menyerang. Ini bahaya mau. Texture OP. Nice, nice. Oh, delaynya tadi tapi ngeselin sih delaynya. Nice. Nice recoil control. Tapi Aryu masih ngeselin nih orang. Wah, timingnya oke juga nih tim. Ya, texture-nya salah lihat, salah prediksi. Gak dilihat stare-nya. Techno there to be able to bring True Rippers that 6th round. Pavlos, we talk about Techno winning that round, but we've also got to talk about RU. That lockdown was so much. Well, they are here not for itu ya, emang menang dari qualifier ya. Jadi ya. He's gone 20-7 against Gen.g. It was not too long ago. Anjir, Aryu bunuh 20, cok. Be one of the best teams in Pacific.
And here they are, True Rippers. Ini first half 20 lagi second half boleh kali ya. 40 deh, kasih dah. It truly is. Killjoy gacor anjir. Expected to come out this early. True Rippers definitely showing to be quite rehearsed. Obviously being main sendiri udah dia. Nembak sendiri udah. With each other as a 5-man, obviously. Got some cores out there that've been a while longer, you know, for esports having, you know, their core for I think over 2 years now. Gak tau nih tech pause atau emang ada breaknya gitu kan, biasanya kalau di VCT kan ada breaknya gitu kan antar second sama first half kan. Jadi apakah ini itu breaknya atau ya TP again? They wanted to be here. And remind you, True Rippers came into this matchup, into this map in particular, switching up their composition. Kan biasanya dikasih itu ya, dikasih 2 menit gitu sebelum ganti side. What on earth do you say to the rest of your team if you're HSK? KJ ultinya 9 orb, udah itu udah lama, udah di apa di update, di nerf lagi sama kayak Bridge juga 9. Terus siapa lagi yang 9 ya? Viper juga seingat gua. Bearing in mind only one team goes out of every group, so every game is a fight for your life. Yeah, it's like you said it's a round robin on each group, and there's 3 teams in each of those groups, and only one of them gets to play in the finals. And you see the matchup here between Texture and Deathmaker. Now, Deathmaker for me has had a fairly quiet game. It feels like the rounds, he's had 2 or 3 rounds where he's just lama-lama bisa 12 beneran tuh KJ, waduh. Kagak usah pakai ulti ya. Oh 12 orb anjir. Udah 12 orb bisa dihancurin pakai granat race yang gratis. Babi lah. Ngapain main pakai ulti kalau kayak gitu? Yeah, I mean Texture as well. 212 ACS. That's not bad at all. Lu kenapa, Stefan? But can it be reflected in the rounds? Tiba-tiba minta maaf anjir. Switch of the size. Gen.g now on the attack. True Rippers have to be the ones to be reactive. Switch of dynamics. Let's see who'll be able to keep themselves on top of the other, who can close out this first map of the series. I would just be in udah jalan waktunya, udah mau mulai. Let's go. And they're going to go for salah kah itu? utility actually there. They need to get that early salah haun. on Mounds. Deathmaker, the player we spoke about in the half-time break, is going to be that first point of contact. There's the trap on Mounds there, and ke-1's going to take a lot of damage. He's going to be finished off by Deathmaker. There's the advantage. Deathmaker good for 2. Teknik ancaman, waduh. Not what they really needed. Ada tuh teknik ancamannya kayak gitu tuh. Really created any space. Now have to rotate all the way over. It may have called for reinforcements from True Rippers because that A site is open. Hey, Batista baru saja memberikan 10.000. Thank you Batista. Kok lebih seru dari VCT sih? Sehat terus buat abang. Thank you Batista. Lebih seru daripada VCT. Mungkin karena kemarin VCT-nya kebanyakan ini kali, di subuh-subuh kali. Jadi lebih ramai kalau jam kayak gini kan. Rotations coming in now. Gen.g just trying to buy time, able to sort of leave the site fully here, but that's where having the alarm bot in place is going to become very difficult to try and substitute. Careful there. One nanoswarm taken out of the equation at least for now. Disrupt. Forcing them out into the open, but there's more players available. Di stack lah ini, udah nih di stack ini. Masih bisa. Duluan 2. Tiba-tiba dia dapat. Tiba-tiba ini orang. Ini bunuh berapa aja ini udah. Wah gila, momoknya Gen.g adalah ini anjir. Adalah True Reaper Aryu anjir. True Reaper Aryu is Gen.g Kryptonite bro. Gila. Seakan-akan kalau Gen.g nembak Aryu tuh kagak ada yang kena tuh. Pelurunya mental anjing. Dan real bulletproof. Yeah, and True Rippers say go for these very heavy rifle buys in the second round here. Gen.g complete opposite end of the spectrum. You know, not thinking about force, not thinking about maybe getting a gun on one player. It's Sheriffs and Classics all around here. Classic loh. For True Rippers, that means it's going to be a chance to try and go a bit aggressive. Good stuff for Deathmaker. Cleaning up. This should be a clean round from them.
cleaner it is, the better. Gen.g, the exact opposite. They need to get a few kills here, disrupt the economy, make games of their own. Techno. Good shot of texture. Of aggressive by Lakia. Terlalu nekat itu masuk ya. Tidak ada aba-aba. Indian side. Player standing. Udah ketahuan juga GG Gaming. Not gonna submit to Gen.g at all, taking measures to his own hands, and there you have it. A very clean round. Ini orang berapa ya itunya ACS ya di Aryu ya? I like the fact that I think they gave that defuse to Aryu as well, if I'm not mistaken. And once again, look how close he is to being able to get that early lockdown. And because he's been able to use these lockdowns, so Mana aku telat? Enggak telat amat kok. Baru 1,5 jam live-nya. Oke, itu telat sih. Aryu, he has one, but soon to be 2 lockdowns over Meteor, who just hasn't had the opportunity. Belum nyaman Genji mainnya. Mungkin juga. Mungkin belum terbiasa, mungkin teammate baru kan? I just listen to that crowd, Pavlos. Home crowd playing for a reason. Absolutely. Gen.g, early control texture gonna be peppered a bit. I mean, gue bisa lihat sistemnya sudah ada, Genji sistemnya ada, cuman mungkin eksekusinya kurang mungkin. Apa main layer-layerannya bagus, gue lihat cover-coverannya. Right hand side. Very heavy in that area. True Rippers. Only got hell for its defense, but looking more likely like a retake setup. TR tim mana bang? TR India. They've got tim dari Open Qualifiernya. Otherwise, we'll be looking at a 6-9 score with Gen.g barely having any money and a potential double digits situation for. Kalau kayak telat nggak? Telat Damons. Bayar pajak dulu, pajak telat. Malak mulu gue ya. Wah, gila, langsung ditunggu regu tembak, Cok. Langsung hilang begitu saja Lakianya. Good Valorant. Watching here. But this is where they'll need to start. Marketingnya jalan terus, itu nggak marketing sih, itu straight to Malak aja sih. Nggak ada marketingnya itu. Oh my god, stun bridge-nya sih bagus sih. Bro. Oke. Itu why? What is happening? Why? Kenapa dia kayak gitu? Anjir, masa 3-2-2 sih? Bacot anjing. Batista baru saja memberikan 10.000. Berhubung saya lagi high average stat Iron, mending nonton ini aja sudah biar hilang stres gua. Thank you Batista. Semoga tidak stres sama tag pause-nya ya. Walaupun sejauh ini udah aman sih, sejauh ini udah aman dari pause-pause itu. Ya Aryu bukan orang India kali ya. Mungkin dia yang PH ya. Kayaknya Aryu sama siapa tadi? Sama Disrupt ya, kayaknya orang PH-nya ya. The ultimate game and economy game, TR ahead, health, respecting yet again. Very similar to that previous round, but this time Gen.g don't have a lost player in the process. And they keep the distance close with these weapons. It feels like True Rippers may be a little bit too... Hey, bacot lagi. 11 baru saja memberikan 10.000. Parah banget sih yokai, aku dipalak setiap hari. Gak tiap hari kok. Gue live-nya kagak tiap hari juga. Tapi nanti kalau gue live lagi, aku palak lagi ya. Makasih loh. Kapan ada malak sesopan ini coba? Bilang makasih. Ini gimana nih Genji? Genji. Map pilihan sendiri loh, bertanggung jawab dong.
crucial. Viper's Pit was crucial to their afterparts, and they use it around where they get. Maksud gue ini bahkan bukan tim franchise. Gimana pride-nya? Don't underestimate tim non franchise mungkin kali ya. Apakah mereka sombong? Apakah teori mending apa? Baca VOD tim lain? Gen.g King kemana sih? Ingat gue King tuh ke-1 cuman kagak main. Yang main si Experience sama Rossi malah. If I'm Gen.g, this timeout is out of fear rather than out of discipline at this point. Gen.g ini VCT kemarin separah DFM nggak sih? Enggak. DFM tuh udah nggak ada obat anjir. Yes, you have an ult advantage, but how far does that get you? Because it feels like itu bahkan DRX kan itu ya. Si RB sama si Zez-nya keluar tuh. Bukan. Keluar apa di bench ya? Gue lupa. Gue lupa antara bench atau keluar. Tapi dua valuable player loh itu. Mungkin DFM kalau tertarik bisa ambil sebenarnya. DFM off season aja kalah, iya anjir. Kemarin bahkan mereka masih 0. Tahun ini udah berubah roster pun masih 0 win. Kocak emang. Gua rasa sih kalau RB sama Zez diambil sama DFM worth it sih. Buyout lah bro, buyout. Ada duitnya kan? Buyout. And Gen.g had just been going blow for blow. Di bench, di bench ya. Iya, flashback kemarin tuh kalau nggak salah dari mana ya? Dari Afrika TV juga kan dia debutnya. Apa ada pertandingan sebelum itu ya? Gue lupa. Ingat gue flashback debut terus tiba-tiba sekarang ganti masuk. DFM banyak ambil pemain tier 2. Ini ya apa? Ya kalau nggak salah join sama itu nggak sih? Untuk tim Valorant DFM join sama Crazy Raccoon nggak sih? Red Bull, oh iya Red Bull Homeground tuh si flashback. Between the smoke. TR moving in together. Cuman sisa Sajes pemain lamanya, iya. Kagak tahu sih, tapi gue Razer akun sebagus itu apa enggak, gue nggak tahu sih. Gue masih tetap, kemarin aja masih kalah jadi ya, you know. Kalau region Jepang sih masih Zeta sih pada akhirnya ya. RRQ nggak ada jadwal off seasonnya kah? Sejauh ini sih dilihat tidak ada ya, tidak di invite sepertinya. Kan ini pertandingan kayak ini kan invitean ya. Gak cuma RRQ sih, tim-tim lain juga banyak yang nggak di invite juga dari pertandingan off season. Kayak Secret juga kayaknya kagak ada tuh Secret main di off season. Jadi RRQ not the only one, chill. RRQ lagi cooking, lagi masak. Oh my god, itu kalau tembak dari tadi Aryu udah banyak bunuhnya, masih pakai Odin nih orang. Sekarang spike-nya jatuh. Oh nice, tapi diambil. Di trade. Mati banget gak sih? Oh enggak. Ngeselin banget ya. Padahal Senpai di nano didatengin lagi. PS kan Predator, tapi kan Predator tahun depan, tahun ini kagak ada tuh. PS. Revealing area. Recon to try and find anybody out. Alarm for delay, but it seems like Gen.g have got the safe side under lock and key. Don't want to let anybody in. And Health and Techno forced on the retreat. Save those weapons, save them for another day. It's Gen.g. Tim tier 2 Jepang final sama 5 Gaming gak kalah sama Zeta. Gue sih kagak ngikutin scene Jepang ya, masih ya. Mungkin nih kalau nanti tahun depan gue fokus WP live-nya, mungkin gue bakal nontonin yang di sana juga. Cuman lihat dulu ya, lihat jamnya juga.
Deathmaker and Disruption sort of scrape by, but the ultimate question is how do you stop the fast day take from Gen.g? Katanya RRQ nggak main kalau nggak full squad bareng Jemkin. Soalnya Jemkinnya juga kayaknya belum bisa kemana-mana juga ya kayaknya ya. Kemarin pas di Monex pun dia kan kagak datang ya. Cuman si Estrella doang. Pisahnya Jemkin susah, iya kayaknya gara-gara itu. Texture had some success on that on the defense. Let's see, Deathmaker find the same amount of value. Texture very aggressive. Not finding the techno. Main masuk aja coy. Kurang sopan, kurang sopan. Oh my god. And Gen.g sebaiknya sopan sedikit, boleh kali ngetok dulu ya. Jangan nyelonong boy gitu. Aku trauma Arena 012 Jemkin di Ascension kayak iya kan. Pada akhirnya apa? Lu nggak bisa samain timnya juga ya. Mungkin kalau disupport dengan RRQ Jemkinnya jadi lebih oke mungkin. Kan tidak tahu ya. Kayak something pun kan juga setelah masuk Peprex kan kayak bener-bener perfect fit banget gitu ya dengan gameplaynya ya. Jadi balik lagi ke timnya juga. Rampangan banget ya. Iya, ya itu kurang permisi. Tiba-tiba masuk gitu aja. Tidak seperti permainan tim Korea yang saya pikirkan. Ini konteks sama alarm di flash mati banget ya sih. Masih bisa dapat 2, oke. Tapi udah mati banget posisinya, udah kekunci. BTW lagian masih ada 2G. 2G itu nggak dilepas kalau seingat gua dari podcastnya Ewok sama siapa ya, Sean Gares apa ya? Gue lupa, pokoknya dia pernah podcast gitu. Katanya mereka nggak lepas 2GE karena 2GE-nya masih potensial banget. Sangat berpotensi itu pemain. Makanya nggak dilepas. Make of this. What do you make of this? You can't describe this in any way. Yeah, Meteor's got that lockdown. However, Helef does have the Hunter's Fury to try and counteract it. From the shadows available to both teams down, Deathmaker trying to get a pick. Angel towards Texture, forced him out, slowing out the approach of Gen.g. True Ripper's actually been a bit slow to react on the mid push, and they very much respected the approach of the Koreans towards A. Dropping completely far back. Operator, no value behind the smoke. Pernah lagi tuh. Some damage. You should run. Out comes the utility from Gen.g. Lockdown. Sayang sih itu apa ulti Hunter's Fury-nya dipakai. Nggak buat ini ya, nggak buat ngancurin lockdown. Flanknya 3, apakah di-expect? Masuk ke crosshair. Movementnya masuk ke crosshair. Kagak kena flash. Nice. Oh my god, the timing. Wah, sulit sih. Ya, sulit. Udah di lock sama OP aja. Tiba-tiba match point. Apa kabar Gen.g? True Rippers, they have come into this tournament to take some names, to dethrone some gods, and to show Gen.g that they mean business, to show India that they mean business. And I mean, we're left here a mere puddle of mud. Wah gila, crowd-nya langsung itu aja. Crowd-nya langsung menggila aja. Tim India menang, mereka langsung bersorak-sorai. Keren kayak apa kabar? Baik, Anam. Welcome to the stream. It's not amazing for Gen.g. Yes, they have a bye now, but even if they win the round and lose 4 players, what do you do? Wah, boleh nih OP-nya orang ini.
looking to run back, but Ayo, ayo. that one is live. Jangan dikasih. Texture though. He's angry. Nice, Kicking nice, and nice. Screaming his way towards success. Nih, mereka harus main tanpa kesalahan nih. Si Genji. 4 consecutive required for overtime. And True Rip is still in this round. That they are, Pavlos. Itu namanya ini lokasi di mana? India. A man advantage for True Convergence. Rippers. Munchkin sort of in a good position here. Nice timing. Langsung Viper's Pit. Could be very influential. That Viper's Pit could be indeed Lakia on the other side of the smoke. Oh, he'll be ready, are you? Waduh, Aryu-nya bahaya banget. Gak di-expect lah, gak bakal di-expect sih. Oh my god, this guy. Munchkin with one. Inside his own Viper's Pit. It's his own domain. Nice, walaupun mahal tapi oke lah. Gen.g remain. This is not over yet. Tapi ekonomi masih tidak kencana sih buat GG sih. Ekonominya masih belum terbentuk. Masih half shield ini. And a crucial, but look what it has done to True Rippers' economy. They do not have much to work with now. Suddenly, this game gets into the dog days. Tadi bener tadi pakai 2 timeout. Enggak, itu kayaknya bug deh. Jadi itu jadinya waktunya tuh lama gara-gara technical pause bukan karena timeout. Are you on 30 by the way? Yeah, and Deathmaker's definitely putting up numbers as well. He's saving quite a lot of money. He's going to look for an operator that last round. Well, the next round potentially, or not. That's interesting. Okay, no operator for the next round. Oh, unless Techno has enough. Unless Techno has enough, he might do. Timeout for True Rippers. They want to sort this out. They want to dipakai coy. Yeah, absolutely. Apakah timeout pamali? A lot of these last couple of rounds have just been timeout pamali kah saya? How they defend, how they take this A sites. You look over to where they're positioned now, and it looks like it's a complete flip of the script. They realize that True Rippers, with a bad economy now, are going to be a bit weaker. Menang dan timeout sebuah pamali. Terus ternyata technical pause lagi, timeoutnya 2 kali. Sama aja. And just disrupt any rotations. Oke, aman. Find a bit of room to breathe, really. They've got an opportunity to close this out. 3 rounds, not impossible. Lots more difficult. Aryu udah 30 kill coy. Aryu udah 30. Walaupun Maskin mulai menyusul ya, 25 dia. FPS drop. True Rippers, they go aggressive, they get that ult orb, they get another ability available for them in the form of that showstopper. Gen.g, yes, they're going to have this C side, but True Rippers, they're not focused on this round. It's a round for them to farm ult orbs and set themselves up. True Rippernya ini apa? One Vandal 1 nih, harusnya sih free round ya untuk Genji harusnya. Tembakan tuh. Oh, posisinya Lakia mati banget sih. Absen. Oh my god. Tiba-tiba tinggal tekstur sendiri dan galon dikeluarkan. Apakah GGWP? Dadah. Oh, masih hidup dia, masih hidup. Tapi ultinya dikeluarkan. Ada Killjoy ulti GGWP nggak sih? Lockdown enabled. Texture wanted to close it out right here, GG. right now, but he's not able to do that. Deathmaker with Bro. 3 kills Bro. closes out the round. And They win tripty, bro. And for India. True Rippers are 4 sheriff, 1 vandal. Win the game. What the heck, Genji? And Felicity from True Rippers. What the heck? A map as they open this tournament. They open Convergence with a breathtaking display. Wah gila, India Pride bro. Buff itu ternyata crowd buff anjir. Crowd buff is real. Now that is a confidence booster. That it is. Gila. Oh my word, Pavlos. And here's the thing, right? We're going to Ascent next. True Rippers' map pick. The map they want to be on. What on Map 2 ini ya Ascent by the way. Going up against guys who know that they've got the confidence to win. They know they've got the. Tapi gue nggak tahu nih apa breaknya berapa lama nih. Oh nggak aja breaknya cepet ya. Maksudnya sesuai dengan jadwal aja. Nah ini tim dari mana? Tim dari India, dari qualifier, jadi bukan franchise. By the way, yang belum like, di like dulu ya guys ya. Mumpung lagi break.
bisa di like dulu untuk membantu WP ini. Terus kalau kalian juga berkenan boleh di subscribe channel pribadinya admin Yokai gua. Bacot. Linknya ada di pin chat. ZTVE baru saja memberikan Zive. 10.000. Ada update patch voice Saweria. BTW buka plus beli NMK. Oh iya, thank you. Thank you mengingatkan. Bentar, gue buka Valorant gue dulu ya. Sabar. Let me open my Valorant and I'm going to open my NM. Bentar. Gua open NM-nya kalau udah break ini, break setelah ini sebelum masuk ke Global Esports. Sorry, maksud gua itu bukan sekarang. Breaknya tidak selama itu soalnya kalau yang ini harusnya. Nunggu yang nanti ya. Yang break sebelum game 2 ya. Yang lebih lama breaknya. Ya kayak buka NM mah cepat. Ih, kok penasaran banget sih sama NM gua. Kode It's in the Card Community Challenge belum ada ya? Udah ada, Hi Friday, coba dicek. Ada kok itu. Di Twitter ada, di Instagram ada. Di VCT-nya dibawa dari negara mana? Kick-off turnamen mah di yang kayak kemarin aja, di yang Pasifik di Korea. Nanti gue buka NM-nya sebelum GE ya. Kalian subscribe channel gue dulu aja tuh, dipincet linknya tuh. Di subscribe dulu ya guys ya. Biar kalau gua main Valorant di sana tambah rame. Kenapa jadi nama 9 anjir? Aduh, jadwal tahun depan juga udah keluar ya, Februarian gitu. Apa belasan sama 20-an. Mulainya untuk kick-off turnamen tiap region juga sudah ada tuh. Live di YouTube aja iya ya, cuman di YouTube. Welcome back Nabil. Kayak sekali nonton CN Region kayak nanti ya tahun depan paling gue baru mulai fokus yang bener-bener nonton banyak. Ini WP terakhir gue tahun ini untuk live. Soalnya habis itu liburan dulu. Paling jadinya paling gue isi short. Terus kalau gue live di channel gue yang satunya, yang di Pincet. Jadi kalau kalian kangen sama gue misalnya bisa ke sana, bisa ke channel gue yang satunya. Gue bakalan live di sana. Soalnya ini WP terakhir untuk Ironsenpai hari bukan hari ini, I mean yang pertandingan ini. Kadang mengingatkan Kai kalau WP jangan lupa cek FUP. Sekarang sih aman ya, FUP gue aman untuk sekarang. Soalnya bulan ini gue kagak live banyak banget kok. Jadi harusnya aman. Apalagi ini kan WP-nya cuma berapa hari nih? 14 sampai 17. 4 hari. Kayak nggak main Madura Company, apalagi Madura Company anjir. What the heck is that? Ini apa sih sales business di sini? Parah banget. Bayar kalau mau marketing. Sales business.
Lethal Company kagak ada teman mainnya. Main kayak gitu kan ramenya kalau apa seru-seruan rame-rame bareng-bareng gitu kan. Besok ajak Fuyu live bareng kayak Fuyu kerja. Tak colok lo matamu. Fuyu main Lethal Company nggak tertarik sih gua. Gua sebenarnya juga tidak tertarik anyway mainnya. Kemarin kan gue juga mau pengen pengen main It Takes Two sebenarnya sama Fuyu. Tapi kabar buruknya kita nyoba kalau mainnya online gitu, ternyata lagging gitu loh. Jadinya ya, sepertinya kita main offline saja, tidak di live-in untuk It Takes Two. Nge-lag Ziv. Kemarin udah nyobain, FPS-nya drop banget. Kalau mainnya online, kayaknya yang lancar itu kalau mainnya di satu tempat gitu loh, jadi lokal gitu loh, nggak yang online gitu. Ini pada minta gue main game horror mulu. Gue udah bilang dari dulu kagak suka main game horror. Orang main Magic Chess apakah bisa mengerti TFT kai? Nah kebetulan gue tidak tahu main Magic Chess yang sekarang, jadi gue kurang tahu ya. Ya setidaknya lu tahu apa aja yang harus dilakukan dulu, tapi untuk trade, untuk apa fungsi setiap trade-nya, terus equipment-nya mungkin persis mungkin, I don't know. Namanya team fight taktik kan udah main kalau team fight taktik. Kan saya pengen mengejar jadi pro player tim fight taktik ya, biar dikirim ke Las Vegas. Doakan aku ya, kalau di Benteng Takeshi kan. Doakan aku teman-teman. Padahal masih stuck di goal, anjir jauh banget masih. Udah ngaku-ngaku pengen jadi pro player bangsat. Stuck di goal, goblok. Halo Minkai, nggak bareng Min Fuyu. Raffi, lu punya Discord nggak Raffi? Lu punya Discord atau IG nggak? Jadi kangen Benteng Takeshi sama TV Champion. Gue dulu tuh nontonnya itu juga apa sih, Masquerade. Lu tau Masquerade nggak? Yang apa, yang kayak kreatif show gitu, terus kayak nanti dinilai gitu kayak bar gitu. Anjir itu lucu anjir. Kenapa kayak butuh, gue perlu nih Raffi, mau nggak? Kan lu juga udah gue add di Discord anjing. Kenapa jadi iri? Tahun banget umurnya dari tontonan TV, babi. babi. Udah kita berdamai saja lah soal umur lah ya. Mari kita berdamai. Makanya gue selalu bilang, gue tuh udah ketuaan kalau mau jadi pro player Valorant. Makanya sekarang ngincar ya TFT. Tuan cok. Magic Chess lebih simpel dari TFT sekian. Gue cukup percaya sih kalau yang gitu. TFT tuh pusing sih sebenarnya, kayak trade-nya tuh sulit dimengerti kadang-kadang. Terus augmentation-nya juga ada. Tuh bahkan augmentation-nya gue masih banyak yang gue kagak ngerti tuh. Kan Inggris gue ini ya sekedarnya aja kebetulan.
Kayak kalau donate di Maka nggak muncul notifnya ya? Iya, minimal 10 kalau notif bacot. Tapi muka lu kayak umur 19 tahun, Bang. Emang kita pernah ketemu? Givari. Emang gue pernah ketemu lu? Lu yang minta foto sama kita di Konex ya? Kayak tadi berapa kali tag pause? Wah banyak, Zen. Gue bahkan sudah tidak tertarik untuk mengingati anjir. Gak usah itu deh. Durasinya itu deh. Ini harusnya jam 2 tahu pertandingan. Mulai jam setengah 4, Cok. Waduh, face reveal enggak. Maksud gua kan pernah ke Konex kan, terus ternyata ada orang yang minta foto sama kita. Kita nggak tahu tuh, dia tahu dari mana kita Senpai. Tiba-tiba dia minta foto. Apa gara-gara kita itu ya bagi-bagi stiker ya? Terus kayak, wah Senpai tuh. Foto terus. Itu pertama kali tuh, tiba-tiba ada yang minta foto tuh. Kan muka kita kagak ada yang tahu padahal. Tapi gue lebih nyaman di TFT daripada di MC. Ya, selera pada akhirnya. Gue juga lebih suka TFT. Saya kan antek-antek riot. TFT kalau mau iklan sini juga, let's go. Kita terima. Walaupun aneh ya, channel Valorant ngandungnya TFT. Makanya guys, gue pengen membesarkan channel yokai yang sendirian biar membuka kesempatan untuk game lain, gitu maksud gue. Kan kalau di sini kan kayak full fokus Valorant banget nih. Di channel satunya tuh gue bisa bereksperimen segala macem. Baru pulang dari gawe gimana GE? Belum main. Masih gen.g. Zen Resa memberikan 10 gift membership lagi. Let's go. Thank you Zen. Yuk 10 orang yang dapat boleh berterima kasih kepada Zen ya. Katanya sih yang like yang ini dapat apa? Dapat member giftnya lebih banyak chance-nya kalau dia nge-like gitu. Kalau udah 10 kali like live-nya Senpai pasti dapat biasanya. Gue belum siap tuh tadi makanya belibet anjing. Dipakai itu ya, dipakai emojinya ya by the way ya. Dipakai emojinya, ini kagak ada klaim-klaim. Ih. Klaim. Dipakai emojinya biar yang abu-abu tambah iri. Abu-abu pride. Ah, kamu bersembunyi dari kata-kata itu saja padahal pengen kan? Iya kan? Bejir dapat padahal tadi pengen beli membership tadi. Wah, kita hilangkan saja membershipnya Resistor gimana? Kita cabut biar dia gitu lagi. Biar member sendiri kali ya. Bang, kok gue udah silver ya? Karena udah bulan kedua. Kan kalau udah 1 bulan jadi member, jadi silver. Ini turnamen off season terakhir kah sebelum VCT? Setahu gue. Mungkin ada yang lain, cuman gue kagak tahu. Setidaknya yang gue WP-in terakhir harusnya ini tahun ini. Gue baru masuk Discord lu kayak oke, bentar Raffi. Let me see, bentar ya. Ini kok ada 2 sih? Yang mana? Ini dua-duanya lo. Bentar ya teman-teman ya.
VCT Februari. Iya, untuk VCT International League-nya mulainya Februari. Jadi Januarinya yang ini, yang Predator League. Admin Yokai udah nggak mau WP lagi guys tahun. Gua WP main segala macamnya di channel gua pribadi, itu di pencet ada. Ya. Kalau untuk di Senpai udah tahun ini udah selesai tugas kami. Yang ada PP-nya oke, bentar ya. Ntar kok nggak ada? Wait. Oke. Di accept ya, di accept itu Rafsen. Dia accept, udah ya. Bang, Valorant Mobile kapan bang? Kagak tahu. Kita kalau udah tahu kita kasih tahu kok. Kita bikin kontennya kalau udah ada konfirmasi. Gimana sih karyawan Riot satu ini? Sejak kapan gue jadi karyawan Riot? Sejak kapan? By the way Raffi, oke, never mind. Ternyata sudah. Bentar ya guys, gue lagi ada urusan sebentar. Lama bang ngantuk? Ya udah tidur dulu, saya SMTH. Habis ini take pause lagi, nggak perlu take pause, ini udah lama banget nih. Break satu antar satu match ya, lumayan ya ternyata ya. Bang, kapan makan bang? Ya Pak, lu apa gua? Ini bukan NN sempat kayak nanti deh. Udah nanggung cok, udah nunggu selama ini. Kapan mulainya? Gue bukan panitia dagu. Kebetulan nih saya bukan panitia. Saya cuman nge-host watch party saja ya. Saya bukan panitia di India. Casternya bang, kapan makan? Mana saya tahu. Itu kan tugas panitia divisi konsumsinya di sana ya. Ya, bukan juga tuh, bukan divisi itu juga tuh kebetulan.
Ada giveaway lagi nggak Min buat akhir tahun? Nggak ada. Kita masih mikirin buat ini kan, bentar lagi kan. Gak bentar lagi juga sih. Ya beberapa bulan lagi kan kita kan kayak Senpai ulang tahun ya hitungannya ya. Kayak setahun Senpai. Nah kita lagi mikirin tuh mau bikin apa tuh. Tapi kayaknya bukan apa sih namanya? Bukan giveaway PP gitu loh. Tapi nanti kita pikirin dulu ya. Gas bakar toko, kenapa bakar toko? War di toko tit. Masa itu aja by nih agent pick nih akhirnya nih. Oh my god, finally. Mau jual merchandise mau, cuman belum tahu ya. Kita berusaha akan merilis merch-nya tahun depan secepatnya sih. By the way, gue bakal mengkonfirm dulu. Jadi kayaknya kita nggak bakal bisa bikin stiker kayak yang Valorant gitu, ataupun merch yang ada kayak gambar Valorantnya, misalnya kayak gambar Sage, gambar gitu. Soalnya kan ya seperti yang Anda tahu lisensi ya, masalah lisensi. Jadi kayaknya untuk merch-nya nanti bener-bener brandingnya yokai sama fuyu guys. Oke? Ataupun branding baru sama sekali yang ada hubungannya sama di Jepangan gitu misalnya. Kan kita kan Irsen kan Jepang banget ya emang ya temanya. Jadi mungkin arahnya ke sana nanti. Jaket yokai gak sih kayak gua ya, jujur aja ya, kalau lu suruh gua pakai jaket gua kayak gini ya, ke avatar gua ya, gua tidak tertarik. Gua tidak tertarik. Mungkin versi simpelnya. Mungkin kalau versi simpelnya oke lah. Horn lu dibikin kalung ya. Tanduk yokai gitu, kalung version. Apapun itu beli anjay, sudah ada ini kah yang PO padahal produknya belum ada. Produknya belum ada, sudah ada yang PO coy. Oke. Boleh tunjukin stiker member nggak bang? Maksudnya tunjukin stiker member kan lu bisa pakai, lu kan member. Gimana sih? Bikin baliho, tolong, jangan bikin saya takut. Kita di sini tidak untuk mencalonkan diri untuk apa-apa, tolong. Kenapa jadi baliho? Gue punya merch anjir. Nanti jadi sekte kita, beneran jadi sekte aja. Bentar, gue pengen ngomongin ini ke Fuyu. Fuyu, buka DC Fuyu. Bentar ya, gue lagi ngechat Fuyu dulu. Kayak bikin plasinya Fuyu sama yokai nanti ya. Kan kita harus cari vendor juga ya pada akhirnya ya nanti ya, kalau mau bikin gitu-gitu. Jadi ditunggu dulu aja untuk masalah merch. Yang pasti kita mau nyelesain brandingnya dulu. Boneka karakter yokai sama Fuyu nggak sih? Ya, kita lihat aja. Lama sangat mulainya. Ya, ini casternya aja nih udah berbusa mulutnya anjing. Ini belum mulai-mulai nih, dari tadi kita harus ngomong apa ini topiknya.
Mulai kah? Mulai guys. Just in terms of Mulai. how it works. So I wonder if, I mean, Disrupt, he's now going to have to bring out that op. Deathmaker's left quite a large boot to fill, hasn't he? I'm so glad it's not the Pavlos and Kramer podcast. Let's get this show on the road. To be honest, we're running out of material, so... We got desperate. Mulai coy, mulai. Semoga tidak ada masalah HUD lagi. Is this going to be a 2-0 start for the Gak ada live di Twitch kakak. Seingat gue Valorant Korea ada, tapi ya bahasa Korea, caster Korea kayaknya. Revealing area. We're going to see True Rippers start with a frenzy out on Disrupt and a early burst over towards this mid position here. Disrupt really close to the site. Crossfire position, has to dash away. And no fight concluded with a kill. Bentar. Instead, it's a fast push onto the short side where Lakia loses his life. And that means that the A site can be infiltrated. Push it to mid texture. Really wanted to stop this rotation from happening. And he's got friends, Munchkin, brother in arms, doubles up, and that's gen.g on top. Look how deep I's been able to go as well towards the spawn. It looks like True Rippers need these kills and fast here. Gue udah main sematch baru mulai ini ya. Oh my god, another Aryu lagi. Tapi aman coy. He's got the paranoia to work with though. Aman. Ya kali ini kena clutch. Dark cover. Techno won't be able to see the spike being diffused initially, but pings in it will mean he'll try and shoot it that his way through it. Bukannya Korea katanya Twitch-nya ditutup, kayaknya belum deh. Apa itu? Apa itu? It's messy in mid. However, True Rippers, I think that messy what? I think that for Disrupt, once they realise that they have to go to that A site, I think he just stops fighting completely. I think gen.g, their three-man stack there is designed, it's tailored to go for a fight. It's tailored to try and craft an opening. And we spoke about how gen.g, they're very disciplined when it goes to second round buys. And look at what Aryu just brought out. True Rippers force spying their second round here. Right here. I think they took it seriously when they said we got to continue the momentum from the previous Ya, gen.g balaskan yuk. They don't want to slow down at all. Disrupt, dash on site. Itu actually bagus entry-nya, tapi sudah di-expect kayaknya. There's two players, two positions, True Rippers. Dan kalah senjata anyway. Mereka ini ya force buy ya. Force buy cok. True Reaper-nya force buy anjir. Double up and that's 2-0 on the board. This is the gen.g we were sort of expecting to start on Lotus. It's instead going to be, sure they're exchanging. Ada gila-gilanya nih. But gen.g look fairly setting. Kebawa angin kah? I mean, True Rippers, once they go for that initial advantage, once they go for that push on Disrupt, his position is... Siapa yang force buy kagak tahu dah tuh. Siapa yang ngide dah tuh. They've committed the recon darts, everything's gone to getting that jet onto site. Also, Disrupt dies, the attack just loses its teeth there. And now it's down to Sheriffs, and for gen.g a chance to really build an economy that, well, they had no dreams of seeing on Lotus. Very standard approach here onto this A main side with a one-way, delaying in the short push and allowing Munchkin for a deeper angle. Forced out. And True Reapers, what they really wanted to do there, just take space, make sure that gen.g don't have that early info, and back out. Techno here looks like he's going to find the first duel against Texture, but he doesn't want to risk peeking the angle. And True Rippers, they're being, once again, fairly disciplined. There's a bit of util from the Killjoy in mid here, which I believe Aryu's about to bump into. But Texture really is going to be the linchpin of this round for gen.g. Yeah, True Reapers playing this round well so far, making sure that there's not much information available for gen.g to work off of. But they do walk into Tex's hands, and he's good for two. As they keep on giving, Deathmaker entering from main, but there's still a player there to trade it out. Aryu-nya tidak sebersinar yang tadi kak. Baru gue bilang cok. Baru gue bilang langsung. Apa lo? Now, if I had Hopium in me, it would have been 2 shots Masih tetap away from success. pedes coy. Shots to the heads. But Meteor is hiding out. Dan dia dapat phantom. Jadi ngeri. Oke, nice. Lakia able to rotate time in a timely fashion from mid. And that's gen.g, 3-0. I'll tell you what, for 3 Sheriffs, though, being able to find 3 frags,
is pretty damn good. I don't like how True Rippers are sort of foregoing common sense, dare I say, in order to go for these fast plays to try and keep up a high tempo. Because of that, I mean, they're running through smokes. They see that the flash doesn't work from the KO, but they're still fighting. We see the operator comes out from Texture here as well. One away. Kayak ini YouTube Premium kan punya gua. Gua enggak sih. Tapi pertandingan ini tidak ada iklan anyway kan. And for Texture, he's going to try and be the one to sing the song of first blood here. Waduh. Texture? Who has other opinions, it seems. It does look like that's the case. Killjoy over Killjoy on B. It seems to be an unfair advantage for Gen.g as Lackey is joining in on the fight. Both sides going for extremity control. You don't see this often. It's usually one or the other. But that leaves mid exposed, and True Reapers know of it. Did they take the advantage in time? Because they've Maka teknik membalik keadaan 3 lawan 3. Oke. To rotate all the way back to spawn. The issue is without this mid Apakah control, iya? Gen.g, they need to commit one of these 4 players to just constantly checking to see if they've lost spawn control. And that means that whichever site that True Rippers, if they predict correctly, is going to be a 1 versus X. Cloudburst. Apa itu Oh my word! It does get traded out Apa eventually. itu? Gen.g on the back foot, though. It's an opportunity for True Rippers to gain this round. Masuk langsung prepare gitu, nggak prepare sih. Ngeflick. 5 seconds left, so the time isn't quite on the side of True Rippers here. Spike's going to go down. Now it's time to burn that utility to buy a bit of space. Techno's in trouble. Waduh. Is there on time? Just a matter of Gen.g. Ketahuan Killjoy ini informasi gede banget tuh. Aryu ada di situ. Munchkin from the other side. Meteor from another. Ngapain ini? But Meteor's got to deal with behind, and that means that Munchkin is left to fight off the site all by himself. Ente lah, boh. True Reapers to get themselves around on the board. True Rippers, they find themselves another 4K this time though in the hands of Disrupt, and he started this round beautifully by going high, instantly taking out the operator on Texture, and we've seen that operator purchases from Gen.g seem to be surefire ways to destroy their economy because very rarely is that Hospital Flick enggak sampai Hospital Flick sih, tapi tetap what the heck aja gitu itu flicknya tadi. I don't know. The previous round was like the bonus round for Gen.g, but they went kurang jauh untuk disebut hospital, tapi tetap menyakitkan. Did a full spy on that second round. So I think Gen.g could have been in a better economical situation now. But instead they ngecok di masing-masing map kali ini. Sering loh terjadi. Yang milih map yang kalah tuh sering terjadi anjir. Kurang bertanggung jawab sama map pilihan ya. This could be a delayed, almost DRX play from Gen.g. Their countrymen said, of course, authored something like this, but Texture getting ready to go high, waiting for a flash eye shoot here. Instead, forced out by the utility, spotted by the other jets. Still no kill in this round. Jongkok gaming gak tuh? 1 minute left, so still time to work with. Drop back from Gen.g, want none of this fight. They realize True Rippers have moved in. And respect the space. Dan jadwal matchnya di mana? Kalau nggak di Wikipedia di VLR.gg tuh lengkap. Termasuk bracket tuh. Kalau pincet gua kan cuma buat hari ini doang pokoknya. Apa hari pertandingannya hari itu doang infonya. Yeah, you've got to take a chance here for Gen.g, and that's exactly what they're doing. Putting all of their eggs into one basket. That is that B side, but they soon realise that's not what True Rippers are going for. Instead, wrapped towards the A site, they pivoted in time. You can see all of the players moving into heaven right now, and True Rippers haven't gotten into that A site soon enough. Gua berharap tahun depan yang Lunar New Year itunya Lunar New Year bundle-nya ada itu lagi. Gun body yang kalau lu nembak kayak kelinci atau yang sapi itu loh. Yang kalau nembak warnanya berubah aja. Gue berharap tahun depan ada lagi. Nice. What a blunder from True Rippers there, Pavlos. That was their round. Blasking itu GE game 2 lihat pincet. They assume that Gen.g haven't got the confidence to push into that retake that quickly. And when the Blade Storm's already out, of course they're going to be that quick, Pavlos. Texture started this round. Akia udah bawa Odin nih. Started this map beautifully, I should say. Ult advantage for True Rippers, but the money's not there. Yeah, it feels like True Rippers are giving Gen.g too much respect. It feels, right? Not taking seizing chances. Is Lakia overrated? Round, whether that was double is he? Control from Gen.g and exposure of mid. Happened a few moments. Gak tahu di kepala gua
Tiba-tiba terbesit aja gitu. A top level team being able to accurately read and react on it in time, especially on a map like Ascent, where space is so vital. Through the wall there, LF almost meets his maker. Just about able to survive, but Texture... Kayak tim mana kagak pernah dengar. Emang itu tim dari qualifier India. Waduh. The shots onto the Odin of Lakia. Oh, Now drone. Wih, ketahuan. Sees the Killjoy. Time to run if you're Ari. He does get away for the time being, though. 50 seconds left. It felt like Ayu, if he stuck into that corner, he might not have been spotted. Bloodstormnya batal. Get out of there and not risk it by the end. Biasanya Bloodstorm yang mengubah segalanya Bloodstorm ya. Instead, we're looking at True Rippers looking at into that right hand side. Nice itu, nice. Langsung bahkan kagak bisa pakai Bloodstorm itu, Jetnya kagak bisa masuk pakai Bloodstorm, bahkan cabut. Kabur dari A. Kasihan kagak dikasih main Bloodstormnya anjir. Masih dapat satu dia. Lah. Tapi setidaknya info udah. Harusnya ini saving aja sih. Udah kagak ada waktu anyway. Pavlos, that could have been cataclysmic for Gen.g, but Meteor, he Jet langsung disabilitas. Waduh. Gunanya gak dikasih main coy. Udah kena pisau, dia mau masuk di ulti sama KO. Kasian anjir, langsung cabut ke B aja cok. Gak jadi anjing. Gunanya bener-bener di shutdown anjir. Yeah, we definitely do want to see Lakia get a chance, but I feel like every time that True Reapers did enter towards that B site, they realized an Odin was there, they realized there was presence with an Owl drone or recon bolts. They just respected it and said, nope, we're not dealing with this. We know he's got an Odin. Fuyu, baca di DC lagi Fuyu by the way. This time around, may want to give it a chance considering how much presence they've got in this area. Right here. Tuh bagus tuh, ancurin turret di situ biar kagak ngasih info tuh. Nice one, Texture. A little bit aggressive, maybe to even try and trade this. I quite like the confidence that we've seen from this round. Aduh, nanti kalau udah ini apa break second half, gue ini ya ke toilet dulu ya. I mean, Deathmaker, RU were clearly the Gue tahan dulu nih players sampai break. Reapers that actually did a lot of damage the previous match, but if other players start to gain confidence off of it, it's good signs to come. Decided approach from A. Timingnya dong. Toilet bisa nitip tuh. Toilet sendiri lah bro. Katanya mau buka MM. Iya nanti maksudnya break yang second half ini toiletnya. Terus nanti kalau udah mau pertandingan GE baru gua buka NM gitu ya. Mau setoran enggak setoran, mau ini doang, mau buang air kecil doang. Meteor pindah role. Iya, masuk teksturnya jadi main duelisnya sih ini. Sejauh ini ya kalau dilihat ya. Meteor jadi bernasib sama kayak ini, kayak si Forsaken, kayak si Dubstep, kayak si duelis lainnya lah yang akhirnya Killjoy anyway. Min, boleh nggak sih Through the Smoke asal-asalan? Sebenarnya sih Through the Smoke itu baca situasi juga sih pada akhirnya. Kalau apa game sense lah, setidaknya ikutin game sense. Kalau kira-kira menurut lu, wah nih ada orang di sini nih. Terus misalnya lu ability ke kiri, lu tembak ke kanan, tuh kayak gua pernah gitu kan. Shock dart ke kiri, terus tembak ke kanan, dapat Through the Smoke misalnya. Jadi coba dilogikakan. Jangan sembarangan sih kalau menurut gua. Maksudnya jangan sembarangan banget gitu. Boleh sembarangan tapi jangan sembarangan banget. Wah, ada gila-gilanya sih itu. Yes-nya. Untung jago aja. Aku soalnya setiap ketemu smoke aku tembak. Soalnya kalau lu terlalu sembarangan yang ada ngasih
ngasih tahu info musuh, posisi lu yang ada. Kalau menurut gua sih gitu ya. Aduh, tiba-tiba tekstur yang ada di base musuh tuh. Wah, aku tidak ikut-ikut Hizuka. Kalau kamu besok hilang, aku nggak tanggung jawab ya. Tanggung sendiri. Wah. Bukan tekstur sih, ya pakai OP sih. Yang segacor itu jadinya. Tekstur gacor OP-nya, coy. Where they instead put the main pivot, the main crux of the attack through main. I love seeing that, and it shows that True Rippers, they struggle particularly when they're... Patipan maksudnya kali ya. That they do. By the way, Patipan itu ya, kalau nggak salah pensiun juga tuh. I like that they try to go for a counterplay there. Gak tau udah pensiun apa cuman out bentar karena masalah kesehatan. Pure maths, gen.g were outnumbering them towards that beat front. Looking to repeat the success of the previous round, but this time not overzealous, hold their ground and accept that B main entry is all they're getting for now. Texture, going for the peak on mid here. It's been successful for Ini ada peraturan baru ya, nickname-nya pakai caps lock semua. Iya lagi, gue baru sadar. Tapi kayaknya cuma di ininya doang deh, di HUD-nya doang deh. Ini tulisannya itu apa? Caps lock semua. Lu kalau lihat kill feed-nya yang di atas gua ini, di atas avatar gua, itu tulisannya masih ada yang huruf kecil soalnya. Jadi mungkin di HUD-nya doang. Yang di mesin nanti WP nggak, Min? Tahun ini juga. Pokoknya kalau tahun ini udah terakhir ini gua WP-nya. Udah nggak WP lagi. Lockdowns, and that's going to be the execution of True Rippers here. Through the smoke damage done from either side, but no kill as of yet. And gen.g aren't going to fall for any... Kayak Sensen kagak WP, kayaknya kagak Fatin. Gua tahun ini udahan itu, akhir tahun itu libur gua. Liburan dulu, coy. That's twice now. Disrupt's tried to go for a flank and Texture's been ready for it. gen.g with a lot of... Itu akhir tahun banget gak sih soalnya pertandingannya? True Rippers, they need a miracle. Shot from Hella. Successful. True Rippers looking at... Waduh. Tiba-tiba. In a 1v1 against Hella. Sova versus Sova. Pertukar tembakan gitu, tiba-tiba langsung 1 lawan 1, coy. Kena timing. Tapi timing berpihak kepada gen.g ya. You know, for a second it looked possible for True Rippers to go from a tanggal 20-an kayak nah itu. Gua udah liburan itu mah. Immaculate trading from them. However, LF WP itu apa, Bang? Watch party yang kayak gini. Nobar lah ya, gampangnya. And I think for True Rippers here, they've got to be careful, Pavlov. They've put too much. Kayak jadi ganti provider, nanti dulu deh. Itu sekali pas libur itu lihat dulu ada apa. Kemarin sih gue lihat cuman ada ini sih, gue lihat di bawah apa? Gue lihat apanya sih namanya? Selebaran. Itu ada CBN sama Hi-Fi. Gue mau cari-cari lagi nanti. Ada apa lagi? Gak ada live lagi di akhir tahun di channel Yokai juga. Oh, channel Yokai nanti habis WP ini pun gue masih main kayaknya. Jadi kalau kalian mau, kalau masih kangen sama gue kan, misalnya kan habis WP ini kan, bisa ke channel gue yang satunya tuh, ada di pincet. Mau main TFT lagi gue paling di situ. Kan gue pengen ini jadi pro player TFT. Alone in a 1v4. I mean, a few frags here would be nice, but it's wishful thinking at this point. Kira sudah pasrah pakai isi merah? Ya sudah pasrah sebenarnya. Kan tergantung pilihan ya. Gue lagi nyari-nyari ada pilihan apa aja yang worth it gitu. Ya doain aja kan. Boleh. Walaupun sulit sepertinya. Gua aja masih stuck di gold ya. Gua di gold 3, gold 2 tuh naik turun tuh gua. FT game ngantuk kai, buat elu, buat gua sih enggak ya.
Mungkin game-game kayak gitu tidak cocok untuk semua orang anyway sih. And the timeout, albeit some would say it could have been taken a while before they've done that. Yeah. Finally has come through. Emang pakai rumah indie ada kendala apa, Min? FUP-nya sih. Terutama karena kalau nanti gue pengen sering-sering stream, terus kena FUP kan ya gimana gitu ya. Kayak itu, kayak game changer kemarin tuh jadinya. But that being said, they have succeeded in very little in this first map. Gen.g have just been pushing them. And lebih ke game orang tua yang malas mekanik kayak gue. Ya, saya juga sudah menuju ke sana ya. Saya kan sudah tidak bisa lagi tuh kalau bertarung sama anak-anak muda yang hospital plague masuk rumah sakit. Gua yang masuk rumah sakit, anjing. Don't blame him. Udah dekat ini waktunya. Belum ngerasain tipes aja kayaknya di tengah stream. Well, this time out. If you were the coach of True Rippers right now, what would you tell them? It would be to stop respecting Gen.g. In the sense. Minkai jelaskan kenapa pro player deket banget sama monitor biar bisa ngeliat pixel. Kan pada akhirnya kalau lu liatin deketin kan layarnya pixel gitu pada akhirnya ya lebih jelas. Mungkin untuk beberapa player itu lebih enak ngelihatnya kali. Tapi negatifnya kanan kirinya kagak kelihatan banget tuh. Fokus banget di tengah tuh jadinya. Right here. Minkai 42, lu emang percaya sama Makoto itu? Information retrieved from Gen.g that A-site to be infiltrated. Meteor looking to do it alone. Found one. Finishes off the second. Meteor, ready? Ada yang tahu nggak sih itu? Apa cuman gua yang tahu? Meteor, ready? Ada yang tahu nggak kata-kata itu dari mana? Kenapa Sova identik dengan Odin? Karena dia bisa nge-scan, jadi bisa wallbang cantik. Kamen Rider bang, betul Dimas. Ternyata aku tidak seorang diri yang tahu itu. Pas dia mau henshin, Meteo, ready? Yokai umur 60, iya deh. Goyain aja dah. Setan lu ya. Jadi 60 tuh gua tuh. Apa sih? Apa sih? Padahal timingnya udah kagak kena. Tiba-tiba dia ngedas ke depan. Ya udah. Ya udah lah ya. Desya, boleh cok. Coy, 10-2 coy. Akhirnya Gen.g ngasih tahu ini dia kenapa gua tim franchise ya. Tadi tuh kita cuman gegabah dikit tiba-tiba kalah. Ini baru dikasih paham nih. Nih. Ini nih franchise. Ya lu tahu aja nih. Instead, we're seeing a complete reverse of the script. Gen.g menunjukkan kelasnya ya. Because at the same time we did have a 6-6 half. That's true. Gila juga tim French fries, aduh French fries lagi. Kenapa jadi tim kentang? We shouldn't be making these mistakes. We shouldn't be giving these early fights. They've said if we play this coordinatedly, hoki itu ya ampun, 10-2 dibilang hoki loh. Good Valorant. That's exactly what we've been doing. Oh, bedanya toh, tekstur nah. Tekstur terlihat lebih ini nggak sih guys? Terlihat lebih bahagia nggak sih di tim ini? Lihat mukanya guys. Sepertinya dia lebih bahagia. Instead, texture. I mean, he showed up. He's played out his mind. And now as True Rippers stare down the barrel of a 10. Ya lagi gue bilang mau ke toilet ya tadi ya. Gue lupa. Masih ada 40 detik ya. Gue ke toilet dulu ya. Bentar ya. Many have thought that True Rippers wouldn't be getting to a third map, but if they do lose this one,
Might be a third map, not because they won Ascent, but they won the first map, and I think they're thanking their lucky stars they were able to have the performance they did there to be given another opportunity. Might be a bit not as optimistic as we were at the start of this map. Yeah. But that's for good reason. Gen.g, clear control, and some miracle is required to bring true Rippers back into the game. Looks like True Rippers are going to take a leaf out of Gen.g's book, actually, and go for this fairly aggressive peek in mid. I mean, it worked for Gen.g. Have to see if it works vice versa. And, you know, to point players out, it's Ayu, pas banget mulai. Really expecting to see Veteran dulu coy tadi coy. Second half. Time to stop. Within the smoke, he wins the jet fight. That's what TR needed. Timur kabur. But now they need to make sure they stay ahead. Jalan 4 nih. Keep on taking fights though. I'm very surprised they're still fighting here. Techno able to find Lakia on the extremities. Very lucky. 2 versus 4 now. Maybe they can use that success, transform that into a win. Don't take any more chances, and now they've learnt their lesson. Vita and Karen, not strangers to getting good pistol results. Pokok Gen udah mati 3. Itu tadi COD-nya rugi Gen.g. Oh, they're walking into 3-player stack up. Dapat tembakan lagi. Breaking to see in real time. Karen, boleh-boleh kan? They have time to back off, but no, they're going to commit to this. Moving into 3 Di players HUD-nya now. kagak dapet. Karen to lead. HUD-nya telat kah? Karen. Whoa. Di HUD-nya apa? 17 points to fail. Oh sorry, gua salah lihat. Gua lihat Tekno, makanya gua bingung itu. Kenapa dia belum pakai ghost? Sorry gua yang ini ya, abis toilet ngeluarin sesuatu, otak juga keluar coy, sorry. Otaknya ikut keluar, maaf. However, it starts at a pistol round. Bang, ini nobar. Itu pertanyaan apa itu statement? NM-ku gimana cerita 4 dari 6 bisa ada smite semua? Lu berarti beruntung. Hey, semua orang pengen seperti itu. Blue Sky, kamu beruntung sekali dapat smite 4 dari 6. Nice. Nice shot. Doesn't make a difference. A round is a round. Otak lu cair ya? Mencair dia coy. My brain is meltdown. Nggak dikasih itu, nggak dikasih recover senjata aja. Gen.g looking to head up short here, and it's going to be into the waiting arms of RU, and hey, if he wanted a shot to redeem himself, this would be it. Gua kalau dapat apa ya beli ya NM ya. Gua ya kalau dapat Vandal Bloop ya, mungkin gua beli aja. Dan kalau diskonnya worth it, mungkin gua beli aja. Tapi apalah daya kalau berharap gitu biasanya nggak dikasih sih anjing. Jadi sebaiknya tidak perlu diharapkan ya. NM-ku udah skin yang udah ada semua. Emang kalau udah punya bisa masuk ke NM. Sorry bang, telat 2 jam. 2 jam 30 menit gua tambahin. Gua lengkapi. Gen.g did it last half as well. So there is still hope for TR yet. But this money is really going to be problem number 1. I think it's all about belief again, mate. I mean, jangan berharap sama NM bikin sakit hati kayak dia. Wah, kalau itu kayaknya lebih ke personal ya. Bukan masalah NM ini ternyata. Lebih ke masalah hati. It completely changes the way they perceived how this match would go. And I think that's what they need again. A bit of that magic. Get that running through their veins yet another time. And maybe there's a chance that they can start nailing back a comeback. It's a difficult one, 6 consecutive rounds, and considering they're on a lesser buy this time around, they got to make this bonus influential. NM lagi gak terlalu peduli, gue lagi spend buat Genshin soalnya. Oke, siap. Prioritasmu mungkin beda. Ini tak apa-apa. Mungkin Anda lebih ke Primo Game daripada VP. Oh, it might. Oh, timing is everything here, Pavlos. It really is. Oh, but look at that. Lakia turning all the way back around. Saya menyerah dengan community follow yang luar biasa toxic. Emang di game lain kagak ada yang toxic? Emang ada game kompetitif yang sebersih itu? Emang boleh sebersih itu? Anjir.
Drone-nya dapat 2. That with an out drone. Shielding area. That's so wise. I love Ketahuan. Di wallbang. Gak usah Odin. no power blast. If they want to hit the same site, they got to do it fast. Pandal Gen.g pun well aware of the dapat weaknesses of wallbangnya. Senpai and counteract it perfectly. TR. Ah, emang Valorant toxic? Iya, emang Valorant But Gen.g toxic. know exactly what they've got to do to close this all out. Kalau dibanding apa dulu nih tapi? Round, Helaf approaching. Wah, But what Nice. is approaching is inevitable doom. Are you alone? Spike planted. tuh itu mana ada toxic? Iya nggak kayak iya, bersih coy. Has the same fate as his teammates in Lu this tidak one. lihat stream ini tidak ada kata-kata sama sekali, apa kata-kata kasar sama sekali. Incredible in formula, horrible in execution. A great thought process there from True Rippers. Oh, for sure. NM maksudnya apa itu? Night market, night market. Just caught out there, and credit where credit is Bersih due. banget. Yeah, that is Clean, coy, clean, insane clean. vigilance to be able to peek out there, to use your utility. I'm just pure fear that it could have been pushed up there. I love that, but for True Rippers, they're running out of Kayaknya options. region lain lumayan lebih bersih, nggak juga. That they are. Lu kayak kagak tahu EU aja anjir. We do Pro see player them aja come out on dibacotin this di round. EU anjir. So this feels like one of the last chances True Rippers are going to have is can they win a round with this operation? Valorant family friendly kan kayak, oh betul. Bapak ibumu juga bisa main bahkan. To cover off mid to gain access to the center of the map. Family banget coy. And Techno forced to use his smokes as well. Oh, Techno and Karon, both on the same angle, both just trying to play the jiggle game. Neither actually sees each other. Ini udah siap nge-flash gitu. Texture, first blood. Iya, Techno ente. retaliates. Langsung Big di Matter in trade. mid, left aside, cast aside for now. Oh gila mainnya lambat banget ya. Slow pace banget nih anjir. The rest of Gen.g, they set the gates to the safe site. It's been a Udah. very successful site. Smite bagus, Blue Sky beli satu deh Smite. Habis itu lu pasti win streak. Percaya sama gua. Rotations are going to be a way away. This is a 2 versus however many down. Ya. Bisa gitu ya sudah lah. TP-nya ya udah. Tapi kayak kemarin di Afrika tuh lumayan toxic sih chatnya. Kan di sini enggak. Oh di sini clean coy. Makanya banyak apa lemparan dari trip officialnya ke sini nih. Gara-gara di sini chatnya enak. Paling gua bacotin, gua yang bacotin. Kalau enggak gua palak gitu-gitu doang biasanya sih. Kalau orang Indo aman ya kayak friendly banget kok. Iya aman. Yang nggak aman mah di Konoha sama Wakanda tuh biasanya tuh. Masa kemarin gua main di server Konoha ada yang bilang AFK ujian Chunin dulu. Bangsat cok. Oh pengen ujian Chunin ya jangan main. Maksud gua. Gen.g is making it a lot more difficult for them. It's not just TR, not playing to the level that they were. I think they just presented less opportunity. Ngomongin dia lusa termasuk toxic ya? Wah kurang tahu ya. Menurut ente saja. Saya sih tidak ikut-ikut. Anda tahu sendiri penonton sana kayak gimana. This isn't the result they wanted. For Gen.g, success is 2-0 and nothing else. So the fact Lotus went in the favor of TR means that Gen.g just needs to get this over and done with, get it as a distant memory, and then look to the future games of this Ngopi dulu, coy. of this group. Look to the game against Futs and hope for the best. Yeah. Ini gua Again, only one beli kopinya yang can get into the finals. 600 milin, True Rippers setengah liter lah ya. would definitely hurt their chances. Good stuff so far though. They managed to pick up a lot of the kills even though with less Waduh, weapons. gagal closing kah? Yes, back for the time being. Pil kopinya, gua beli apa ya tadi ya? 4 versus 2 to work with here. Meteor Oh, and gua ini. Karen, what can Kopinya they yang hope bikin to do? buta. Spotted on Iya, the ya, top nama spot, kopinya yang bikin shot buta. down through the wall. Flash is gonna buy a little bit of space. Tahu a little nggak? bit of time. Apa maksud Still gua? a minute left on the clock, Lo. For Gen.g, the world is their oyster, but with from the shadows available for Karon, they can just leave the spike in mid for the time being. Gen.g tolong closing ya. Waduh, di bawah-bawah tuh boom tuh. Are you Jangan gitu dong. holding out? Information gathered. Tapi flashbang. Aduh pas lagi di flashbang sama si ke-1 lagi footage-nya. Are you so
coast. Di copy flashbang sama ke-1 anjir. Meteor wants to read it. But you waits for Tekna to arrive. Oh, the spray down has passed for Meteor. Paranoia, you've got to get out of the way. Actually He does. possible? 25 seconds. Wah, nggak bisa sih, tapi Meteor's got to go for the kill. spike-nya terlalu jauh untuk Meteor. Kecuali tiba-tiba dia dapat 2 kill. Drive by to make it 5 for TR now. Gua biasanya hitungan kopi itu saset bang, bukan mili. Ya, oke. Gua beli botolan soalnya coy. Saya butuh banyak kopi hari ini soalnya. Apalagi melihat ini game 1 aja belum selesai-selesai nih ya. Pantesan mereka jaraknya antar game itu 4 jam anjir. No, I know. Why? 600 mili langsung habis itu. Ini sih udah tinggal 30%-an dari isi botolnya sih sekarang kalau yang gue lihat ya. Ya, 30% lah. Jadi sudah terminum 70. Really necessary kill. Find himself some success. Nah gitu kodok. Keep it flowing. Kenapa jadi I think these operators have been so gak level? as a whole. Yeah, they have been. They absolutely have been. Meteor also falling. True Rippers starting to. Lambung aman pak, kan udah tua. Belum, ini sih masih aman sih. Wih, wah timingnya Lakia, ente bener dah Lakia. Karena dia udah masuk, udah mau dapat market ternyata dihajar Killjoy dulu. No execution of any strategy there. It was just simply TR getting pick after pick. And Texture will look to force his way in here. Oke, economical damage aja. Habis ini mereka harus eco kayaknya. Bisa beli sih. Kalau texture ada ulti ini bisa dibeli sih. Tapi ya, texture-nya punya ulti. Mereka punya 5 ultimate. Mereka kalau mau selesaiin di sini sih bisa sih harusnya. Gen.g 5 ultimate coy. Mereka farming ultimate dulu ternyata dari tadi. Only 3 rounds away. A lot of ults available for gen.g here. Now, when you have this much available, Ya kali 5 ultimate kagak dapat apa-apa ya. they end up overcommitting their abilities in rounds which may not actually be winnable, and they try to do it to level out rather than guarantee. The True Rippers, yes, they're at an ult disadvantage, but they Ketahuan OP-nya udah ketahuan setidaknya. for the time being. Dia kena headshot. Tiba-tiba nge-headshot balik temennya. Harusnya sih udah gak sih? Harusnya GG gak sih? Map 3 lah, Bo. Ini masih ada ulti Killjoy buat delay. Oh, udah dipakai ternyata ininya, apa, Hunter's Fury-nya lagi ya. Kena nggak sih ini orang? Kena, cok. Gak ada waktu lah udah ini harusnya. Kejar sama texture. Tapi apakah dia expect OP-nya? Oh, nggak pakai OP lagi. Main waktu aja, main waktu. Udah ketahuan dua-duanya di sini. Nice closing by Meteor. Let's go. Map 3. And we're all the way back into Haven. The series is given. Yeah, and Aryu udah nyerah. Kasih paham coy. Tim franchise coy. Jangan lupa ini masih tim franchise, kita boleh kalah. Tapi ingat kita masih tim franchise coy. Really looking forward to seeing how this matches out, and also we get to see more gen.g. You know, they've not had Last Kamen Rider Meteor ya. the last couple of months. Let's really see them get pushed. And maybe we're gonna see just that. Harus buka NM banget nih sekarang nih. Ya udah, gue buka dulu deh NM-nya deh. Soalnya breaknya lumayan lama deh. Ya udah. Sebentar. Bentar ya. Gue buka NM gue dulu ya. Bukan buka NM. Maksudnya buka Valorant gue dulu. Bentar. Tunggu sebentar. Bedanya tim franchise sama yang biasa apa, Min? Kalau franchise mainnya di International League biasanya. Di jalannya untuk pertandingan tertingginya dari situ.
Tempat top up murah di mana, Kai? Mocanstore.id. Bisa jawab tuh gue sekarang tuh. Bentar ya, gue buka dulu Valorant-nya, bentar. Yang belum like, by the way, di like dulu ya guys ya. Bentar lagi kita 200 like-nya, let's go. Biar FYP sampai ibumu bisa nonton ini juga, yuk. Nanti kalau FYP nanti masuk homepage si ibumu. Kadang bisa jawab dengan bangga. Yang gak like itemnya bau, meanwhile mereka udah buka semua. Emang di sini ada yang belum buka NM-nya, guys? Emang masih ada yang belum buka selain gua? Ron, live-mu di dislike 4 orang nggak masalah. Bentar ya. Let me open my NM. Wah, anjir, 4. Bentar, gue buka ini dulu ya. Bentar, screen-nya udah aman kah? Belum ya, bentar. Masih black screen, bentar. Oh, pantesan ini masih apa? Gambarnya masih League of Legends ininya. Oke. Tapi ini gua kagak gerak ya avatar gua ya. Avatar gua kagak gerak, kagak apa-apa ya guys ya. Yang penting gua buka dulu ya. Bentar, apa gua cek dulu ya? Nanti deh. Yaudah, kita buka dulu ya. Oke, kita mulai dari yang tier rendah, harusnya yang biru dulu. Ya, we know, hijau. Actually, this is not bad bentuknya. Tapi, no. 15% doang lagi ininya. Tidak ada gold ya, nggak apa-apa juga sih. Gue kagak nyari pisau juga sih. Oke, kita mulai dari kiri apa kanan? Kiri atau kanan? Mulai paling kiri apa mulai paling kanan, guys? Kanan. Kiri, kanan, tengah. Kanan. Banyak yang kanan nih kayaknya nih. Banyak yang kanan kan? Kata Abang Bakso kanan. Wah, Abang Bakso kalau sudah bersabda, yuk. Kita buka kanan ya. Kanan. Let's go. Prefer Guardian 35%. Actually not bad. Tapi gue udah punya Ruination. So kayaknya gue nggak bakal beli juga. Oke, dari kanan berarti ke sini ya berarti ya. Oh my god, gue kok jadi tegang gini? Buka. Kenapa sih Guardian dua-duanya sih? Kenapa sih? Aduh. Kenapa harus Guardian sih dua-duanya gitu loh maksud gue? Gue pakai Guardian aja kagak gitu. Ya udah, bentar. Ini kan N di sini berarti kita buka yang ini dulu. Ada teori gitu. Ada teori ini N di sini berarti di sini yang N. Kita kiri dulu berarti. Oke. 3 2 1. Actually not bad. Actually. Tapi gue udah punya. Bentar. Gue punya 4 second, cowok, masalahnya, cowok. Dan betul, sayangnya gue juga bukan oper. Dan kenapa gue dikasih river dua-duanya, anjir? Kenapa coba? Udah, bentar. Sebenarnya kalau dibilang kagak wangi banget sih kagak ya. Dengan adanya ini, harusnya sudah lumayan terangkat derajat NM gue.
Oke. Mari kita buka yang terakhir. Gak ada drum roll lagi, gue kagak punya soundboard lagi. Nanti deh gue cari soundboard kali ya. Tapi kalau beli stream deck mahal lagi. Kagak jadi dah. Udah, buka dulu. 3, 2, 1. Nanti dulu deh. Aku tidak siap dengan semua ini. Rito game suka bercanda. Memang. Bentar. Prediksi kalian apa? Ayo prediksi. Kasih gue predik isinya apa ini? Bismillah, teneneng kagak bisa masuk NM. Klasik Vandal bukan senjata ya, masuknya skinnya apa? Misalnya River Vandal misalnya. Langsung apa skin sama senjatanya apa gitu. Sheriff Ion sih. Oh nggak bisa, Sheriff gue udah ada ini coy. Udah ada Neo Frontier, kalah jauh lah, udah Ion. Prime Vandal gue udah punya. Oni Vandal boleh sebenarnya. My Phantom. Babi. Ada yang doain bawa dapat Phantom lagi. Itu Smite Phantom udah yang Blue Sky itu tadi aja, jangan gue lagi dong. Doodlebug lagi. Naga Vandal, Naga kagak bisa masuk itu Ultra-tier. Oni. Roblox ini kenapa jadi Roblox? Tim S Phantom. Emang Tim S ada yang Phantom ya? Bukannya Vandal ya Tim S? Black Market boleh. Black Market. Udah lah Bukaron. Lu kagak ngerti biar lama ini apa acara aja ya. Herstill tuh. Oke, ayo dah. Kita buka. Lagian kan masih nunggu pertandingannya. Aman. Vandal Aquarium, amin. Jangan ini ya, tapi bukan yang Aquarium yang Battle Pass ya, tapi ya. Oke, 3, 2, 1. Apakah derajat NM ku akan naik dengan ini? Bangsa! Babi! Anjing lah. Apa ini le? Bahkan menurut gue lebih bagus ini Luna Vandal daripada Valorant Go. Kenapa dia bisa ping? Babi lah. Ya lagi dikasih stiker dong. Anjing. NM gue langsung turun kasta cok. Gak jadi bagus cok. NM gue bau fix jadi bau guys. Jadi bau fix. Babi. Iya, gue tahu gue tuh Killjoy main sih. Gue tahu, tapi Paparito terlalu spesifik skinnya. Saya tahu saya main Killjoy, tapi bukan ini skinnya saya mau ya. Aduh. Papa. Berarti fix tidak ada yang dibeli guys. Fix tidak ada yang dibeli. Operator soalnya gue udah ada ini for second nih. 12 kan soalnya kan. Makanya teori isi VP dulu baru dikasih bagus NM-nya. Emang iya. Emang iya. Itu jangan-jangan alasan kenapa NM kita selalu bau semuanya. Karena tidak isi VP dulu di mochanstore.id. Anjir. Harusnya harga naik sih abis ini. Disebut mulu tuh, adlibs mulu tuh. Kira-kira total skin berapa Minkai? Wah, kagak ngitung gua. Yang pasti gua kalau bundle cuma pernah beli 2 kali sih kalau bundle. Yang Ruination sama Neo Frontier, cuman itu doang yang gua bundle. Sisanya satuan kebanyakan. Kayak ini kan tadi kemarin kan gua satuan nih, yang Overdrive nih. Nih warnanya cantik coy, warnanya yokai banget gak sih? Nih, samain sama avatar gua tuh. Warnanya sama coy, cakep coy. Nice. Kita butuh lebih banyak skin warna kayak gini.
Ya juga sama kayak karakter, iya makanya kalau Fuyu sukanya yang pink dia emang. Nih. Kalau Fuyu suka yang ini dia. Katanya dia kalau main harus di dropin ini katanya. Yokai Edition. Ini loh udah cocok banget sama gun body-nya juga kan. Gue sering pakai gun body yang ini kan. Yang semua orang iri dengan gun body ini. Karena anak-anak baru ya soalnya ya yang iri sama gun body ini. Valorant X Irsen Senpai, aminin dulu aja, aminin. Pakai Riot gun body lebih keren, amin deh. Bentar, gue mau ngecek ini dong. GC gue udah dapat nggak ya? Bentar ya. Yang trofi GC gue, apa jangan-jangan gue juga belum dapat lagi? Bentar. Ada nggak ya? Tapi di samping mana by the way itu gun body ya? Banyak nih satu-satu nih dicekin nih. Nggak ada guys. Nggak ada ya. Ini nih biar kalian tahu saya tidak punya ini. Tapi kalau ada di antara kalian penonton ada pegawai Riot, bisa email ya nanti ya. Email ada di deskripsi. Ntar gue mau cari apa tadi? Piala GC. Mana ya? Kagak ada ya? Gue juga belum dapat kayaknya. Ya kayaknya nanti gue harus kirim tiket juga kayaknya. Walaupun gue sebenarnya kagak peduli juga sih. Tapi sayang aja ya. Ya nih kagak ada nih. Ini udah lewat yang pertama nggak sih? Gue bakal bingung ini udah lewat yang pertama apa belum aja. Gue nge-scroll ya. Oh ada coy. Ternyata gue tidak perlu itu ngirim tiket, sudah masuk di gue. Cek email kayak oke bentar ya. Ada coy, by the way coy. Ada piala gitu coy. Kirim piala ya sekarang juga. Sudah sampai. Piala kentang. Kalau kalian lapar mungkin melihat ini lebih ke kentang daripada piala ya. Yang title-nya Louder belum ada. Harusnya juga ada sih, bentar. Louder. Nih ada nih Louder nih. Dapatnya gimana tuh kayak itu nonton kemarin yang Game Changer Championship. Emang kalau belum dapat bisa kirim tiket. Tadi sih ada orang bilang, ada penonton gua salah satu ada bilang katanya belum dapat terus ngirim tiket langsung dikasih, langsung dapat habis itu. Jadi mungkin bisa dicoba ya. Bang cek NM-nya udah tadi ini jelek nih. Jelek. Kayak karir kamu di Valorant. Maaf. Ya udah, gua balik ke screen. Waduh, jangan langsung di ulti. Ya maaf. Oh, ternyata belum mulai. Pertandingannya belum mulai, coy. Aman. Kirim tiket maksudnya gimana tuh? Jadi kalian ke Valorant, website Valorant-nya, terus kalian login, terus kalian kirim tiket masalah kalian apa problemnya. Nanti diurusin sama dia. Kayak menurut lu bagusan melee cryostasis atau equilibrium? Equilibrium itu yang mana ya? Gue lupa lagi. Yang mana ya itu ya, Mas Ceni ya? Kalau yang cryostasis kan palu ya. Equilibrium kipas yang mana? Yang koi itu? Yang ikan koi itu? Jauh sih, kayaknya lebih. Kalau dari visual ya menurut gue tetap cryostasis sih. Palu cryostasis sih. Kalau dari antara dua itu ya pilihannya ya.
Lama banget anjir, ini mah udah bisa sekalian bikin strategi buat grand final. Waduh. Iya kalau masuk grand final. Kan itu masalahnya ya. Soul Strike bagus nggak kayak? Bagus aja sih menurut gua. Kan Revorsi suka tuh pakai itu, Soul Strike. Notot OTW beli, gila. Langsung dibeli anjay. Diskon nggak? Dapat diskon nggak, Mas? Itunya ke websitenya Hitsu, ke website. Terus pastiin dulu lu udah klaim atau belum di Twitch-nya. Kalau udah klaim tapi belum dapat baru ditiketin. Kalau belum klaim udah tiba-tiba ngetiket kan ya gimana? Besok masih live. Ini pertandingan sampai tanggal 17 kok. Ini baru hari pertama. Soul Strike nggak ada finisher nggak sih? Nggak ada. Tapi itu paling yang worth it itunya, melee-nya paling kan sabit ya. River 3.0 kalau sabit sih oke sih sebenarnya. Tapi mau senjata apa lagi coba? Sudah ada OP, Odin, senjata gede ya udah keluar semua anjir. Phantom, Vanda udah keluar semua. Gue ngikutin prinsip yokai yang nggak ada finisher nggak gue beli. Lebih ke arah itu sih, kayak sayang aja. Udah beli, kagak yang sekalian berefek wah gitu loh. Udah keluar duit, jangan nanggung-nanggung gitu loh. Kalau gua setidaknya. PP lagi kah besok? Iya masih, sampai grand final coy. Aman-aman. Di gua mah itu biasanya WP terus gua, maksudnya WP-nya kayak full gitu loh. Fuyu. Ini kah? Sebentar ya guys ya. Dapat apa ya tapi ya? Bentar. What we got from here though? Bentar, tapi masanya dapat apa yuk? Lu udah redeem. Waduh. Bentar ya guys ya. Kayaknya dapat gen body. Gen body apa tuh? Bentar ya guys ya. Kok gua nggak bisa yuk? Kok gua nggak bisa ini? Apakah ada yang salah? Halo Just Valorant, welcome to the stream. Bentar, gue lagi ngecek sesuatu nih. Kok nggak ada ya? Kena scam nggak gitu? Bentar. Harus in-game kayaknya ya? Mungkin redeemnya harus di in-game gitu. Oh by the way, sorry. Gua kasih lihat screen dulu.
Map 3 Heaven ya guys ya, Heaven. Masih ini sih, gue masih megang Genji sih pada akhirnya sih. Amin tadi udah dikasih paham coy di Asen. Nanti deh, masa redeem. Bentar deh, gue bingung. Di ke-1 nanti Blasking main gak bang? Main, aman. Yang kagak main Benkai, masalah visa. Oke, apakah sudah masuk in-game? Belum ternyata. Stage-nya sih keren ya guys ya, sebenarnya ya. Cara ngetiketnya, lu ke websitenya Valorant, terus lu login, terus lu ada tulisannya tiketing tuh di option-optionnya di atas tuh, seingat gua. Liatin aja. Min, Katrina Knives worth it nggak Min? Katrina itu ya, yang apa sih, yang ada malam sama siangnya itu bukan sih itunya, variasinya? Kalau itu ya lumayan aja sih, nggak yang kayak gimana bagusnya gitu. Kalau menurut gua biasa aja. Tapi up to you. Kalau diskonnya bagus dan lu suka ya why not? Kan selera anyway ya. Bentar ya. Oke. Cek. Oke. Mirip Eno Bening. Anjir, Eno Bening habis ini ya, penurunan banyak tuh. Eno Bening turun banyak tuh maksudnya ya. By the way, kayaknya kita masuk Indian. Let's go. Mulai guys, mulai. To show India that global esports are not the only top dogs in town. And for Gen.g, the Korean homeboys looking to potentially try and let's go. Crush the dreams. Map 3 and redeem themselves, because isn't that first map is not the way they intended this tournament to go, the series to go, but now they've got a chance to close it all out. And together with the Fade conversation we're having, in comes the Raze discussion. Is right. Raze 1600 sweet spotnya 016, 017. Gua sih kemarin bahkan 018, 19, 20 dulu bahkan. Ini gua turunin lagi anjir kemarin. And it means that when you're going for this map control with that Astra as well, it gives you so much to work with when ya pada akhirnya sense tuh itu ya bisa berubah-ubah anyway ya. 3 frenzies to work with. So I'm expecting something fairly close quarters. Di WP ada yang pakai Cypher nggak? Maksudnya di WP ada yang pakai Cypher tuh gimana? By the way, timernya tidak bergerak, jadi most likely it's technical pause. As they did on Lotus, they can continue the success they've been having in pistol rounds of this series. Then they could be in a great spot. Nah, aku mau pamer NM ku, ya silakan.
Emang aku bisa menolak? Kalau lu tulis pun lo sekarang lo, emang gue bisa nolak? Anjir, gue pikir udah jalan aja. Ganti POV gitu. Being one map away from potentially taking a home at this first series against what would have been considered a very scary. Turnamen pro gitu maksudnya banyak kok, tergantung map aja. Yang lagi sering tuh Cypher tuh di Sunset. Lagi sering banget pakai Cypher tuh. Dan bahkan tuh kayaknya metanya deh, bahkan instead pakai Killjoy di Sunset enak Cypher. By the way udah mulai, let's go. Like Gen.g for the time being gonna look over towards Sunset Breeze tuh juga. Control here, listing over to mid. Maybe there's a bit of utility to worry about, but not much in terms of defenders. Has a very fast take. Both teams looking to go for a set play approach, but it's going to be Gen.g finding a Baron B site instead of staying into B. They avoid Death Maker altogether. He's irrelevant in that fight. Gila semuanya ini anjir 4 flank. Tapi mainnya ini ya, post plan ini link lucu juga anjir. Weh, kok jadi serem gini? Weh. Oh my god. Gen.g round 1 sudah blunder. Blunder gaming. Nande. Kenapa kayak gitu? Mereka padahal udah yakin post plan di situ ya. Cuman modal semok, stick devious udah anjir. Itu doang aja kalahnya. They won their pistols What the in the previous map, so they won one of them. Okay, right. So it is going to be 4 out of the 5. Deathmaker first blood towards them. It's what you would expect here. I think True Rippers have been actually pretty good with converting the rounds that they should be winning. You see a lot of teams falling victim to their own mental. Granatnya boleh tuh. Thinking that they've got it all under control, but instead they make silly mistakes, but this is definitely not the case for this Indian side. It's 2-0 on the board. True Rippers. They make it 2. Aku dapat River Vandal, Yon Phantom, Knife River. Skin lawas semua sih itu sebenarnya ya. Jadi tidak terlalu iri saya. Saya kan juga sudah punya River Vandal juga ya. Gen.g third round by, rifles around the boards. Ults are yet to really be in the conversation. Potentially if Helef has a good round, potentially if Karon has a good round. But that's round wajib menang. Set up for our 5th. Or for our 4th even. As Gen.g looks to defend what's going to be a push now through C-Long, led by Techno on the outside. I love the preemptive guiding light and stun. Yeah. Towards that left-hand side, definitely denying any pushing capability. And if oh, pantesan dia pakai Sky ya, soalnya ada Viper ya, oke. Soalnya ini apa gabungannya Viper, biasanya flashernya emang Sky sih. Vandal Z, hoax banget udah. Z kagak punya Vandal, Z kagak bisa masuk NM. Hoax banget anjir udah. Double itu. It might be working quite well for the TR side, given that it's going to be an A site take. And if they continue having that short control throughout this entire take, it's going to be instrumental to their success. Texture to be entering, Deathmaker smoke. Killjoy-nya bahaya sih Killjoy-nya nih. Ketahuan udah ada 2 itu di shotnya banyak banget. Nice. Lah, Matskinnya ya mati anjing. Jadi dapat apa kayak kagak tahu, gua aja kagak bisa tadi redeem code-nya. Justru harusnya lu yang udah redeem.
Slow amount of help from Karen. Gue pamit dulu kayak. Oke Rapi, thank you udah mampir. Out on top and gen.g on the board. gen.g strike back and Pavlos. Oke, hari ini kami kayak main atau besok. Coba cek pin chatnya dulu, Mauvin. Sebaiknya cek pin chat dulu ya. Not just our day, but the entirety of Convergence. And I mean, who'd have thought it'd come from True Records? Who'd have thought? Right there. Nonetheless, like, buy from both teams here, and it's the ults that you really have to start paying attention to now. Caron, 1 away from that from the Shadows Techno, 2 away from that. Right there. From the Astra ult. And once again, gen.g looking to start their rounds with this early list to see to prevent TR from being all too aggressive. Blinded. For combination of utility here. And this time around we're seeing a fault line with paint shows. Gue mesti teman sendiri ceritanya. Doesn't quite land, but No. Disrupt takes a bit of chip damage as well through the smokes there. Rest of gen.g though, they move away. They move back. Bang, Pepperex kemarin main kok nggak watch party, nggak dapat izinnya kah? Sekarang gue tanya, emang ada yang watch party di YouTube? Yang aman, yang nggak kena takedown. Gen.g's favor for 3. Instead, opting towards mid. There's quite a bit of killjoy utility there to stop them, or at least make the defense's side aware of that push. No truck blocking sight. That's up protection. The side they go, spike to be planted. Spike planted. No casualty. Waduh. Oke lah ya. Good to. Manskin good to. Kucil gimana nasibnya itu? Ya live replaynya kan juga itu. Juga hilang tuh. Kalau lihat. FPS-nya sering drop dah ya dari sananya ini mah. Biasanya padahal kan aman-aman aja ya. Emang yang kemarin se-eksklusif itu ya, men. Ya soalnya kan emang itu ya platformnya di situ ya dia. Live-nya harus. Gue boleh WP, tapi gue WP-nya di Afrika TV-nya. Gue harus bikin ID di sana, live di sana. Emang lu mau ke sana? Gue nyuruh ke channel gue yang satunya aja yang literally di YouTube juga. Itu aja susah. Mau bawa orang ke sana lagi. It's a very methodical, very disciplined way to play Haven. And for Techno, the Cosmic Divide is available, but are we even going to see that used on a round of just pistols? Bear in mind, Helef, he's about to get his Rolling Thunder, Deathmaker not too far. Gue kemarin sampai download Afrika TV. Gue sih nontonnya di ini ya, di websitenya ya. Gak pakai aplikasi di laptop soalnya. Shadows enabled from Karen, finding himself higher ground over to the 8 side, which means TR has to deal with him first. I've got your trail. Set the position and give the site over to their opposition. Here. Lagian kita loh bikin ID di Afrika TV kayak kita bakalan stay live di situ aja. Kita kan pada akhirnya live-nya balik lagi ke YouTube anyway ya. Jadi ya ribet aja gitu. Makanya kagak gua ambil. Dan banyak yang tidak ambil. Kalau lo lihat kan WP-nya yang biasa WP aja lo kagak WP kan. Can't count them out, not at all. Munchkin within the smoke, safe as ever. The start is so accurate, but Karen doesn't care. Thankfully for him, he's got the main to help them out. Hella good for Nice. It's slightly expensive, but it's gen.g to secure the round. It's a silver lining, isn't it, Pavlos? gen.g able to only lose 2 players, get the spike down. They're building an economy right now, whereas for True Rippers, it seems to be a sort of round-by-round survival, almost. The silver lining, once again, though, there's 2 parts to it. The caveat is gen.g committed all their ults to that round. So they are about to go lockdown. That's still a few ult points away, though. For True Rippers, they have that Rolling Thunder for the fast retake. They have the Cosmic Divide as well. There's all sorts of bits of utility here to aid True Rippers in the retakes. The retakes which worked so well for them on Lotus. Disruptnya bunyinya masih 0 sih. Padahal dia pakai race. Techno alone on the C site. Spotted. No easy way to cross really. TFT udah sampai rank apa min yokai? Gua stuck di gold 2, gold 3. Sekarang gold 3 lagi sih. Gua picknya masih gold 2. Stuck di situ terus gua. Both on close angles, neither taking a fight as of yet though. Disrupt. Turnamen apa? Baca judul lah.
Turnamen apa? Able to get that flash out, a bit of information to work with through the wall. Main TFT harus ngerti championnya lo, enggak sih. It's different game aja sih udah. Paling equip sih, kalau equip ya kurang lebih ya. Apa secara basicnya sih ikutin sama yang aslinya sih ingat gua. Tapi kan pada akhirnya statusnya akan beda ya sama game aslinya. Dan pakai combo apa Min yokai di TFT? Gua paling sering yang gua favoritin sekarang sih disco ya. Kalau favorit sekarang disco main itu main TF. Twisted Fate. Tiba-tiba gue bilang nih orang masih bunuh 0, tiba-tiba dia quadra kill. Emang kagak boleh gue ini roasting anjing. Orang-orang yang gue roasting di live ini entah kenapa tiba-tiba gacor anjir. Dapat buff tiba-tiba. Beautiful stuff, and more importantly, TR, they feather their ults. They only use one. They still have that cosmic divide, and now, with such a heroic round, Disrupt has the showstopper. Hella, Deathmaker now has that lockdown. Kayak Jamal kayak wah, gua kagak lihat dia nonton apa main TFT sih. Saya sibuk dengan TFT saya sendiri. Incrementing that way forwards into C. Oh, they might feel a sense of safety moving in, but it's wah, anjir tersate gaming. That's a spike as well, Pavlos. It really is. Meteor's got to take some fights here. He's got to. Magic required out of the hat. A rabbit, a long wand. Ya kalau udah kayak gitu mau apa coba? Munchkin's got a distance to cover, but it's a country mile between him and the spike right now. Kayak roasting mereka dapat buff, ya anjir. Suaraku mungkin terdengar anjir. Ini kalau dapat satu lagi jadi memungkinkan loh kalau ini dapat, tapi never mind. Allowing 40 seconds. Doesn't even have the spike. I think you can call this round over. Yeah, well, it's really hit by the alarm bot as well. Meteor mainly just going round, triggering some utility and making it as expensive as he can. It's been maxing the economy, sure, but now Shurip has pushed down C. Now we maybe see Disrupt. Udah saving ini mah. 20 detik nganggur dulu. Jadi tanaman yuk, jadi tanaman. Posisi gua banget ini anjir. Jadi tanaman dulu. Ya, meteor ya. Indian level of play. Jadi tanaman dulu guys. Meteor cosplay jadi tanaman dulu. Akhirnya ada pro player yang menggunakan strat saya guys. Jangan-jangan videonya nyampe ke meteor anjir. You look at the ults as well. Munchkin, one away from the Viper's Spit. Texture, one away from the Blade Storm. My worry with Munchkin is that he's had Viper on 3 maps now. We've seen him use Meteor ada tanaman. Maybe twice. It's a ult that he almost doesn't like using. With Stingers though, being able to get it down. 2024 meteor tanaman, waduh. Circumstance, but they're running into sembunyi di base aja udah kalau kayak gitu, kalau kagak usah gerak anjir. It's a really important way to get back into this, especially given that they've invested minimal funds to the round. Scout destroyed. Can they get on site? I think that's the crucial part. 2 players on the short side. Deathmaker holding down the ground. Langsung panik tuh. Tembakan panik tuh. Oh my god, are you? Ini orang-orang apa sih tiba-tiba? Ngeri banget tembakannya tiba-tiba. Ini ketahuan lagi udah tekstur. And with that prowler, they know of his exact position. 2 udah players langsung dah. waiting in the right position. And TR have got a 2-round lead over their Korean opponents. And Deathmaker, those consistency troubles we brought up in the last map, they seem a thing of the past, Pavlos. The one solitary itu tembakan goibnya dari Aryu sih tadi tuh. Tiba-tiba Karon kena anjir. Through the smoke. So it's still 3 ults to 3 ults. Aryu and Lakia both sort of bener. Ya namanya juga tim tuan rumah lah hitungannya lah ya. But for the time being, it's the lockdown usage that I really want to keep an eye on here, Pavlos. That's going to be so important when it comes to these retakes and these afterplants. The items which both teams have had their success with, items which both teams so far have almost had pride in.
Tag pause kah? Ultimates all across Tag the pause board atau here. timeout ini? Gen.g required a breather. Timernya mati soalnya. Oh, timeout coy. Yeah. Aman. Gen.g, they seem to go for these fairly early timeouts. I quite like it. It's worked for them in the past. It's done a good job for them. That being Yuk, said, lu tadi nge-redeemnya by the way, kalau admin Fuyu ada, lu tadi nge-redeemnya di in-game apa di website? They're playing without a coach. So, wait a sec, Pavlos, they got this far without a coach. It like dawned on me halfway through that. What on earth? To think that this is just 5 guys who Ya, ini map 3 sih RV ya, jadi ya. Yeah, I guess. You know. We'll do the qualifier, hope for the best. Reckoning will probably win it, but you know, we'll give them a run for their money. Here they are. Beserta time apa? Beserta tag pause-nya. Give the benefit of the doubt for Gen.g. Obviously, this is the first official they played. You know, post getting the. Padahal mumpung lagi timeout, boleh kali dikasih ininya apa like-nya ya guys ya. The Indian representative is taking down a team that is supposed to be playing in VCT next year. It's quite the feat. It's mind-blowing. Look, they haven't finished the job yet, right? But even if they don't manage to finish the job, what they've shown is impressive. Yeah, exactly. Even we're at a stage now where even if Gen.g win this, and that's not decided by any stretch of the Timeoutnya imagination. error lagi nih kayaknya Even if they anjir. win this, True Rippers have shown up. Iya nggak sih, timeoutnya error lagi kayak yang tadi nggak sih ini? Timeoutnya lebih lama daripada biasanya juga nih. For Apex standings, what on earth is this going to mean for Prepare Ascension next for year as well? tag pause. Oh, never mind. Udah gerak lagi. Team would look like an Ascension. Deathmaker bricks up the op. Kagak tahu Hitsu. Now that is interesting. Gua kagak ngikutin semuanya. To hold that being just in the open and mid, but it's allowed Disrupt to get so close. India sama Indo berapa jam bedanya? Seingat gua beda 1,5 jam deh. Opted out of the fight early. Not wanting to take the chance anymore, but the operator is there from Deathmaker. He just doesn't care. Rank sekarang apa bang? Rank apa ini? TFT? Valo? Oh, Valo kan bisa langsung cek di deskripsi ada Nightbot komen ya? So damn difficult, and well, Gen.g they want none of it. Setting their gaze back towards A. They do still have that Viper's Pit. They still have that lockdown, all readily available here with the close angles of TR towards Suez. Suez. Exactly what TR be going for so far. It has to be expected. Waduh. Again, are you winning out on all of these? What the heck? From Halef was a Ini kenapa kayaknya kejadian berkali-kali mulu nih kayak gitu tuh. Disrupt, you animal. Why? Absolutely takes apart Gen.g. Why, my man? Just as we saw that showstopper hit a player Look at who's that already stun. dead. Oh my words. And that right there isn't just. That is not just Disrupt. Deja vu mulu gitu. Techno playing well. That is the stun from Halef. Tembakan-tembakannya. Instrumental in holding that position. Great stuff from TR. And I mean for Gen.g, it's back to pistols. Tuan rumah buff Israel kah? But they still have that Viper's Pit, which has just not had the circumstances to be deployed. Gen.g have really struggled to take that short control. Begitu anjing. It's impossible so far to gain that this entire game. Ya Gen.g. That operator on the close angle sees the first cross. Ya ampun. He'll try texture any day. Saya rasa itu udah tahu kalau itu pakai OP ya kali. Raw-pick manja gitu, Cok. You know, the makanan empuk buat OP ya. Players that have moved into chamber and then chamber fell out of a meta. Yeah, they never forget how to play the operator. Yeah. Kering bener nih ngepicknya. It's just like riding a bike. And well, for TR, I mean, Gen.g masih masuk franchise bang, masih lah. Rough half. Belum ada yang turun. Kontraknya masih lama kalau yang 10 awal ya, 10 awal. Great usage once again, forcing the Viper out, sending Gen.g over to the C site, a position which TR, they've already telegrammed this, they already know what's happening here. Oh, Munchkin going quite far forward, Prowler spotting him. Respected by TR. Is it good enough? Kalau Gen.g kalah sih mereka harus mempertanyakan ke-franchisean mereka ya. Ke-franchisean mereka dipertanyakan. Tiba-tiba hilang semua.
TR looking to get on the 7th round. TR, they stare down gen.g. Bang, mousepadnya bentuk persegi apa persegi panjang? Persegi aja. Gua kagak pakai yang deathmatch gitu. It works out. The rest of the team, it works out. Everything. Bagusan Genji lama. Ya mungkin karena emang belum ini aja, belum ngeletek aja ininya apa. Kan pakai masih orang-orang ini ya tim baru ya hitungannya ya. Mungkin belum belum jadi konco-konco kental banget gitu masih mainnya. Masih adjust gitu loh mungkin. They really are. Gen.g look a bit lost, man. Like that entire fight, nobody knew where everybody could look. Yeah, clearly not have done enough of the cohesion work on these retakes. Then yeah, still the off season, but I guess when TR is able to punish that, it's definitely an eye opener. Pakai TR, well mereka menang qualification sih, qualifier sih. Jadi mereka di sini karena memang menunjukkan kemampuan mereka ya. Untung itu OP-nya kagak kena. Possible win. Ya ampun. Unnecessary death anjir. Matinya nggak penting banget anjir. Nightfall to buy a bit of extra space as well as Munchkin is going to have to go for this plant as it goes off. But are you? Look at this wide flank. Oh my god, dia kagak dengar. Kupingnya sepi tapi untung ada turret. There is someone behind them. Growler sent their way. There's a lot of pressure to Gen.g right now. But no, actually, it's actually on TR because it's quite planted. Yeah. And they know where both of the players are coming from. Not much utility to work with either. We're going to see a very ambitious Haunts here. And a push down from the breach. Spot the first player. There's that Haunts. Now it's time for the fight. Oh, Gen.g are playing this actually quite well. Not wanting to take the chance. They're just buying time. One on the spike. One enemy remaining. Trying to seal the deal. Are you fighting Waduh. on? Hella. Winnable. Close it out. Iya. Is actually out of this world. Waduh. Aryu masih menjadi kryptonite sepertinya. But it's a sudden sovereignty of nothing but death of Gen.g now. Oh my word. 8-3. Things go from bad to worse for Gen.g. Still holding on to that Viper's Pit. Seeker's available. Techno likewise holding on to that Cosmic Divide. Ente gaming no kah? one seems to have found a solution to the operator on the Killjoy, and even when they find that sniping Killjoy, yeah, they forget that Aryu happens to be a god at this game. Or a jod, as they say in India. Aryu, insane amount of kills in the first map. Was alright on the second. Now, on the third, he was a bit quiet, but when he's needed, he shows up. Rises to the occasion. And when I talk about needed, he's actually the of this one. Plays trying at the back of the side. Nice. Waduh. Wah, tembakannya gitu coy. Coy, tembakan apa itu coy? Transfer demi transfer coy. Wah, Meteor Gaming kah? Gila. Persaupnya kayak gini, Cok. Apakah teori map defender sided? Apakah Karskers? Oh my word. Genji. True Rippers, more like true Reapers. Ya ambil RB sama Zez-nya itulah. Ambil RB sama Zez-nya DRX lah udah. Almost shell-shocked, I imagine, actually. Yeah, need to get back on track. Absolutely. Coming to this tournament, they were hoping to have like some high-flying results and get an opportunity. Mumpung lagi nganggur tuh loh maksud gua. Zez sama RB. That last spot to be determined in the play-ins. I think that was something that a lot of the players, a lot of the teams were not accounting for. But now Gen.g finding resistance from places they did not believe. And True Reapers, they're really loving this one. Really enjoying it, playing in front of the home crowd and being ahead 9-3 at halftime. And now they still have the attacking side to play with. Alah debut.
still with the attacking side to play. Well. We need to remember that for Gen.g, this is still a timeout of sorts. Going through half-time, your coach has a chance to talk to you. You have a chance to reset. Kalau mereka kalah sih, And for Gen.g, eval besar-besaran ya. It's been a very Langsung VOD review tuh. for them. And not really by them playing badly. It's been true rippers just playing out of their minds, but you need someone to step up and counteract that. TR aren't playing afraid, and I think that's the key point. They'll challenge Gen.g, they'll push. I mean, langsung dipertanyakan ya status franchise-nya kan langsung dipertanyakan ya kalau kayak gini ya. Tandanya kalah. The opening that's needed for Gen.g. 4v5, this is going to spring TR into hitting this A site. The Killjoy just going to back off, play for time here. However, the TR, they can't fall into the same trap as the Sens. They need to get the spike down and soon. They will. At least what TR's got going for them this one. The fact that they've got a spike down, area control. Guiding light and paranoia available for Gen.g on the retake though. Really instrumental for this. Yeah, absolutely. Disrupt low on HP though. There's the execution, Pavlos. Satu VCT half season padahal. Ya, gimana lah ya. Serem sih itu Deadmaker-nya dapet 3, cok. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Holy shit, man. Yo, Hamo, welcome. Kayaknya belum kok ini, masih game 1, coy. Pause-nya tadi banyak. Itu tekstur yang turnamen Overwatch kan? Wah, gua kurang tahu ya tekstur dulu pernah di Overwatch apa enggak ya. Ya, kalau begitu Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, Hamu. Obviously Gen.g win this round, but by golly that was close. That it was. Gen.g though, this is their chance to claw their way back into this game. A lot of utils to be done. Anjay, let's go. Welcome back, Hamu. To the membership. Gen.g, this is the setup that they needed. Tentu aku tahu. To fall back into Udah itu ya, nggak perlu dikasih tahu ya. Where they can play reactive. Auto. Playing with a little bit more warning. Yeah, there's a little bit less pressure on them, I think. Ya sama kayak saya player dari Overwatch. Oh gitu. Banyak sih pemain Korea banyak yang dari Overwatch nggak sih? Soalnya scene Overwatch di Korea kan lumayan jalannya dulu ya. Yang Thailand kan Patipan tuh yang dari Overwatch. Kalau Indo nggak ada tuh. Esports Overwatch di Indo kayaknya nggak ada dah. Atau guanya yang kurang tahu deh. Indo PB sih masuk akal. Banyaknya dari point blank. Kayak player Overwatch Amerika bang, oh oke. Ya dia emang itu sih, emang lebih sering di NA anyway ya. Gak ada yang buka divisi Overwatch, soalnya emang kagak ada hype-nya di sini. Karena mungkin salah satu yang bikin kagak ada hype-nya ya menurut gue ya. Karena dulu bayar Overwatch 1 itu coy. Dan harganya mahal. Sudah game PC lagi kan. Tidak gratis ya. Ya sulit penetrasinya ke sini. Mereka kan baru free to play-nya kan pas Overwatch 2 ya. Jadi ya udah telat banget sih. I think there's more pressure on this round, and I think than TR would have liked. Telat apa? Top of mind-nya udah bukan mereka lagi udah kalau di sini. Overwatch open price-nya $50 anjay dulu belum battle pass-nya makanya. Money grab banget tuh, cash grab banget. And that's what Munchkin is doing at this moment in time. Oh, Techno. Willing to take the fight, disrupt as well, and he comes out on top. Game berbayar kompetitif gitu jarang peminat. Iya makanya mereka tuh biasanya kalau game kompetitif gini, apa monetisasinya dari itu skin, dari dekoratifnya.
Kosmetik lah. Dear for gen.g now. They need at least one pick to be able to get effectively back into this retake. The Prowler's going to allow a little bit more aggression. Iron in through Garage. Dulu game pertama kali yang ada skillnya Overwatch sama Team Fortress doangan. Yang skill iya Team Fortress, tapi yang bikin hero base FPS itu yang bikin terkenal Overwatch. Yang karakternya actually lovable gitu loh. Looking to get themselves on a 10th round, having double the amount of score that gen.g have. David versus Kan yang bikin terkenal Blizzard kan Overwatch-nya gara-gara itu. I never thought I'd watch it in real time, in person, halfway across the planets. Paladin bukannya juga game lama ya, tapi kagak ada hype-nya juga di sini. Stand up against the Korean super giants of gen.g on Haven, 10-5. Gue pernah nyobain sih Paladin. Separate them from victory. Yang Paladin ada esports-nya kagak tahu dah. Gue kagak ngikutin sama sekali tuh. A show for the ages, Pavlos. And as we enter round 16, there's a buy across the board. Betul. Karena Overwatch berbayar muncullah Paladin yang gratis, betul. It's going to be a tough old spot here for gen.g, especially if they lose this round. The economy, yes, it was good from keeping the 5 players alive in the second, but that only goes so far. The ult management as well. Lakia 2 away from those Seekers. Are you 2 away from the Nightfall? The tool's really Diva lovable banget gak, Kai? Bagi banyak orang ya. For Munchkin now. A duel in Garage, something which Gua sih lebih ke Widowmaker ya. Maybe what decides the opening of this map here. Slow push into Ceylon. Seiren might be caught off guard here, but the paranoia comes out in time, and the TP to the back of the site still available to him as an option. Ya jangan gitu Hamo, jangan satu. Great timing for him. Turns his attention to Ini banget. coming in from garage that needs to account for. Again, Karen finds himself into a corner, but it's not going to be good enough because Seiren is there and ready. Lakia, only surviving player from the gen.g side, Spike planted. has seen all his teammates disappear in front of him. And has to do it alone in a 1v4? Lagi yang jawab satu lagi. Aduh, ini gimana by the way nih Genji, apa kabar? Stuck di 5 coy. Sama tim non-franchise banget nih. And yet again, it's an impossible feat. If I'm Lakia, I actually look to try and get a pick here just to secure the ult. But even then, you know, you're risking losing the rifle, going into the next rounds where your economy just can't sustain it. For Lakia, it's just hide, letibulate, wait for the next round, and pray that True Rippers don't find this map, and now series points as fast as gen.g were able to do so on Ascent. Slowly but surely. Tidak meyakinkan gini gua. Tidak diyakinkan gini jadinya. Dengan roster barunya. But TR look comfortable. Chill. They look calm. Near 0-0. Yeah, and it's almost wild. DFM off season ada main kagak ada sih kemarin di yang Valorant 1. Itu pun kagak ada gak menang satu kali pun juga. Jadi ya DFM this year different roster still 0 win. But even then, what effectiveness is that going to have with just a sheriff to back it up? Lakia with the Seekers, maybe something a bit more instrumental when it comes to those retakes, but if Lakia is the last one left alive, what good can they do? Bring them down. Timmy the turret waiting out on C. Set DFM, betul. Player gen.g will need for that site for now as they do push towards mid. I think this is the first time we're seeing this. It is. Will it pay off? True Rippers tried something in the previous half, and it works beautifully for them. Great rotation from gen.g here to C. They're going to get there in the nick of time, but they might. India nomor 1, waduh. Ya kita saja nanti GE gimana ya. No one's around that A site area. Oke, jam 7 kan ya. Ya tergantung ini pertandingan selesai jam berapa nih. Lu tahu sendiri dari tadi delaynya kayak gimana. Potentially being a little bit too clever, a little bit too slow here. Techno is going to try and buy a bit of space now for the rest of the team. 30 seconds left. And
Instead, True Rippers, 25 seconds left. They've set their gaze to this B site, but Pavlos, time is not on their side. Harusnya sih masih possible buat gen.g nih. Udah 54 kan. Walaupun tembakannya kurang, tapi nggak apa-apa. Cover. Nice action. Satu lagi dong. Tenggol dong, let's go. Tiba-tiba tekstur mengamuk quadra kill. Ini kenapa pada ngamuk-ngamuk? Diam-diaman semua. Well, for True Rippers, they have quite a bit of money in the bank. It's going to be a buy next round regardless, but they've proven mortal. 11 cokor, apakah curse-nya di 11 lagi? Apakah tertahan? One enemy remaining. Spike planted. So, gen.g, just a little bit of life within them, just a little bit more oxygen in their lungs. Apakah OT? Apakah 11-13? Possibility-nya yang mana nih? Biasanya sih kalau 11 nih jadi 11-11 ya. Kalau bener-bener ngecoknya berat banget tuh. Habis 11-11 baru tuh jadi 12-11 biasanya. gen.g. Teori late game. Ada tuh Valorant late game-nya tuh. TR reading this quite well, slowly making their way in, and they haven't made their position known either. This is beautiful for TR here. I mean, tembakan goibnya udah mulai keluar kah? Very hard to try and break their way out of here. LF going to allow Deathmaker to get to that spike plant. That's going to allow the lockdown. Something which may be used to just guarantee this round. Plannya gagal kah? Iya, ampun masih dapat dong. Good first shot, Karen quickly to get back out. But there's a flank from gen.g that could be instrumental. They've got the best player in the right position. Dia tadi pengen cepet-cepet deh. Lockdown. As soon as that goes out, an opportunity created for gen.g to move in, but instead Deathmaker close by. Are they going to peek it inside? Kalau bunuh 6 ya tetap sebutannya. Lah. Untung itu. Untung itunya apa? Pelurunya habis. Gue tadi mau ngomong baterainya habis anjing. Dan kenapa gue selalu kalau ngomong habis baterai yang di kepala gue anjir. They had players pushing to CT, they had players fighting heaven from sight. It feels like if they channeled that aggression into one of those positions, they would have had a much terburu-buru tadi plan nih. It's down to an eco. This game is going to get much closer. Ya, semoga ini momentum ya. Kan soalnya True Reapers-nya half buy, hitungannya half buy lah ya. Harusnya jadi 8. Terus ya, kita lihat aja. Apakah curse 11 ya awet? Predator bulan apa ya? Januari kok. Januari belasan seingat gua. All of a sudden, gen.g have got to commit ults to this round, a round which, honestly, they may not have been expecting to. They back off, but the utility is still available for True Rippers here. Lockdown. Oh, ini mau main gila nih. Masih dapat 1, cowok. Di tektonya masih dapat 1, anjir. Is it planted for them? Yes, it is. They've got a smoke all over it. gen.g can secure this. The sun is nice. Ya, Ron wajib menang sih. Kan saving ya hitungannya ya. As they get themselves another round to close up the gap to 3 rounds of difference. Coba baca pincet dulu, ayo. I mean, what a way to start the tournament. This is a series for the ages. Gen.g ngepur kah? Gak tahu ya. Success over the next couple of months. I'm very, very interested now to see just how mungkin baru menemukan momentum. Buzzer pincet. Biasanya kalau nonton di tempat gua baca apa kalau WP gua biasanya naruh pincet kok, informasi-informasi yang mungkin kalian butuhkan. Kalau nggak ada baru tanya deh.
Texture lying in wait. Gila padahal udah kelibet gitu ya. Masih nge-pick aja, masih dilanjutin picknya ya sudah. Also orbs are going to be secured. And it looks like B site is going to be tested now for the first time in a while with Deathmaker leading the cause here. Pada demen banget itu ke-pick OP-nya kayak gitu. Ya ampun, Karon dapat satu lagi ya udah. Harusnya sih 11-9 terus TR-nya 11-9 terus TR-nya saving jadinya 11-10 dan bisa ke 11-11 mungkin. Angka 11 curse is real, bro. As much it puts into its grave and gen.g close things up slowly but surely. It's no longer TR having a landslide victory situation. It's karena menjadi suatu kebanggaan kalau menang lawan OP ya nggak gitu konsepnya sih. Apalagi ini lu pertandingan ya, lu pengen menang dengan cara apapun ya. For TR, the victory of their game, and for gen.g, crippling of TR's mental. I feel like even bukan pride gitu maksudnya, bukan pride menang dari OP tapi menang di pertandingannya gitu. I think it's more important, more apa prioritasnya harusnya lebih ke situ deh. Is a victory here. That being said, being better is going to taste even nicer as they set up once again, trying to get through garage here. The money isn't great for True Rippers. Minimal flash dulu lah. Iya makanya gue selalu bilang kalau mau ngepick yang sopan gitu. Itu maksudnya ya di ability dulu. Garage control ascertained. True Rippers inching towards this C site, but 3 defenders to worry about here. TR eager for the C site take, but silence their movement for now, trying to see if gen.g rotate away. Trailblazer clearing out garage, spotting out a couple of players. So that will call for gen.g to stick around. Not exactly what TR would have liked. 45 seconds left now. Hella quick flash through. Here's the execution. Can it be shut down? Nice. It's looking messy. It really is, but gen.g coming out on top. Are you closing the distance with that stinger? Is it going to be good enough? Mitra into the middle of the site. Okay. Cuman -1, oke. And gen.g only a single round away from finding the equalizer. Jangan lupa kalau mau flash bilang dulu ke tim betul. Lu kalau main inisiator, flasher terutama, pastikan sebelum nge-flash ngasih tahu dulu. Kalau mau nge-flash kemana gitu ya. Kalau enggak, antara nge-flash diri sendiri, teman sendiri, atau kagak ada yang follow up. I can't think of a better moment for it. Ults available, that Nightfall and that Cosmic Divide for Arctis. Coy, bener-bener ketahan di 11 coy. Bener-bener ketahan di 11. And Karen, but curse di channel ini masih berjalan ternyata di 11. There is money for 11 curse. But nothing past that investment. This is a tough one, right? Kan agentnya sendiri udah ada line up auto ngomong flashing. Ya kan cuma elu yang denger itu dia ngomong flashing anjing. Temen lu mah kagak. Especially after TR have won so many rounds prior to Cuman this. ulti yang kedengaran orang ngomongnya. Sort of gets in your head a bit, right? gen.g, do they have our number? Have they got us figured out? What is wrong with the situation? How do we tackle this one? They know they're really close to this, right? A lot of teams struggle at closing out maps because they overcomplicate things, because they get into their own heads. Even just fighting 12, even guaranteeing overtime will be enough here for True Rippers. Getting to overtime would be enough here. But for gen.g, this has been an indomitable latter stage of the second half. Kalau smoker harus bilang juga nggak kalau mau smoke? Enggak sih, biasanya kalau smoker mah enggak. Yang smoker perlu ngasih tahu itu ya Viper. Soalnya kan Viper ada itunya, ada baterainya tuh, ada gasnya. Kalau wall lu down, kasih tahu temen lu. Oh enggak nanti mereka kaget tiba-tiba dipantai berapa orang dia. Matilah dia. In these situations, gen.g have been really good at reading what TR is getting up to. And this time is no different. No different at all actually, and for gen.g,
There's a heavy rotation towards this Omen flashingnya wajib sih kalau Omen. Soalnya flashingnya tuh gede banget areanya anjir. Sangat rentan buat kena teman sendiri kalau Omen. Paranoia. Kok biasa malah kawan yang nge-call. Betul, soalnya misalnya temen lu, kasih gua smoke dong, gua mau main deket, mau pakai shotgun gitu. Jadi minta call teman sih. Exactly what they want. And you know what? The C's wasn't even used. Still available for later. 30 seconds Making left. this post one even more fathomable for TR. Muscled onto the side now. The lurking Deathmaker is going to be so important here. Wih, ada gila-gilanya tuh orang. Boleh, nice. Oke, texture. Ganti jadi vandal, tapi apakah dia tahu musuhnya ada di City? Hello, it's texture. But it's texture on the whole. Tapi dia, timingnya ketahuan. Missed shot, missed opportunity. Hello, gives another go. Into the sideline. Oh my god, dia punya. Di out move anjir sama texture anjir. Lu mau stun sini, gua ke sini. Anjir di out move coy. 11-11, it's real. Beneran curse anjir. Curse coy, sampai 11-11. It's very minimal changes now, which separate the two of these sides. Gen.g and series point Pavlos. Tiba ngejarnya keras banget nih Gen.g. They've got the perfect amount of utility to do it with, right? So much at their disposal. TR, got to change the pace, got to make it quick. Itu kalau sabar dikit bisa menang itu. Iya, tadi ketembak kan, makanya ketahuan posisinya. Timing sih, semuanya itu timing semua itu tadi. Well, they are here, and well, for Gen.g, it is only Lakia and Meteor, two very separated positions to try and hold this here. Iya, palanya udah kena padahal aja. Texture udah nice job. 12-12 match point, let's go. Yuk, harga diri tim franchise dipertaruhkan. Langsung gacor tiba-tiba mereka. Harga diri coy. This has been a hell of a comeback from Gen.g to go what was almost 10-3. Tuh gara-gara kena snake bite. Knife-nya kena badan pun 100 itu. But no, Gen.g map and series comeback kah? Apakah OT atau selesai? Mau dijemput bolanya? Iya, tidak expect tiba-tiba di situ. Absen. Jadi 2-2 coy. 2v2 and TR left to make a decision. They've been really choosing the C and A site. The B has never been an option. Yeah. It looks like it's going to be C. Texture kegocek kah? Tapi emang harus gitu sih. Baru pemain sih. Ini kalau Meteor masuk lewat sewer, agak di-expect ini aja. Ini mereka planting, suaranya kedengeran, Meteornya dari sewer. Masuk Meteor! Masuk ke sewer! Kenapa Meteornya makin jauh? And now it's been read, it's been anticipated. Oh, oke, udah masuk infonya. Oh my god, the timing. He's right behind Meteor, and it's exactly what TR needed. Techno. Kok begitu? Does his due diligence and checks behind him. Texture, all that is required. Gravity well awaiting. As soon as Texture touches the spike, he does. Wah, dia expect-nya di sewer lagi, 2 dilong ternyata. Bridge-nya masih ada fault line mungkin. Oh belum, sudah habis sih, sudah habis. The discipline Pavlos. Texture, tap again. Not gonna stick it. Swing out. Oh my god, hampir cok. No to do it. Overtime achieved. 12-12. It's anyone's game. Oh my god. Map 3 in our first series. Map 3 OT, oke. And welcome. Doyan bener lama-lama ya. And what TR is saying, welcome to India. Yeah, welcome. So just India, welcome to Bangalore. And I mean, look at this. Just the discipline there.
the confidence to not even peek once that spike was tapped. Oh my word. And now it's level pegging. It's equal economy for both teams. Both teams. Yokai dan fuyu sudah diterima ya dengan baik. Oke, strike. Offensive side. Let's see. Udah lu itu, udah lu Insta story biar kita repost. Break that mold. 2 consecutive rounds. That's all they need. Gen.g was the team that had the momentum their way. Most recently. Arah bidu-bidu nggak hijau-hijau, bentar itu paling bentar lagi dia itu lagi ini lagi buka apa MBCA itu kayak tahu banget tuh MBCA aja. Allowing the teams to think, how is this going to be approached? How is this going to be played out? There's no worrying about money now. It's all equal playing ground on overtime. Like dapat santetan juga. 5 orang yang gue santet. Oh my. Kan top 5 leaderboard. I mean, walaupun satu nggak jadi sih. Tadi sebenarnya gue mau ngasih satu lagi tapi ternyata tidak terjangkau. Imagine how loud they're gonna be if they win this. Keep it cool. That's how you survive. Sensmu rendah ya, Min, kayak nggak tahu sih. Menurut gue normal sih DPI segitu dengan sense segitu. Betul, strike, betul. Betul, Anda tidak salah. Butuh usaha lebih emang. Softening them up for later. Yeah, tenderizing them, some would say. Ill used by that Sky though is going to top him back up. Deathmaker going to be joined by the Breach. Are they going to be in time to control sewers here? The Breach is going to have to make a bit of a run instead. Blinding towards the corner of sight here. Flash to buy even more time. A little bit preempted with the flash. Ketahuan tuh info sudah. Won't be affecting them at the end. Texture finding himself high ground and Anjir, apa itu le? That Steward's position being so strong. Oh, nice. Gen.g though, want to turn it all right back around. But he's here, he's there, ready for it. Turretnya nggak nangkep info. Definitely have a chance. Gen.g not so comfortable to get the spike down just yet. They tap it, they try to stick it, and they're successful with keeping it down. Nice. From a further angle. Panskin ini bosku. Yuk, closing yuk. 13 to 12 now. True Rippers make or break. Can they stay alive? Can they force us to double overtime, Pavlos? Can they restore, ignite the fire in the hearts of Indian Valorant fans? We'll have to see in just a moment. Texture. That fire has definitely already been ignited. It's going to be set ablaze, especially if they win this. Texture goes for the glass cannon operator. It's a brave decision, but it's a weapon that has brought so much success to Gen.g over the course of that Texture OP dapat satu nih. Texture dapat sate 2 dah, ayo. Texture sate 2, oh di smoke ternyata. Never mind. That aforementioned operator. Meteor with the opener. Meteor dapat 1. This spell shot off the yard. Udah gitu hell-nya. Respond well. Udah tinggal 50 HP-nya, ya sudah lah guys. And this time Gen.g is on the 12-14 lah ya. Disrupt hilang. Satu lagi. Let's go. The Indian fans in GG. looking at this match saying we got so close and this might all be over. Baca berarti itu udah coy. Oh ini smoke sini. Biar kagak kena operator nih. Tembak. Coba berhadiah dapat 1 coy. Dapat 1, bikin sekarat 1. Udah itu menang banyak itu. GG. Akhirnya selesai juga ini. Game 1 akhirnya selesai. Openingnya 3 map coy. Lagu. Diam kau. Takut copyright tetap coy. Walaupun official, saya tetap takut copyright ya. Gak tau, refleks aja coy. By the way, yang belum like, di-like dulu ya guys ya. Terus kalau berkenan bisa subscribe channel admin Yokai, ada di pincet linknya ya. Gua bakalan live main game lain ataupun Valorant di sana. Let's go. Kenapa nanyanya di sini guyonan? Kayak gue yang partnership di sana tuh.
Salah tempat coy, salah tempat. Mabar MHR nggak? Kalau nggak tasap ya udah nggak usah. Kenapa jadi gue yang sulit ya? Ini tadi game pertama kan? Ini baru game pertama, iya betul. Tadi karena ada delay dan segala macamnya, ada tag pause segala macamnya, makanya baru selesai ini. Bentar, gue mau ke WC bentar. Penasaran sih ini apa sih namanya, berapa lama ininya breaknya? Soalnya kan kalau di situ kan kayak 4 jam gitu kan, gap antara game 1 sama game 2 kan kalau di jadwal. Jadi nggak tahu deh ini bakalan selama apa nih breaknya nih. Admin Fuyu mana ya by the way ya? Yuk. Lah iya, nitip-nitip gimana nitipnya itu maksudnya kan? Lu tadi redeemnya lewat website apa in game yuk? Soalnya kan tadi gua kagak bisa ya, kagak tahu kenapa. Jadi halo? Jadi di in-game atau di website? Gua tadi di in-game, soalnya gue coba di website gak bisa kan. Terus di in-game berarti emang kagak bisa di website, kagak bisa emang? Udah berhasil di redeem. Tapi gak tahu gue dapet apa. Enggak, maksudnya jadinya harus di in-game itunya, redeemnya. Iya, gue sih tadi in-game. Ya udah bentar, gua itu dulu deh bentar. Gua nge-redeem dulu ya guys ya, bentar ya, sabar. By the way, ini suara angin kedengeran nggak? Suara apa? Angin. Angin bawalah aku. Itu nggak sih lagi? Agak sih, aman sih. Aman ya udah. Redeem apaan? Kode misterius dari Riot, anjay. Iya kita juga nggak tahu. Gue bahkan yang udah redeem juga gue juga nggak tahu dapet apa. Makanya. Tapi nggak tahu itu emangnya langsung dapat ya? Gak tahu. Gue sih merasa, lo tahu yang gun body purple hearts yang lo punya yang warna hati warna ungu? Itu gue nggak punya kan, terus tiba-tiba ada masuk di tempat gue, maybe dah. Masa itu gue udah dapat aja itu, gue iya, dapat yang. Tapi lo udah ada, makanya gue juga bingung. Gue dapat yang purple heart itu dari giveaway di pas zaman streamnya masih di Liga Game kayaknya. Enggak ding, di Valorant Indonesia ding. Enggak, tapi kan lu dapat juga karena giveaway itu kan? Iya, gue pernah itu giveaway dapat anjir. Tapi zaman pas gue masih nganimasi itu. Gen body Rito kan enggak, kayaknya enggak sih. Bukan kayaknya. Kayaknya tidak kita masih belum sampai sana. Gue lagi sambil minum cendol. Oke. Tundul kan? Jadi udah lo redeem apa belum? Bentar, ini lagi pengen. Bentar, gimana ya cara itunya redeemnya ya? Bentar, tadi gue lupa buka email dulu. Terus tuh, ini entah kenapa ya, gue ngelihat anjir, wow. Apa? Gue ngelihat dia tuh super telat gitu loh, live streamnya di tempat gue, kayak punya lu kayak jauh lebih cepat gitu bahkan. Lu 2 kali lipatin dulu. Lu live stream. Lu naikin dulu kecepatannya. Oh ya. Gimana sih?
True. True. Oh, yang prepaid. Oke. Congratulations, tapi unlock itemnya unknown tulisannya gimana sih? Nah itu, nah, karena itu makanya gue nggak tahu kita dapat apa. Justin jam berapa Ron? Habis ini. Tapi bentar ya, baru selesai game 1. Bentar, gua mau relock dulu. Habis itu masuk lagi ke Valorant baru ngecek. Siapa tahu dapat sesuatu. Oke, coba. Coba Min, kodenya aku coba. Nggak bisa nih, cuma itu kode khusus buat gua juga. Enak aja. By the way, ini bukan yang ini, kayaknya bukan Riot Gun Body. Cuman kita dapat dari itu aja, dari event yang connect itu aja. Saya kan kita diundang ya. Kita diundang, terus kita tuh pas datang, terus kita disuruh ambil undian. Ya, pas di itu, kita dapat in game, dua-duanya dapat in game item. Nah ini kasih redeem code-nya. Tapi nggak tahu nih dapatnya apa masalahnya. Nggak tahu dapat apa. Nggak tahu. Lu udah itu belum? Anjay, Udah laptopnya Legion. Lu udah repost belum? Repost apa? Yang strike. Belum. Sana, Repost. gas. Oh, gue yang repost. Iyalah, gue lagi ini. Alay. Wah, udah sering jadi Yang channel mana Mirror nih? Stream VCT nih. Wah, nama kami bahkan sudah official bro di web party ini. Waduh, sombong bener ya. Kan daftar kita kan ya. Kebetulan di approve. Emang udah di post di IG story? Belum kan? Gua kagak buka IG sama sekali nih. Lah, gue kira udah, makanya lu suruh gua. Ya Belum makanya sih, lu. belum ada. Ya udah. Terbukti channel ironsenpai bukan kaleng-kaleng. Betul. Anjay, Jumawa gini nggak boleh. Gak boleh gitu, harus. Tapi serba tetap salah anyway rendah kok. hati dan tidak Kita Jumawa sombong. dibilang apa? Kita sombong dikit. Jumawa. Kita merendah dikit. Merendah aja digituin anyway anjing. Jadi maunya apa? Bentar, kayaknya emang dapat yang love beat ini deh kayaknya deh. Ya kan? Kayaknya gua kan kalau nggak salah cuma satu punyanya, ini sekarang jadi 2. Anjir tuh kan bener. Lu cuma punya 1 kan? Iya, gue cuma punya 1. Nah kan itu gua bener. punya 2 sekarang love beatnya. Berarti kita cuma dapat satu I doang, think satu so. gede. Dan gua lagi Tapi ngecek-ngecek kenapa ini. unknown-nya 3 kali ya? Nah itu makanya kagak jelas kan. Kagak ngerti juga tuh. Apa jangan-jangan ada ini ya? Ada title kali ya? Oh ya, gue belum ngecek title sih, coba. Title-nya tapi apa? Connect gitu? Iya kali. Gak ada sih. Gua aja udah lupa ini yang gua punya dulu sama sekarang apa aja. Ya udahlah. Itu aja deh. Ya udah, yang jelas kita dapat purple heart-nya itu ya. Ya. Yes, sekarang gue bisa kembaran dong sama lo, anjay. Kapan nih mulainya, Kai? Sabar. Baru juga selesai game 1 tadi. Woi, mulai woi. Apanya? Kan katanya suruh mulai sekarang, kapan mulainya? Berarti gue suruh mulai sekarang aja. Kayak gue tahu tuh. Di game 1 enggak, baru selesai gue bilangnya, hei dengarkan baik-baik. Tapi Jangan mau nyanyi bukankah semesta, harusnya nyanyi war
War. Apaan tuh? Apaan Yokai tuh? ngomong apa anjir? Suara lu bahkan gak masuk anjir. Dong, masuk lah. Di tempat gua masuk, tempat lu doang tuh kagak tuh. Tempat gua kagak masuk anjir. Halo Masih Silver 30 Mizu. menit gini. Tahu gitu gua makan dulu ya. Yang nggak tahu lu call gua. Ya udah, nggak usah di call, lain kali ya udah. Gak jelas ngambek habis itu. Iya, iyalah. Padahal kan gue pikir gue melakukan kocak lu. tugas dan tanggung jawab gue secara baik dan benar. Belum di post. Tanya itu sama orangnya. Oh belum ada maksudnya. Ada kali. Kenapa mau min? Yang dapat apa bingkisan lagi nyebutnya. Hampers itu hitungannya hampers apa? Hampers. Santet. Ya udah, yang dapat santet kita itu cuma top 5 leaderboard kita, coy. Makanya jadi top 5 episode depan deh. Buat yang dapat itu nggak ada santetnya beneran ya, jadi kalian jangan khawatir. Iya kalau kita episode 8 ngasih. Iya, emang episode 8 doang. Kan belum tentu ya. Akhir tahun aja sih kalau menurut gua sebenarnya. Makanya tiap 2 episode kayaknya. Tapi nggak tahu lah, lihat dulu lah. Itu ide kreatif yokai. Apa Dan itu? lu tau apa ide kreatif yokai itu pasti munculnya di saat-saat mepet. Apa ini? Ya itu. Oh yang soal ini apa santet? Iyalah. Kita harus apa namanya? Kita harus menjaga gua actually kalimatnya belum ada di kepala gua tapi udah gua keluarkan menjaganya. Apa menjaga ketentraman dan kerukunan lingkungan. Terusin. Maaf guys, saya ngantuk emang. Udah ngantuk makanya ngopi kan ya. That's why. Lu nggak makan? Lu udah makan? Belum sih, makan malam sih. Ya juga belum, baru beli nasi goreng apa ya? Ih, mau dah gua nasi goreng juga. Ikut-ikut. Semoga nyokap gua menonton live ini dan dia dengar, waduh anak gua pengen nasi goreng, gue pesenin. Tan, minta nasi goreng anakmu Tan. Kalau bisa kirim ke sini juga sih. Tan. Jauh sih. Mahal banget sih, buat apa? Mahal di ongkir aja. Nasi goreng merah yang waktu itu lu cerita harganya mahal banget. Angkanya mahal di ongkir ke sini anjir. Iya. Makan tahu tempe sambal enak kayak. Setuju gua zaman kuliah makannya itu coy. Hampir tiap hari. Pas semester awal-awal sih. Pas zaman-zaman masih sepertinya saya harus berhemat. Makin lama makin anjing. Ini sering ngomong kirim ke sini juga Tano, nyokap gua. Anda sudah dikirimin masih aja minta nasi goreng. Hei, ingat rumah Anda sulit dijangkau. Masih minta-minta. Tante aku juga mau nih lagi ikut juga. Udah saya bilang untungnya saya tinggal dekat kaki gunung. Mayan bener. Tapi untungnya somehow ya, ada jalannya anjir. Jadi emang udah rezeki sih kayaknya lu dapet. Oh iya, untungnya ada jalannya bener. Untungnya kita ada jalannya. Ada cara untuk bisa ngirimnya.
Ya Tuhan tahu saya sangat ingin stiker itu sih. Boleh. Udah, oke. Aduh, ada Bambaro lagi. Bambaro, Naruga Kuruga 3Dex. Apaan tuh? Itu actually lagu itu loh, lagu iklannya Monster Hunter di Jepang loh. Jadi dia nyanyi kayak gitu tapi nyebut nama-nama monsternya. Anak gue lahir, gue tempel jidatnya pakai stiker. Babi, nggak gitu konsepnya. Kita kasih stiker bukan buat itu. Kayak terus waktu itu gue bayangin si Stray nanti anaknya diangkat kayak Simba. Lion King Simba ya. Simba mulu aja. aja. Nanti ada lagunya The Circle of Life. Dung. Langsung jadi radian anaknya Bang Natu. Banyakin pada start di Ironsenpai literally. Bad influence. Anjir. Bamboro gede banget hitboxnya. Lagi main. Lagi hunting dong. Saya cobain anaknya ditempelin keju slice. Gue kalau punya anak pengen gue coba. Kenapa? Gue tahu video ini. Lu kalau nggak salah yang anaknya kalau misalnya anak lu nangis, jadi lu kasih keju slice nanti mereka bingung terus mereka berhenti nangis. Ya gue juga bingung sih yang dengar itu sih. Gak cuma anaknya sih kayaknya. Apa gue cobain ya di ponakan gue? Gak ganti judul bang. Oh iya bentar. Thank you udah mengingatkan. Keju batangan aja gimana bro? Waduh. Global Esports versus Team Vitality. Mama itu Stray. Nah ini stiker dari Bulip Fuyu sama Pak Lik Yokai bilang makasih. Matur nuwun. Udah keganti kan judulnya? Bentar. Aduh gue nggak bisa ngeliat lagi judulnya udah keganti atau belum. Udah. Udah ya. Gua tadi buka night market kan sebelum gua pulang. Night marketmu apa? Nggak tahu ampas. Ya apa? Dapatnya apa aja? Maksa ampas itu sampai gua makan udah nggak inget dapetnya apa. Kayalah. Kayaknya emang itu dah apa? Kayaknya karma karena kita bikin video marketing yang menipu semua orang. Babi menipu? Dari mana menipu itu? Itu real murah aja. itu ngakak sih karena kayak reaksi orang tuh antara mereka bilang ini marketingnya sangat bagus makanya sampai mereka tonton sampai habis atau anjing. Ayo atau anjingnya karena mereka udah telanjur nontonnya serius. Justru sengaja di tengah-tengah tuh gue kasih yang dash sampai fracture terus balik lagi itu biar orang tuh sadar kalau ini tuh bukan sesuatu yang serius. Kan kalau misalnya kita masukin semuanya yang bisa dilakukan, nanti bisa-bisa orang nuntut kita karena kita scam. Ya makanya bener-bener nggak dimasuk akalin sekalian. Iya. Jadi emang di situ emang gue sengaja yang tadinya nonton serius biar kayak tunggu, loh gitu. By the way, red card kita tahun depan naik ya kebetulan. Iya untuk perwakilan Jadi, dari yang mau endorse bisnis. Bisa langsung email ke bisnis yang berniat untuk bekerja sama dengan kita. Mohon maaf, mulai tahun depan red card kita naik. Apa tahun baru harga baru? Kalian bisa membantu memberi makan anjing pemilik store ini. Ya amin. Gue pas nyari footage buat itu ya, sumpah gue liatin semua videonya, anjing lucu banget anjingnya. Makanya gue sampai kirimin lu kan Kai. Semuanya tuh hampir tuh. Iya lucu banget. Pasti dia makan kayak gitu. Bisnis nasi cumi hitam boleh kayak waduh. Spesifik banget tuh. Walaupun tidak ada hubungan sama Palo ya. Itu biasanya kalau misalnya di website apa film gitu nasi cumi hitam.
Tapi sih gimana ya, pada akhirnya kita WP juga terakhir ini. Maksudnya Iya sih. live juga tahun ini terakhir ini. Jadi ya tidak ada kesempatan lain sih sebenarnya. Ya paling itu dedicated video ya. Iya, tapi emang kita setiap tahun bikinnya emang kita kebanyakan justru yang buat kita unggul tuh karena kita tuh bikinnya dedicated video. Karena kita tahu kita kan faceless YouTuber ya, saya gitu. Anjir, kita YouTuber kah? Ya konten kreator lah, udah. Ya, Kan kita di semua faceless platform content ya. creator. Kita tahu kita nggak bisa kayak men-convince orang cuman dengan nunjukin muka kita, guys, kalau kalian misalnya top up, mendingan top up di sini aja, gue kasih rekomendasi 100% aman gitu. Nggak bisa, karena kalau nggak apa bedanya kita sama content creator lain gitu, dan kita bahkan nggak punya muka, istilahnya kayak gitu. Ya kita Jadi- emang lebih effort sih, gitu aja. Ya, trik kita ya di situ. Kebetulan Yokai pernah belajar marketing advertising juga ya, jadi ya udah. Sebenarnya gue nggak se-expert itu sih. Tapi so far ide lu kayak Masuk-masuk I mean, aja. ide lu Sudah. aneh anjir, ide lu tuh aneh, tapi entah kenapa kok gua ya udah gitu aja. Tapi masuk-masuk aja kan. Tapi tembus-tembus saja kan. Apa ternyata setelah di pitching kalian senang-senang saja. Ya di pitching entah kenapa kliennya so far kagak ada yang nolak gitu. Gue bingung sama kliennya ini kenapa mereka Memang jenius gue itu. kok pada oke gitu. Dibilangin gue jenius kagak percaya sih. Gue curiga sebenarnya klien yang sebelumnya itu kayak mungkin dia takut sama lu. Kenapa? Karena gue siluman anjing. Demi apa? Makanya kita pitching ide dia kayak ya udah oke aja, terus gue kayak Anjing, dia meragukan kemampuan gue anjing. Karena genjutsu, waduh. No, tuh, yuk, coba yuk, langsung yuk. Belajar dulu. Kayak suaranya. Belajar dulu. Kami merekomendasikan top up di mocanstore.id. Maaf ya nggak ada edit, nggak ada suaranya. Suaranya tuh dibikin reverb sama pakai apa? Kayak settingan dari Premiere Pro. Jadi gua nggak Ya, suara toa. Kenapa bakatnya nggak dipakai buat nyalek? Waduh. Babi. Waduh. Itu udah beda skill anjir. Tapi katanya Yokai sih itu terlalu apa namanya? Korporat. Gak sih, terlalu serius ya. Apanya? Suara gua Ya. yang itu ya. Pintu teater 2 telah dibuka. Kita kan mau bikin kayak gitu bahkan sebenarnya awal. Iya, para penonton yang telah memiliki karcis tetapi masih belum masuk ke dalam ruang Enggak, teater tapi masih belum punya VP. Bisa langsung beli di dipersilakan segera sini. masuk ke ruang teater 3. Pengumuman kereta, gue gak pernah naik kereta. Maksudnya gue jarang naik kereta, jadi gue gak tahu kayak gimana. Ada sih, tapi beda. Gue kayak lebih tahu, kayak lebih tahu bandara deh. Bandara gimana ya? Yang Lu baru bilang gue kayaknya baru lebih tahu bandara, terus lu bilang bandara gimana ya? tuh, gue cuma Gimana ingat sih? yang kayak, ya gue cuma ingat misalnya kayak Garuda Indonesia, GA, Brand dong. 6, 7, 8 akan segera apa ya? Gue lupa. Gitu. Blank. Ngeblank ya. Gue curiga orang-orang di balik suara itu adalah fuyu, enggak kan. Oh iya Pak. Para penumpang pesawat Garuda Indonesia. Brand GA. lagi tuh, brand mulu. Tampuk le. Nah, tuh. Apaan tuh? Pakai Garuda. Itu dikembalikan pada pilihan masing-masing dan keinginan mau naik maskapai apa.
Tapi yang paling legend sih emang itu sih apa yang di bioskop nggak ganti-ganti. Waduh nggak ikut-ikut dah gue komisan udah kayak Makanya gitu. lu bawa-bawa sih. Gue bilang gak usah bawa brand mulu. Udah, stop. Tapi kalau beneran di endorse mau kan? Walaupun aneh juga ya. Channel Valorant di endorse-nya sama pesawat. Karena kalau menurut gue kalau perusahaan segede kayak ya maskapai pesawat gitu ya, emang mereka butuh apa? Kita kan debu buat mereka ya. Nama mereka udah cukup dikenal sih menurut gue. Nggak sih? Yang nggak masuk juga lagian. Iya. Siapa tahu di sponsor. Emirates lagi mintanya. Mereka butuh apa dari kita? Kita mau debu. Udah gini aja, kita minta acuannya dari streamer Valorant lain deh. Emang ada yang disponsorin pesawat? Streamer yang gede aja deh, kayak Tarik emang disponsorin pesawat aja. Nggak perlu disponsorin juga udah banyak yang beli layanan. Nah itu betul. Ya karena jadi kebutuhan, itu udah kebutuhan buat orang kalau mau pergi keluar pulau atau apapun itu, atau luar negeri bahkan ya pakai pesawat. Iya, apalagi yang layanannya keluar pulau ya. Kayak lu kan misalkan lu mau pulang ke Banjar kan lu nggak bisa naik kereta ya. Nah, makanya. Kok Ini lagi bawanya Airbus. Kok nggak digedein? Mana ini butuh? Ini mulai aja belum. Airbus lebih gede lagi dari maskapai itu. Bisa Kai, tapi masih sekelas klub sepak bola dulu ya. Iya sih. Ya tapi how? Airbus kan yang bikin pesawat. Iya, yang bikin pesawat di dunia ini kan cuma dua, setahu gue, maksudnya kan ada banyak, cuman yang mendominasi itu 2 merek ya. 2 merek ya, salah satunya Airbus gitu. Jadi butuh apa dia sama kita? Kita bisa dibeli sama mereka. Tahunya nanti kita dibeli. Channelnya yang dibeli anjir. Iya anjir, channelnya Gak seorang-orangnya. Kalau misalnya kita disuruh komisi beli manusia aja. Jadi bikin video video yang sebelum lo pesawat berangkat itu lo tau kan? Gak. Itu maksudnya yang itu yang menggunakan sabuk pengaman. cara pakai ya. Iya. Fuyu nonton Yoasobi nggak? Enggak, soalnya yokai nggak mau. Iya alasannya soalnya. Tapi gue jujur aja gue nggak seberapa ngikutin Yoasobi. I mean gue suka lagunya, beberapa lagunya gue suka. Tapi kayak bukan yang pengikut semuanya gitu. Jadi kayak kosan gue nonton konser, terus buntutnya gue banyak lagu yang gue nggak tahu kan sayang ya. Kalau gue sih gitu ya mikirnya. Sorry, mikrofon gue kesenggol. Kalau gue sih mikirnya gitu. Binfuyu dulu cita-citanya pramugari Kak. Enggak sih, karena gue udah dibilangin gak bisa jadi pramugari soal kacamata gue tebel. Emang iya? Itu peraturannya gitu? Setahu gue lu gak boleh pakai kacamata tebel, gak boleh punya minus tebel gitu. Oke, that's new, gue gak tahu. Setahu gue gak tahu sekarang gimana ya. Dan gue gak tahu kenapa juga, kayaknya lebih ke arah penampilan aja sih. Minus boleh tapi ada batasan, nah itu karena gue minusnya udah. Tapi kan bisa pakai kontak lens. Nggak boleh tetepan. Oke. Setahu gue. Oh ternyata banyak yang baru tahu ya.
Gue juga. Ya, iya gitu. I mean, nggak umum sih. Menurut Terus gue habis itu. itu nggak boleh tinggi. Ya saya tinggi badan kan ada minimal. Kalau tinggi badan pasti yang ya paling umum ya. justru tinggi badan, semua orang tahu itu. Harus badan macam model kan. Tergantung apa maskapainya sih balik Matamu lagi. 30 menit, Cok. Ya udah apa-apa, nanti kan lu kalian semua suka kan denger gua ngomong bacot. Satu game TFT dulu gue ini. Anjir. Aduh. Lama ya antar gamenya ya. 4 hari nih kayak gini nih. Berarti mulainya jam 8, Cok. Ya udah nggak apa-apa. Ya nasi goreng gue apa kabar kayak dibeliin beneran tuh. Makanya lu kagak minta beneran, Cok. Bahkan ada yang kalau misalkan kan diukur sen tinggi badan, diukur juga kalau Emirates ya kalau nggak salah. Jadi diukur lu kalau ngangkat tangan tuh tinggi lu seberapa, kalau nggak masuk lu nggak bisa gitu. Salah satu tes badannya pertama kali. Sumpah. Oke. Gue mau percaya soalnya gue nggak tahu. Ya jadi ada gitu. Terus habis itu kan kalau misalnya udah lu masuk kan, maksudnya kan lu wajib bisa make up. Terus kalau misalnya kayak maskapai pesawat tertentu lo harus pakai lipstick merah, nggak boleh warna yang lain gitu. Iya the heck, iya kayak gitu kayaknya sih. Kalau menurut gue itu masalah keamanan ya mungkin, soalnya kan kayak lu tahu semua hal yang produk barang yang kita pakai dalam sehari-hari itu kan ada ukurannya ya. Ukurannya itu kan sebenarnya ukuran standar sih menurut gue, mungkin buat itu kali. Buat jadi biar bisa ngeakses, misalkan kayak bantuin misalkan ngeakses yang ada di atas itu loh, yang buat naruh barang gitu misalkan. Kabin. Kalau pendek, tangannya nggak nyampe, itu kan mana bisa gitu loh, ngerti gak sih maksud gue? Mungkin. Gue kira begitu, tergantung referensi. Baru hilang. Tergantung referensi sang pilot. Enggak, pilot gak ada andil di situ, yang ada andil perusahaan. YouTube Valorant jadi YouTube aviasi. Terus kan mereka juga kalau misalnya pergi berangkat gitu, misalnya mereka berangkat nih Jakarta Semarang gitu ya. Enggak, mereka belum tentu habis mereka nyampe di Semarang mereka langsung turun di Semarang. Mereka bisa balik lagi ke Jakarta dulu, ke Semarang lagi, baru nanti berapa kali penerbangan bolak-balik baru mereka turun. Setahu gue kayak gitu. Bener gak sih? Tolong dikonfirmasi kalau ada yang tahu. Lu yang buka topik, gue kagak tahu apa-apa lagi. Jadi tuh, tolong dikonfirmasi sendiri. Yang mau jadi pramugari bisa dengerin cerita di ya. Gue aja bukan pramugari. Gue tahu dulu tante gue ada yang mantan pramugari. 26 menit lagi kamennya, ya sesuai timer lah ya, 26 menit. Ya itu pun paling ngobrol-ngobrol dulu segala macam. Tantenya single nggak? Tantenya udah pensiun lama banget, udah punya anak. Bener kan kata gua, harusnya buka NM-nya pas sekarang, bukan tadi. Udah gua bilang. Omelin guys, kasih paham, ayo. Sekarang kan gue bingung ya mau ngapain ya. Gue udah ngantuk jadi gue udah ngantuk, makanya gue kagak bisa ngomel-ngomel. Omelin. Pecat. Gue ngomelnya ke lu nih lama-lama nih. Review skin apa yang mau di-review? Jam 7 ngantuk gue, jam tidur gue masih kacau gitu loh. Jam tidur gue seginian. Tadi aja gue bangunnya jam 4 pagi soalnya. Ya menurut lo aja. Fuyu carry stream ini gimana caranya? Nanti kalau udah selesai gimana ya? Nanti kalian ya udah, betul, saya tidur dulu. Silakan di carry. Streaming ASMR. Streaming ASMR yokai ngorok. Carry, tolong di carry ya.
Gue pengen nasi goreng sih. Apa Lu udah beneran ngomong itu gua dari mintain? tadi. Tolong beli Minta aja, nyokap tolong. gua aja. Tolong beli aja. Lu udah bilang itu dari tadi. Ya udah bentar deh gue ngomong dulu. Ya carry dulu deh, carry dulu. Babi emang. Dari tadi minta nasi goreng. Kagak diambil. Kagak minta kirim. Mana Shrek kagak ada ininya di IG story, mau gua repost padahal. Di tag ke Irsen Senpai-nya. Emang kagak lu tag ya? Kalau kagak lu tag mana kita tahu coba. Nasi goreng babi enak tuh. Udah bener tahu tempe kerupuk. Waduh, kan Fuyu tadi maunya nasi goreng. KFC bisa lah sponsorkan Irsen Senpai, bisa kirim produk Anda. Boleh. Actually gua paling suka kalau ayamnya KFC. Kalau fried chicken gitu ya. Kalau disuruh membandingkan semuanya fast food ya. Ini nggak jilat ya, nggak jilat supaya gue dapat sponsor ya. Tapi gue objektifnya gue paling suka KFC kalau ayam. Jadi siapa tahu di antara kita ada pegawai. Bisa, email kita di deskripsi ada. Terus aja ya. Bang, rebad mood cok. Masalahnya sih lebih ke arah rebad mood, kenapa lu lapornya ke sini, cok? Lebih ke arah situ sih pertanyaan gua. Mungkin ada saran mouse gaming kah? Wah, kebetulan mouse saya tidak ada yang pernah di atas harga 500.000 bahkan mouse termahal gua berapa paling ini berapa ya? 200-300 kali. Jadi gua kagak bisa nyaranin nih Zen. Coba ke orang-orang yang emang pengoleksi mouse. Gua nanti mau coba wireless, cuma nanti belum, sabar. Soalnya belum PC dulu lah. Gua masih punya impian rakit PC dulu. Kalau pro player kan banyaknya super like gitu, wireless, super like. Kalau yang gue lihat. Gak jualan guys. Hah? Terus? Gak jualan. Ya udah nggak jadi. Terus nggak makan gitu? Gara-gara nasi gorengnya nggak ada terus nggak makan gitu? Ya paling ntar kalau misalnya udah WP aja, paling beli depan kalau jualan. Ya maksudnya ya beli kan pada akhirnya. Ya tapi ntar gak sekarang. Kan jualan mouse KI ya katanya jualan dia. Kalau nggak salah harganya ya se Logitech itu, Logitech yang super like itu. Tukang nasi goreng depan rumah apa gimana? Cepet amat kagak gue telepon. Tapi tutup kan? Gak diangkat soalnya. Udah masak tahu tempe kerupuk sambal Fuyu aja kagak bisa makan sambal. Pedas lah lebih tepatnya. Tohibnya sama tukang nasi goreng. Ya udah. Tohib. Konco kental. Awas kayak Pokemon jualan biskuit harga nggak otak. Kita gitu aja kali ya. Gimana? Ya udah. Bikin Ya apa udah. ya? Masa fried chicken sih? Iron fried chicken. Apa? Ayamnya sekeras iron. Sekeras besi. Iya maksudnya gitu kan.
Ada kagak kayak? Oh bentar gue cek. Lu anjir Mochan Store ganti ini lagi, ganti visual lagi. Kita pakai yang lama, dia udah ganti aja. Pas banget ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ntar gue cek dulu ya. Oh ada kayaknya strike. Bentar. Ada coy. Bentar. Gua repost dulu. By the way yang belum follow IG-nya Iron Senpai bisa follow IG kita, ada di deskripsi ya linknya ya. Sama-sama kasih komen apa? Sama-sama donatorku. Masa gitu aja. Gitu aja. Nih gue repost nih. Sama-sama donaturku. Ya udah. Terus lambang diamond. Gua nggak ikut-ikut ah. Kenapa? Gua mendingan pesan nasi goreng. Parah, Fuyu tidak on board. Dia tidak on board anjir. Mana udah repost belum? Udah. Udah lagi on the way repost. Next time yang donate gede lagi kirim semen kayak waduh, ngapain? Masalahnya ngapain? Kenapa aku harus kirim semen anjir? Buat bangun rumah. Iya, tapi kenapa? Apa hubungannya? Anjir, gue jadi lapar pengen nyenek gini. Beli apa ya? Apa yuk? Hah? Kalian. Ah, males. Yang lain. Anjir. Pesanan gue nyampe di kantor. Apanya? Pesanan gue hari ini nyampe di kantor. Pesanan lu yang mana ya? Pesanan lu banyak nih kayaknya nih. Nggak, gue disuruh pesenin sesuatu di kantor gue kan. Terus malah nyampe hari ini. Pas gue udah malam. Ya udahlah. Sneaker kayak biar gak rese kalau lagi lapar. Waduh. Apa KFC? KFC beneran dong. Enggak ah. KFC ribet makannya. Wih, dia ada menu the original coy. Yang OR chicken sama puff apa cream puff. Sabana Hisana, waduh. Dikeluarin semua nih. Tan. Roti aja lah. Gua belum beli roti ya hari ini, jadi ya sulit juga. Maksudnya kalau roti gue harus ke minimarket, jadinya kayak lama gitu loh. KFC tier 2-nya disebut semua. Makanya. Pada mempertaruhkan itunya anjir. Gacoannya masing-masing. Fried chicken ya, gacoan. martabak keluar dong. Martabak. Gue kalau makan sendiri kayaknya sulit deh martabak. Pesan orange saja yang kecil. Enggak, maksudnya gue mau yang asin-asin, gak yang manis. Oh. Ya sama, gue juga pengen yang asin-asin. Makanya tadi kan gue sebut satu itu.
nggak jauh, tapi kan kalau gue harus beli dulu segala macam, ya kan lama berarti gue AFK-nya anjir. Belum kalau itu ya apa ngantri. Belum lagi kalau ngantri. Masalahnya di situ tuh ngantrinya nggak jelas, Jir. Gue kadang suka kesel sendiri. Bacot. Arisu baru saja memberikan 10.000. nitip cilok bang, oke. Nitip cilok bang. Aduh, masa gue beli cilok? Pertanyaannya emang di tempat tuh ada yang jualan cilok? Pizza habis sih sambil WP. Wow, hari pertama udah minta pizza tuh. WP hari pertama tuh. Ini aja donatnya aja belum tentu mengcover gue beli pizza tuh. Donat hari ini dikumpulin. Ya ada apa minus anjir. Minus pemasukan. Domino atau Pizza Hut Kai? Gua sih jujur aja kalau rasa lebih ke Pizza Hut kalau gua sih. Kalau fuyu tuh baru Domino tuh. Domino yang extra crispy enak loh. Tuh kan langsung kan tiba-tiba gue cuma bilang yang suka Domino sih fuyu, dia langsung nyebut crispy segala macem. Gue akuin yang biasa kayak ya udahlah ya gitu. Cuman yang extra crispy enak. Domino minus kadang tempatnya nggak proper buat makan bareng keluarga. Emang soalnya tuh kayak Domino tuh aslinya lebih tepatnya restoran pizza gitu sih, yang chain yang dari luar negeri tuh kebanyakan dia memang bukan buat makan di tempat, tapi buat bawa pulang. Iya kayak PhD gitu, makanya yang bikin PhD gitu. PhD aja apa sih? Ya udah ya kalau kayak PhD, kayak PhD legit gitu. banget Jadi jadi emang orang. kayak kalau Pizza Hut tuh dia kayak mengadaptasi ke kebiasaan orang Indonesia yang emang demen makan di luar. Dan lu tahu pizza itu kan harganya nggak murah ya. Orang kan pasti pergi ke situ kan buat ya once in the blue moon, sebulan sekali pergi gitu misalkan. Atau kapan-kapan kalau misalnya ada yang ulang tahun, ada acara apa gitu ya, mereka baru pergi. Makanya mereka bikinnya yang kayak ada tempat proper makannya gitu. Oke. Masih 12 menit lagi. Iya nih, sabar. Masih setengah jalan. Ya, nih ternyata sih sampai 1 jam, jangan sampai tolong. Gue besok ini anjir harus mikirin berarti anjir. Nih pas nunggu kayak gini ngapain gitu. Ayo ngapain? Terutama pergantian game 1 ke game 2-nya anjir. Ayo. Masa gue TFT di channel ini? Sebaiknya kan tidak ya. Jangan lah. Ini roster GE debut semua kah rosternya? Enggak, iya debut semua? Benkai kan enggak. Benkai kan masalah visa katanya. Oh, Benkai penggantinya siapa? Gak tahu sih siapa, Skills, tapi gue nggak tahu tuh dari mana tuh Skills. Well, gue pengen lihat Blasking sama Volpi sih. Penasaran sama Volpi-nya. Valorant gak ada sistem gacha ya, siapa tahu sambil nungguin lihat yokai gacha skin. Gue juga nggak setuju ada sistem gacha anjir. Gue justru itu yang menurut gue bikin enak gak sih main Valo, kalau misalnya kayak ada skin yang lu pengen, lu langsung beli aja, nggak usah ngegacha. Nih capek bener, udah beli, udah bayar gacha lagi. Mahal lagi ya nggak sih? Ya makanya. Tapi setidaknya langsung dapat gitu, misalnya nungguar segini langsung dapat gitu misalnya. Iya, apa yang lu pengen aja udah. Oke, box Hamburger apa ya? CS.
Kalau ada sistem jual item kayak CS enak. Kan ada banyak kayak yang pengen gitu juga dan pengen ada sistem gift-giftan gitu loh. Iya. Tapi gue tahu sih kenapa Riot sampai sekarang belum mengimplementasikan hal tersebut. Nah, apa tuh? Ya jadi buat judi. Oke. Ya makanya nggak mau gue sebutin elaborate lebih lanjut gitu. Gue juga tahu gara-gara dikasih tahu sepupu gue. Lo aja udah mulai gacha, emang lo gacha? Gak tahu. Iya kan? Well, yang Emang yang iya? CB Legend kan iya ya. NTFT iya sih. Di NTFT iya, soalnya kan yang itu kan. Kemarin kan juga lu ngasih tahu gue bisa gacha. Mahal cok itu cok. Dia kalau mau murah apa grinding battle pass-nya, beli battle pass. Kayaknya dari semua game Riot tidak ada yang punya sistem kayak Valve. Masalahnya sebenarnya gini ya, sistemnya tuh bagus kan, kayak kita bisa ngasih skin ke orang karena kan kayak misalkan gue temenan sama yokai ulang tahun terus gue pengen ngasih dia skin, nah kan tinggal gue bayar dari tempat gue langsung dikirim ke tempatnya yokai, itu sangat praktis gitu misalkan. Cuman ya lu tau lah ya, namanya juga manusia, otaknya kemana-mana, idenya kemana-mana ya, jadi gitu dah. Mungkin sesuatu yang mungkin tadinya niatnya baik gitu tapi dipakai untuk hal lain gitu. Valorant pun tiap hari store kita gacha. Iya. NM sih, lebih ke NM sih. And store juga nggak sih? Karena kan lu nggak tahu besok lu dapat apa. Sebenarnya ada yang protes kayak nggak ada, bukan protes sih. Sebenarnya ada kayak suggestion, ada saran. Kalau misalnya bilang tuh store-nya di Valorant tuh mesti diperbanyak gitu loh. Jadi nggak cuma 4 doang. Ya soalnya makin lama makin banyak skinnya kan. Iya. Udah ada yang bersuara seperti itu. Tapi apakah Valorant akan melakukan hal itu gue nggak tahu sih. Tapi gue setuju sih misalnya kayak gitu. Ya. Jadi biar kayak apa ya, kita chances dapat yang lain tuh lebih banyak gitu. Gua pesan burger aja deh. Burger. Ya udah. Boleh. Jadi kalau gua turun ngambil, lu itu ya, carry ya. Ya udah. Boleh. Ujung-ujungnya burger, oke. Over deh. Yang enak ya dimakan karena kan tinggal satu tangan ya. Ada membership tuh. Anjay, terima kasih Ray sudah bergabung di Iron Kohai. Silahkan dipakai emojinya dan jangan lupa diklaim wallpaper gratis ya. Siapa tahu tahun depan kita kasih wallpaper gratis lagi ya buat member. Minfuyu coba dipakai logat Sunda. Emang dia bisa logat Sunda? Exactly, gue bukan orang Sunda. Tiba-tiba Orang Sunda. jadi Sunda. Kenapa gue Sunda? Gue paling nggak bisa bahasa Sunda, men. Emang ngomong boleh? Sunda. Nah, gue kan emang iya. Gak tahu. Emang ya. Makanya. Nah, Aldo Perdana masuk ke Iron Kohai juga. Selamat datang. Silakan dipakai apa emojinya dan silakan diklaim wallpaper gratisnya. Jangan lupa. Dari TikTok, gue tahu dari TikTok, nggak tahu deh, gue taunya dari teman kantor gue, sorry.
Alamak, iye, taunya dari temen kantor. Tapi gue tahu tuh yang jir lah. Gak tahu deh, maksudnya kayak gak tahu banyak, gue cuma tahu bagian jir lah. Sampah, nah itu udah nggak ngerti, gue nggak ngerti. Waduh, ampun. Oh, Mendingan gue gini kabur. aja, Bye next. Kai, bye. Enggak ya, keburu enggak ya? Apaan? Kenapa? Nyelesain gambar yang yokai. Keburu. Besok aja paling maksud gua. Tapi paling besok gua selesaiin ini pas sebelum WP sih itu. Iya bisa lah. Tengah jalan udah. Jadi mungkin besok udah bisa post. 4 menit lagi yuk, yakin banget kayak 4 menit lagi langsung mulai. Kan main Pasti kan mereka ngomong dulu belum pick walk map out dulu. juga. Belum kalau technical pause. Ntar gue mau ngecek channel yokai. Dapat berapa nih farmingnya? Farming subscribers 779 dari berapa ya tadi ya? 740-an, 745, 750? Ah, kurang banyak guys. Anjay. Saya butuh lebih banyak yokais di sini. Ayo di subscribe channel admin yokai ya guys ya. Boleh. Linknya ada di ini ya, ada di pin chat ya. Kenapa jedanya lama banget ya? Kurang tahu ya saya ya. Kebetulan saya bukan panitia. Panitianya dari sana ya. Ngatur-ngatur kursi. Demi apa sih sebenarnya? Ya kan emang tiap orang beda-beda. Mungkin mereka demennya beda-beda. Orang kemarin kan yang di split juga ada yang harus duduk tatakannya bantal kan gitu-gitu. Oke. Kayak kalau misalnya Riot buat World Cup-nya Valorant terus pemain franchise boleh main pasti seru tuh. Ya sebenarnya sih udah diwakilin sama Asian Games dan segala macam ya, dan pada akhirnya menurut gue ya tim-tim kagak bakal ini sih peduli sama itu sih, jujur aja nih. Sama pertandingan itu. Bakal lebih peduli pada akhirnya tetap sama pertandingan VCT mainnya dari Riot-nya nih, kalau menurut gue. Karena kan paling tingginya juga pada akhirnya jalurnya ya VCT ke champion. Udah jelas gitu loh. Parah banget, Ambeien kah dudukan pakai bantal? Kagak, dia kayaknya terlalu pendek deh kalau nggak salah. Riot nggak ada yang satu organisasi dua tim kak. Adanya ya cowok cewek. Satu game changer, satu biasa. Makin parah ngatain pendek. Emang dia pendek? Siapa? Gak tahu gue siapa. Apa ini tiba-tiba ngomong fisik? Tahu nih Hamu parah, Hamu parah. Fisik shaming, body shaming. Logo saya. Yang sama gitu kayak LGD Gaming. Wah kagak ngikutin gua itu. Oh sama-sama gitu. Tapi kalau Valorant kan kalau sudah organisasinya franchise ya satu doang timnya. Iya ya, soalnya kan mereka franchise gitu per tim ya hitungannya. Ya, Nggak per ya organisasi paling gitu banter nggak ya ada tim game changernya. Dan kayaknya itu di encourage sama Riot-nya juga deh. Kayak lu kalau masuk franchise kalau bisa punya tim game changer. Oh, Okay. something happen. It's starting but Never mind. nambah 5 menit, babi. Never mind. Maaf banget nih. Walaupun saya official watch party, gue juga boleh kritik juga dong acaranya. Sabar, bang. Tolong Sabar, banget Bang. nih. Saya udah capek nih liat angka dari tadi nih.
Sabar bang. Waduh, kipasin yokai guys. Sorry menyori nih, boleh kita official, tapi boleh juga dong kita kritik. Guys, kalian bawa pot kan? Silahkan diambil lagi potnya. Ayo kita bersembunyi. Apa jadi marah-marah nih? Takut. Gue tuh ngantuk loh, gue tuh pengen cepet-cepet selesai. Iya, gue tahu. Ini live 5 jam, 3 jamnya nunggu, babi. Official watch party dibayar kah? Enggak. Ya kapan dibayar Cuman aja? kita harus daftar aja. Kocak juga sih. Dibayar member, nah iya dong. Kebiasaan betul. sih, nggak tahu deh. Production sana entah kenapa ya. Udah dari pertandingan yang kemarin tuh sama ya kelakuannya. Sorry menyori nih. Sabar Kai, sabar. Min pas kemarin Min, Derby pas- Susanto menurut lu gimana? Imbang kah atau tidak? Jangan lihat skor tapi ya. Menurut gua sih imbang-imbang aja sih masih sih. Lagian lo pada akhirnya Paprex juga belum dalam form true-nya anyway sih, kan masih pakai Jing, sedangkan nanti tahun depan udah kagak ada Jing gitu. Jadi ya menurut gua pertandingan sebenarnya nanti di kick off turnamen. Sabar Min, kayak technical issue ya sepanjang acara nih. Hari pertama. I don't care anymore. Bacot. Kamu baru Betul, saja bacot. memberikan 25.000. Jangan marah terus Kai, entar ganteng. Ya udah aku marah terus kamu. peduli tak aku sama kegantengan ini. Ya aku peduli. Iya, aku Goblok. peduli. kok buntutnya insecure. Alah babi. Lah emang Jing umur berapa sih? Jing tahun berapa? Jing di atasnya Jason setahun. Berarti 2003. Lupa, iya kali. Oke, tahu gue terakhir di 2003. Gak tau dah. Pokoknya selama udah selesai kayak setara SMA-nya mereka tuh kayak harus wajib militer tau. Ya 20 tahun berarti iya 2003. Nah lo, gue gak berani baca dah, takut. Guys, pot, ingat pot kalian. Apa? Baca Ibu Jing apa? orang Indo, iya. Ngantuk gua tuh. Ngantuk itu kah? Lumayan. Ada kopi kan? Masihan. Masih, tapi kan ya apakah bisa menahan? Ada monyet juga kan? Ada. Tapi kayaknya Jing masih main di berapa map. Monyet main di berapa map gitu ya. Gak tahu, gue nggak seberapa nonton sih kemarin. Gue nonton, cuman gue nggak merhatiin gitu lah yang bener-bener kayak nonton terus gitu. Ya bongkar pasang. Iya. I mean, Makanya it's gue bilang kan kayak off-season belum true anyway. formnya buat tahun depan gitu loh. Iya, dan I mean it's off season anyway, jadi kayak bisa nyoba apa aja kan sebenarnya. Kenapa Min Fuyu nggak ada PNG karakternya juga? Soalnya yang sering live di sini yokai anyway, jadi nggak dibikin lah gua. Oh iya, ini off season, yes, off season. Lah, mulai. Apa Genji? Ini bahkan Kenapa video ini Genji? buat ngulur waktu anjir. Kayaknya ngulur waktu sih, aduh.
Ini para apa adminnya aja kehabisan topik, apalagi casternya di sana sampai berbusa mulut. Iya makanya kasihan aja. Mamanya Jing orang Indo orang mana? Kagak tahu gua. Dikata kita kenal. Gua entah kenapa gua pernah denger dia dari Surabaya. Emang iya? Maybe. Tapi gua nggak tahu. Jadi gua nggak tahu. Beri para admin nasi padang, aku maunya nasi goreng. Udah dikasih minta milih-milih lagi. Mamanya itu udah half juga. Oke dan. Gue nggak yakin deh. Ingat gue mamanya pure Indo deh. Ayo, ya dia mana yang benar? Mungkin terkesan half karena dia ya ngomongnya udah kayak Singaporean. No? Ini baru masuk. Udah baca di Twitter belum? Hah? Katanya Valorant Mobile Kenapa? is coming in January 2024 tahun depan. I don't care. Karena dia yang nanya tuh tahun depan katanya. Open beta, iya open beta dulu lah. Tapi nggak tahu dah bener atau enggak, maksudnya ya semoga benar. Gak tahu dari awal konsep Valorant masuk mobile aja gue sebenarnya udah kagak on board. So ya, I don't really care. Tapi kalau emang keluar ya tetap kita bahas anyway. Tencent kah yang developernya? Bukan. Jadi tadinya Tencent yang bikin. Tapi nggak tahu loh. Lu lihat aja Tencentnya jalan sendiri, Riot jalan sendiri gimana? Oh iya, jadi Tencentnya katanya tetap jalan, tapi Riotnya jalan sendiri. Jangan-jangan yang tahun depan keluar yang Tencent punya? Gak jelas, nggak tahu. Mungkin kah? Mungkin Asia scene mobile kencang, Riot gak mau ketinggalan. Iya, cuman kayak menurut gua gameplaynya kurang bisa diimplementasikan di mobile, entah kenapa. Tapi ya mau gimana lagi ya, kalau misalnya emang demandnya ada. Kan seperti kita lihat banyak tuh yang nanyain kan, jadi kayak ya mau gimana lagi. Ini doang sih kayaknya. Bayangin main Valorant mobile tapi pakai emulator di PC. Nah itu yang bikin meresahkan, karena udah banyak orang-orang yang main game kayak FPS kayak gitu di HP, tapi mainnya tuh pakai keyboard, pakai mouse. Terus buat apa? Untuk apa? Apa esensinya gitu? Kalau gue sih cuman itu ya gitu sih. Karena ada loh orang-orang yang kayak gitu. Jadi kayak karena mereka merasa ya lebih gampang. Terus buat apa kalian main di mobile gitu? Mending main Valorant biasa. Iya, cuman ya gimana ya gitu. Ya pengen bunny bashing, pengen ngeratain anak-anak yang pakai HP, karena bagaimanapun controller HP tidak mungkin enak kalau pakai mouse and keyboard FPS. Gue cuma bingung pakai satchel rest di mobile gimana. Ya makanya movementnya tuh beda loh. Kalau misalkan udah ngeliat like-nya kayak nggak tahu entah kenapa menurut gue di mobile jauh lebih susah kelihatan. Hati-hati Min, banyak streamer gede juga yang kayak gitu. Maksudnya kayak gitu gimana? Pakai emulator kali. Gua tentang, gua kagak peduli. Sorry menyori nih. Oh, mulai. Terus kalau dia kembali besar boleh melakukan apapun kan enggak ya? Menurut gua sih justru enggak. Masalahnya gini. Kalau lu besar gara-gara itu kan kayak gimana ya? I mean, ya I don't think that's the right thing anyway.
Ya. Kita aja bahkan kagak mempromosikan joki sama sekali. Ya kita teguh sama pendirian lah. Kalau emang kagak bener ya kita bilang kagak bener. Kayak apa esensinya gitu, nah itu. Bisa diambil dari PUBG, bisa didetek emu atau mobile, jadi pisahin servernya. Semoga somehow mereka seniat itu sampai pisahin server. Tapi sampai gamenya keluar kan kita nggak tahu ya. Gimana? Kayaknya analis sama casternya tukar-tukaran doang ini. Ini kan casternya yang tadi, terus jadi analis sekarang. Berarti mungkin yang analis yang tadi jadi caster sekarang. Iya. Ini game mobile karena pasarnya aja sih lebih banyak yang pakai HP kan. Iya, mau gimana lagi, udah. Ya kayak gue bilang tadi, kayak demand-nya ada. Kalau lu jadi perusahaan, kalau ada demand, lu ngeliat itu ada kesempatan, men. Kalau lu bisa bikin ya kenapa enggak gitu, saya kayak gitu. Ya gimana ya, nanti lihat aja dah kita gimana tahun depan. Dan itu pun kita nggak tahu tuh yang ngeluarin Tencent atau Riot, so ya. Apapun itu kalau berhubungan sama Valorant ya kita bagaimanapun harus bahas anyway. Ya kita paling bahas. Kita bakal mainin anyway juga kalau emang benar-benar keluar. Karena kan kita bagaimanapun ya channel dedicated Valorant, jadi ya apapun yang Valorant kita bahas. Dua-duanya keluar Minkai, Fuyu. Emang tahun sama-sama Januari juga keluarnya. Bersamaan tuh, barengan banget. Nah, kalau logika gue sih kayaknya nggak bakal launchingnya beneran, jadi launchingnya barengan sih, jadi makanya gitu. Game yang jiplak skill Valo itu aja kan juga udah kesusahan buat gameplaynya. Konteks Senpai itu bukan kitanya yang Iron. Kita Senpai untuk para Iron gitu gak sih? Lebih ke sana gak sih? Iya. Makanya banyak banget tips and trick kita tuh basic. Ya basically entry level lah. Gimana cara jalan? Itu sih sebenarnya gimmick doang kalau yang itu. Dustin. Harus banget tuh layar satu full tuh. Mari kita lihat. Loh, kok cuman gue doang atau mereka cuma berempat? Itu lo berlima. Enggak, tadi yang dikenalin. Oh dia ding. Tuh ada Volpi di tengah tuh. Kita kan penasaran sama Volpi-nya. Ntar gue kasih full screen deh, sorry. Harusnya dari tadi. Full screen no sound. Cabi banget kok Dustin. Kayaknya dia ganti potongan rambut deh sama terakhir yang di split. Gue kaget soalnya tadi gue kayak itu dah. Vitality ya ini ya by the way ya. Vitality EU ya berarti, EMEA. Okay. Gue jujur aja lupa-lupaan rosternya mereka yang kemarin. Kecuali Tristan yang udah rip digantiin sama CF doang yang gue tahu dari tim Liquid ini. Sisanya kurang tahu nih, maaf nih. Udah kemana Min? Indopride kah? Ya, gue dukung yang ada Indonesia nya, selalu dukung sih gue. Dia udah begitu pas datang ke roomnya Boom saat turnamen Predator deh kayaknya. Ya kemarin gue gak ketemu sama dia sih, jadi gak kenal juga.
Ya kita nggak seberapa kenal banyak orang kok guys. Iya. Just for your information, jadi biar kalau ditanyain apa kagak nanya-nanya ke kita banget gitu kayak personally or anything. Jadi kita juga nggak sekenal itu. Ini lawan EMEA lawan tim EMEA katanya. Iya. Ya Vitality kan. Bohong Jenderal Son aja besti kalian sejak kapan anjir? Hah? Kata siapa? Justru dari semua caster kita paling kagak pernah ngomong sama Son anjir. Kok bisa ada kata-kata kayak gitu tuh dari mana? Teorinya dari mana? Si paling bestie, iya, ya udah iya kita yang si paling bestie. Anjir. Betul, sotoy. Gue lagi ngantuk gini, lu jangan nge-trigger gue deh. Waduh, gue gak ikutan. Lagi mudah emosi nih gue nih. Lu carry nape? Gue ngantuk babi. Oh, gue suruh ngomong, nggak dimakan. Bilang siang Ngopi-ngopi gue udah ngopi dari tadi, cuman ya you know lah, efeknya nggak mungkin sekencang itu juga anjir kalau udah ngantuk banget ya. Dustinnya ketutupan sama laptop gua tuh. Yang gantiin bengkai siapa? Itu Skills kalau nggak salah. Oh, oke. Mereka pemanasan dulu nggak sih? Bukan pemanasan sih, kayak ngecek setting, ngecek mouse-nya udah bisa, udah nyambung atau belum gitu-gitu. Petir cepat main. Dia kan satu-satunya player GE yang tersisa dari roster zaman dulu yang bahkan di zaman dulu tidak dipakai. Fuyu klarifikasi kenapa bengkai nggak main? Kayak gue maknya bengkai. Gak tahu iya. gue kenapa. Mungkin gak dikasih restu sama maknya. Dia paling tahu tuh. Bahkan gue yang lebih ngikutin e-sport aja nggak tahu lu nanya Fuyu. Ente aja dah. Oh, Dustin ketutupan monitor coy, banyak yang ketutupan sama monitor ini, banyak korbannya kok. Bahkan TL Daiki juga kena tuh pas game changer kemarin. Iya kemarin ya. Parah ya, kasihan ya. Kasihan player paling kanan, paling kasihan. Ini burger gue belum datang lagi ah. Bayangin kombinasinya anjir, ngantuk dan lapar tapi harus WP terus. Mendingan lu diem aja sampai makanan lu datang. Gak bisa kayak gitu. Lu bisa main Tekken gak bang? Lu bisa main Tekken, gue kagak bisa ngombo-kombo gitu. Tapi lu jago kok bisa di Monster Hunter. Button mashing mah bisa. Monster Hunter sama Tekken udah beda gameplay anjing. Tahu, tapi kan sama-sama ada combo-kombonya. Nggak gitu konsep kombonya Monster Hunter. Kok bisa dia nyamain combo Monster Hunter sama game fighting? Babi. Coba kau mainkan dulu itu 2 game ya, baru ngomong ya. Nggak mau.
Babi. Bisa-bisanya loh. Is blasphemy bro, is blasphemy. Oke. Oke, map pick. Kalau dia ngomongnya monster apa Street Fighter gitu ya, sama Tekken gitu. Nggak, maksud gue adalah lu bisa ngafalin combo buat Monster Hunter. Kenapa lu nggak bisa ngafalin combo buat Tekken gitu Monster loh? Hunter itu kombonya gampang, Tekken timingnya susah kombonya. Belum ada combo darat, combo air, ada rage move, apalah itu banyak. Oke. Gue bisanya button mashing doang sama Tekken. Tiba-tiba movementnya keren juga. Abis itu nextnya gue coba lagi kagak keluar tuh. Oke. That's button mashing for you. Kok game fighting cuman button mashing, kagak ada yang benar-benar kayak ngikutin combo-combo gila-gilaannya anjir. Main game fighting berasa main gunting batu kertas gacha plus timing yang pas. Yaitu yang kayak lu defend bagian bawah untuk serangan bawah, tengah, atas. Maaf telat ban. Ayo, itu FND pajak telat dulu yuk. Bisa yuk. QR code. Aduh, QR code-nya udah kagak ada lagi di sini. Gua buka demi kamu. Gua buka QR code demi kamu nih, pajak dulu ya. Yuk pajak dulu. Yuk, bisa yuk. Kan ada linknya. Enggak, biar langsung visual. Orang sini kagak bisa dikasih suruh baca deskripsi. Go, pajak. Padahal dia member aja kagak. Bermain. Yang pertama sunset, pilihan vitality, GE ambil breeze, shader mapnya split. Para pungli. Kan ngasih pajak doang, gimana sih? Di monopoli aja boleh ngasih pajak, masa di sini kagak? Kak Iron, menurutmu monster apa yang paling ngeselin di MH? Di MH apa ya yang paling ngeselin ya? Banyak kayaknya deh, tapi kayaknya yang paling ngeselin. Bacot anjing. ZIVE baru saja memberikan 10.000. Maaf telat bang. Nah, ZIV udah bayar pajaknya. FND ditunggu ya. Parah banget, malak anjir. Kayaknya Viper Tobika Daci deh. Kalau MH Iceborne ya. Buat gue sih Rajang ya. Rajang gue kagak terlalu takut gue. Bahkan gue lebih benci Viper Tobika Daci aja karena poisonnya. Ini harusnya burger gue udah datang, jadi lu kayaknya habis ini ngeri. Bacot. Bacot lagi. Baru saja memberikan 10.000. Bayar pajak telat bang. Anjir. Kenapa lu kagak jadi member aja sekalian sih? Padahal kan bisa juga ya. Jadi member Parah ya. banget yokai, sumpah. Malakin anak orang anjir. Apa sih? Kan lu dapat privilege juga ya kalau member bisa hijau namanya, Kenapa maunya Saweria doang sih? Anjir dipalak anjir anak orang, parah banget. Eza tuh Udah katanya. ngambil.
Udah jadi member sekalian aja, kenapa gitu maksud gua? Kan sama ya, 9.900, bahkan lebih murah loh. Murah 100. Parah banget, nggak tahu gua. Gak ikutan dah. Ada bercanda loh. Bercanda yang diseriusin ya. Halo Gusti, welcome to stream. Jangan lupa di like. Itu tolong announcement. Ente jangan diam-diam aja. Oxio sudah bergabung dengan Iron Kohai, guys. Kalian kapan? Ya Mas ya? Emang gitu ya? Gak tahu. Itu pasti belum dibikin itu kata-katanya tuh. Gue lagi ngeliat Kata-katanya Twitter, kayak gue lagi ngeliat berita. Kata-katanya Berita kayak nanggung website tuh. sebelah. Kata-katanya nanggung tuh. Gue lagi lihat berita website sebelah yang baru saja mengubah peraturan mereka. By the way, gue mau ngambil makan dulu ya. Bentar, tapi ini suaranya belum keluar lagi. Tunggu suara keluar, kalau in-game masuk baru gue turun deh ngambil makan bentar. Ya udah. Saya semua orang jadi ketar-ketir, jadi ngejelek-jelekin. Goblok. Aduh, ini tapi kapan mulainya ya? Itu kan pertanyaannya. Apa yang dibahas sih? Kagak tahu. Pokoknya sama kayak tadi, ngasih tadi berapa menit bahkan mereka nggak mulai-mulai. Saya sampai ketiduran nih belum selesai, belum, bahkan game kedua aja belum masuk. Pesan burger apa kak? Tadi belum dijawab, paling nanti kalau misalnya diambil. Burger bangor. Kasihan casternya ngulur waktunya, iya kasihan. Perlu dikasih bonus kayaknya. Ya main sakit perut atau gimana, coba lama banget. Kayaknya iya dah. Bisa jadi. Casternya nggak bottle flip lagi, sampai gabut gitu. Mereka yang tadi bottle flip. Mungkin yang kali ini mereka nggak tahu baca tarot kali. Ini mau diberitain buat besok nih, Valor Mobile. Harus gimana? banget. Gak tahu. Tapi kalau misalnya iya pasti yang nonton banyak sih. Iya, kan orang-orang pada pengen Valorant Mobile. Itu aja, kalau nggak kita video singkat aja kayak, halo guys, cuma mau ngasih tahu Valorant Mobile akan datang Januari 2024. Dadah. Bikin kayak night market yang kemarin kali. Si paling niat tuh bikin konten tuh. Ya night market yang sebelum itu yang gua ngomong yang buat fakir-fakir diskon. Ya tahu, gue bingung kita harus excited atau enggak sih. Bende bener jadi membership, let's go. Anjir, parah banget sumpah. Effendi, kamu jangan ngambek ya, anak orang lagi yokai terus. Aduh, anak orang anjing. Welcome to the membership bro, by the way. Jangan lupa dipakai emojinya. Lamin V ikut WP apa udah selesai kerjaannya? Udah dari tadi, masa gue disuruh nginep di kantor? Ini udah boleh ini. Global Esports no ini anjir. No Sentinel. Best King main Fate. Oke. Bentar, gue mau ngecek kagak ada lagunya kan ini harusnya dia.
Okay, I think Nggak ada the kok. ideology of Ini the kan two gue teams dengerin. in this particular match Yaudah. is very similar, right? Ini gue tinggal, gue mau ngambil makan dulu ya. Bentar ya. Flexibility to pull off a lot of plans throughout the Ya. entirety of the round. Apaan And ya? Also, you know, the Nggak scouting apa-apa. Bukan tadi udah information bilang. Nggak ada. is similar for the Fade and Sky. Udah bentar ya. I think what the main difference obviously Sunset is gak ada gonna be Cypher, that no way. gap. Yeah, that's why. Like you did say, in I don't know, comparison maybe they to cook. having an extra Maybe sentinel, let the them Cypher. cook lah ya, let What them you cook. don't have when bringing out the Gecko is you lose all of your flank detection. Yeah. So with the Cypher, you can sort of put down a tripwire and just forget about your flank. Dia tanpa With Global, Eskarosis there's sekarang rada aneh. gonna be that sort Ya, of creeping paranoia. emang udah The longer iconic you take lah to ya execute, the keberadaan longer dia you di situ. leave a position of the map, you're gonna have to re-clear it. You can't hold with utility the positions you initially take. Really interesting, I think. Is there one composition you favor over the other, Coach Kramer? Sorry ya lama tadi Blaze-nya habis kena semut anjanat. Kenapa bisa anjanan? Kenapa bisa anjanan? Coach Kramer speaking. Coach Kramer would say fatality. Okay. There's no way Jadi Gecko cuman gitu works. doang. Kita dikasih intip. But that may just be Agentnya tuh guessing sangat it, right? dibalikin. It's, you know, I like the sort of the minds behind both these teams very Ya interesting. Tuhan. To Papa Bengkai nggak dateng ya, nggak tahu kenapa. Mungkin visa. Mungkin ya, nggak tahu. Cepetan ambil makanannya Kai, jangan lihat foto terus kasih paham Damon, kasih paham. Omelin. Okay. On the one hand, it feels like, Gue pegangin dah, you know, gebukin. in many circumstances in Valorant matches, the team that is able to catch the opponent off guard, playing against things they haven't really experienced before, absolutely. is the one that tends to come out on top. Now, is that potentially what Global are going for this one? Maybe, actually. Bearing in mind that both teams are very new. Okay. They've practiced. Bahkan gue udah nggak tahu. That being said, Itu casternya ngomongin apa sih? Kasihan mereka udahan. Because, of course, you need to remember as well, both these teams are in entirely different Gak regions. datang dalam 1 menit suruh beliin subscriber burger, beliin gua aja burger gimana? Fatality's practice has been against the MEA teams. So suddenly you have this huge Seblak dah atau nggak seblak aja seblak. caliber context as well. Yeah, 100%. So, okay. I know I've got my favorite in this one in regards to who's taking the tournament, Nah, vitality, Boljuk, nah kan bener. I know we haven't seen these two teams play yet. Is there anyone that you think is their greatest contender aside from the ones that we've seen so far? I think that Seblak di malam hari, kenapa tidak? Justru enaknya makan di malam hari. Because we saw what having the home crowds did for True Rippers. True. I think that's going to be almost tenfold for Global. Yokai buruan, malah ngobrol sama abangnya. Iya nih tahu. Jangan-jangan nanti dia mampir itu dulu lagi, supermarket dulu, belanja snack. No, it doesn't. So I really think that Global Esports is going to have, with the home field advantage, I think that's going to amount to actually quite a lot here. Okay. I do believe that the tech wars a little bit more, so do have patience. Speak around. It's being dealt with. Seblak tak tuh. No, I got called that it's 2 minutes, so you're gonna have to bear with us. It's a bit too tech pause. For another couple. Lah, emang siapa yang nyalain lu Hamu? Siapa yang nyalahin lu? Jangan play victim, tidak baik main play victim. I'm still obsessed with Ya. Do you know who I met earlier today? What? Who? I met Brimstone. You met Brimstone? Yeah, Brimstone's here. Ini kenapa Brimstone? And Sage and Razer Ini kenapa ngomongin Brimstone? Oh wow. Yeah, I met the lot. Yeah. Did you have a concussion? Gua tahu Brimstone itu seksi, tapi kenapa dibawa-bawa? Explains why we're casting bad. but yeah, it's awesome. We got a picture with all of them. Oh nice, sweet. Are they still here? I could go grab them. Are they? For a picture? Razer's still here. Okay. Raze will do. Yeah, Razer's still here. So yeah, you can go get a picture with Raze. Kenapa All the Raze? more reason to show up to the venue. You can meet Raze. Absolutely. Yeah, guys. 30 detik gak balik, Fuyu beliin Fuyu seblak betul. Haven't you gotten your tickets yet? I'm pretty sure you'll be able to find it in the socials. Yeah. If they aren't sold out, I believe the last 2 days may already be sold out, but Seksi tapi nggak bisa twerking percuma ya sebenarnya. Yang bisa twerk itu siapa ya? So do check that out. Gecko. If you're near Bangalore, we have a chance to be there. And I do believe Siapa lagi there sih? are coaches, Sen there are Gecko. buses going throughout the city, making it ever so easy for you guys. Kayak to ada show. lagi deh yang bisa. On that note, Oh ya kayak, oh iya gue ingat. Gue ada videonya kayak, oh. There's so much stuff in front of us. Yeah. Entah kenapa gue kayak gabut banget gue nyobain di custom game. There's an Intel area, there's a Elite Hubs area for PCs. Kalau ISO bisa kayak tangannya seakan-akan lagi nabokin aja. You get to compete against each other. Kalau mimin yokai, mimin fuyu, adanya mimin fuyu doang. Yokainya lagi kabur.
But all sorts to do when you're over here. It's not just the stage, so well worth showing up, well worth popping your head in, even if you're not here for the full time, just to see what it's all about. And I think this event generally is a really nice premise, right? Because you're ini si Yokai yang punya video mah kabur. Bagusan avatar Kobo, ya right? emang. And I think this community deserves that love, deserves to see these games. Agak balik-balik tuh dia. I think the love they have for this game is unrivaled, right? I think. Mana timernya? Udah 30 detik belum? Tadi siapa tuh yang ngitungin? Fadlan, udah 30 detik belum? It feels like a second home. We've been greeted as family, and we're part of our hearts, so appreciate that. We have a small little while left on this tech pause. It's no longer a cute udah, tech pause, it's just a little tech seblak. pause. Ditunggu ya, Kai. Kirim rumah gua. Well, that was this morning. We're not there yet. So, hopefully we'll be back in just a moment. Pada kabur. Ya udah, paling nanti kalian kan dengar suara kawasan kalian masih nyambung sama streamnya. Nanti tiba-tiba kalian dengar bunyi orang-orang itu bukan gua ya. So we could play against some people later on. That'll be done. That'll be fun. We'll probably lose, but yeah. What rank are you right now? Kayak lagi benerin mouse di I'm unranked. What are you at the moment? Diamond. Ada tuh dia ke India dulu. Unranked, to be honest, brother. Anjir sambil hunting dong, anak pinter. No? Okay. No, you I'm getting bullied. Anak pinter hunting anjanan. You earned it. You quite literally earned it. So. True. Yeah. True. You know, I heard something recently, and I tested it. It's true. Okay. Everyone in the Twitch chats and the Malah YouTube chats, hunting anjanat. every single one of them. What's that? every single person in the Twitch chats and the YouTube chats, they're all radiant. Yeah. Every single one. I heard someone say they were Immortal 3 just got mobbed. Nah, there's no way. It's such a low Omelin rank guys, for a Twitch omelin. I'm sure Kasih paham Yokai, kagak bener. Exactly. Because everyone's radiant. Yeah. Exactly. You're radiant? I know you are. Well, at least you deserve it. Exactly. Right. I believe we're throwing over to the casters because I believe the game is Lapar ready. nungguinnya iya. Minconya udah. Anjir. Apalagi ini interview. My name is Blaze and I play mostly initiator for Global Esports. My name is Abir Palchadri and I'm a controller for Global Esports. Hey, I'm Russ. I'm the IGL and captain of Global Esports. My name is Big Time. I'm the assistant coach for Global Esports. My name is Volvi. I'm the duelist for Global Esports. My name is Yokai lagi ke India marahin Ionya ya udah. Kasih paham Kak yang bener, suruh itu. Suruh cepetan. Kan lu ngantuk. You wanna start? Okay, I'll start. I want to play Furia. I've never played a Brazilian team official before, so this will be my first time, and I like how they play and stuff, so I'm excited to get into it. What to say the same thing? Jangan emosi, sabar Jevon, sabar. For me, it's the first two games which are important, so obviously it's Vitality and Furia. Yeah, I think I'm excited to play against Vitality. I mean, Jevon emosi iya nih. last year they got the better of us in Jevon anger translator untuk kita so it's semua. definitely nice to have it in the shop. Nice rematch. Know all the guys. Udah lama aku satu round Valorant dulu. Nanti Damon begitu dapat match found langsung mulai. I mean, obviously I want to play against like every single one of them because I haven't played against like tier 1. So Jangan spam, tahu mau ngomong minimal membership Yokai tapi sekali aja. Like my go-to ones, like Fury as a Brazilian one, so I'm excited to see them and face. Same here. I'm looking forward to Gak usah digaji Yokainya min fuyu. Emang gak pernah digaji. Other from Asia region, so I'm really excited to play Vitality and Fury. I hope we get to play True Rippers because that will mean that we've won our group and they've also won their group and we get an All India final. Nice. It's a bang dance. Lovely. Anjir koi pada batuk. Siapa tuh batuk? I think I said it like a ton of times already. Min fuyu kapan-kapan live main Valo dong. Gua nggak. For me at the start it would be. Gua udah jarang main Valo. Himself. Dan gua nggak live sendiri. We grew up together and then he. Gak berani gua live sendiri, takut. Flusher and JW from Fnatic back in the day. Yeah, I looked up to them. Yeah,
till this day. Alah, tuh tanpa obeng juga abu-abu Min. Betul, kasih paham Cesar. Kasih paham. From Liquid at the time and Mini from Fnatic, because they were both in the UK and they were having big success. So if they can do it like Fuyu udah nggak passion guys sama Valo. Ya udah. Ya udah, gue udah nggak passion sama Valo. Jump was a youngster in Finland and he used to play a lot of CS and beyond his career now is on the top. So Asli gregetan muncul di chat doang. Nah gue juga gitu biasanya, berarti kalian samain. Kok kalian tak gregetan sama gue? I've got a good answer in mind, but unfortunately I've forgotten the name. Senpai sekarang di GE ya? Iya, tapi yang pertandingan ini dia nggak bisa datang. Obviously the first is Alex from Hyperx. He's one coach I think. Ambil burger ke tokonya tuh kayaknya, iya kayaknya. Different to other teams. I think the courage specifically is important. And the other is the head coach for FET, whose in-game name I've forgotten. Who I've been really impressed with them all throughout the year, where they've picked different like off-meta comps, they've done different things, and they've Yokai lagi asik nyari yang segar-segar. Maksudnya minuman ya guys, minuman yang segar-segar. Udah Yokai nyimak aja di chat biar Yuyu merasakan apa yang kamu rasakan WKWK lah. Yang minta live stream, yang minta kita nge-live stream kan Yokai ya. Jadi dia harus bertanggung jawab atas pilihan dan programnya yang dia buat sendiri. the class clown. This is a clown himself. Two clowns right here. I think they're tied. I think they're tied. Yokai lagi main Valo sama driver Gojek. Kayaknya sih bukan Valo sih, kayak TFT ya. Apa jangan-jangan dia lagi TFT, makanya gue disuruh carry. Parah banget sih. I think it's the key phrases that we have set out for our Halo Min, halo. Min ini siapa yang tanding, ada Indonya kah? Gak ada, bubar sana. Specific situations. I think that is what helps us a lot in understanding the situation and keeping ourselves calm. I think from like a coaching perspective, the one thing we always talk about in terms of communication is Merakyat sih paling merakyat. people being able to kind of feed that information back to like the Russell when he's making those plans. And just Curiga lagi main TFT sih lots dia. of conversations. So something we've always spoken about is like you should speak Min aku lagi directly to makan, someone ya udah and answer selamat back. makan. So we try and encourage as many mini. Apakah channel ini akan menjadi channel solo Min Fuyu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin karena gue nggak ada waktunya, karena gue masih full time job. I'm Salah. Kayu, makasih banyak ya, terharu aku lagi nangis kecil terharu di kamar karena sudah setahun kalian menemaniku. Hampir setahun. Sama-sama, thank you juga Mar sudah support kita selama ini. Sender, in-game leader. Halo Kak Fuyu, halo Karnia. Hello, I'm Kix, a player for Team Vitality. Hello, my name is Runner, and I'm also a player for Team Vitality. Just in case anyone forgot, he's a player. He's a player, bro. Yokai lama-lama ngeselin, apa kita demot aja, kita ilangin obengnya biar dia jadi abu juga. If I can beat one of you, it's bad, guys. Maybe on a good day, Sal. It's bad. Maybe on a good day. On a good day. On a good day, who would you beat? I'd throw. On like my best possible day, I shouldn't be able to beat any of you guys, but probably. Casternya walk out nih kayaknya nggak kelar-kelar. Emang iya. I feel like I know how he plays. But if I can beat him. Nah, aku di demot guys. Kayaknya aku lebih berkontribusi di chat deh. I mean last. Sambil makan ya guys ya. Gak boleh. Babi, seblak gua mana? Aku di chat aja, babi. Seblak gua mana? Smash runner. Absolutely clap him, I think. Pakai batuk lagi. I think my teammates are too powerful for me, so I won't beat them. I will just go for the easy option to beat Salah. Go for the 6th player. Jangan lupa janji seblak betul. Kapan gua janjiin seblak anjing? Tadi. Apa? Lu? Tadi korban kan jadinya. Saksinya banyak. Chat, iya kan chat? Emang gua ngomong apa coba? Channel why we're spreading propaganda. Hah? Ya kan tadi Yokai harus beliin gua seblak ya kan? Kimi group up against them, but yeah, I'll scam. Tos tomatnya mana lagi? Tomat sambal. You wanna say it, Sal? I want to smash foot, to be honest with you. Yeah.
I think everyone would enjoy nothing more than smashing foot like 3 times. Langsung diem dia ditanyain sebelahku mana. Betul. Every game we play against for the season, I want to smash them. 104 orang menjadi saksi. Betul. Masih paham, Rui Natea. Udah benar, gue mau ngerusuh di chat. Enak jadi netizen coy. Pantesan kayaknya suka komen ya. Interesting to see the playstyle, so it's good for international events. Ya tapi bagus ada yang komen gak sih dibandingkan lu diem aja, apa kayak nggak ada yang komen, pada diem semua terus lu bingung mau ngomong apa. I actually have a funny story behind it. So I was born in England, and my mum decided that it would be funny if she gave me a weird name. But then the real meaning behind my name, it was a bit too weird. So she said, okay, let's make it Salah. That's behind my name. Kayak lu harus. So she named me Salah from birth. Yang itu. For me, it's a long story, but in short, it comes from the word pedestrian. It's pedestrian without a P. Yeah, it's safe because I was born Marketing mulu Jirto. So I just wrote safe and that was it. Mine is when I was 10 years old, I stole someone's pro player's Morph account. Min satu in gua nggak ngerti sama masalah persebelakan di channel ini. Actually a fraud. Ya gitulah pokoknya Mars gak jelas emang yokai. Orang dia janji beliin seblak tapi malah gua nggak dibeliin, so sad. You like kicking? Yeah, I like kicking. He plays football, so he played. Maybe that played an influence. Yeah, I just stole mine. Tag postnya ngapain? Mungkin ada yang mungkin ada yang ketumpahan kopi. Someone left his name. I was like, yeah, this is mine now. Did you take anything else? Play pick team kau ya Mince. Siapa Mince? Aku mah Min Fuyu. This name is so cool. Like it has big capital R at the end. It looks so cool. And ever since then, I became runner. I don't run. Ini udah jam 9 ya, anjir udah mau jam 9. Apa kabar gue mau pesen nasi goreng ya nanti? So pretty much it was my idol. I think for me it has to Stream be apa sih? Streamernya marah-marah doang. Emang lu marah-marah? Ya udah deh, gue nggak marah-marah. He's still one of the best players in CS, so yeah. Sambil ngecek Heyday dulu ya guys. Gue disuruh main Heyday sama adek gue. Terus sekarang gue jadi main terus. Bahkan lebih jauh levelnya dibandingkan adek gue. Yeah, you're chiseled. One day, I'll look like him. Dari tadi belum pesen nasi goreng kan nggak bisa di itu. Mesti pesan sendiri di depan. Itu pun kalau niat. CS, that's how it all started. And then bisa gitu, Sprit. For me, yeah, it's Bang, di setiap sesi komen akun Valorant kenapa banyak yang request replay system ya? Karena mungkin mereka pengen, mungkin mereka dapat klip bagus gitu, mereka dapat ace gitu ya. Tapi mereka lupa record. Jadi replaynya tuh biar mereka bisa dapetin yang klipnya mereka pas ace itu. Karena kan nggak mungkin kan misalnya lu tiap kali main. Guys, we're back, but not for long. Unfortunately, the issues do seem to pursue in regards to, I believe, peripherals in the vitality side. But we'll be back soon. We'll be back soon. Don't worry. Don't worry. We're throwing to a short break because I think you had enough of our voices. We'll be back as soon as break humanly lagi possible. loh, We've got the best people on the guys. case. Yeah, don't go anywhere. We'll see you in a bit. Sad. Oh, I don't It's understand. gone from a little break to I don't a little understand. tech pause to okay, quite quiet tech pause. Anyway, we're throwing to a break. We'll be back soon. We'll be back in just a bit. Thank you for your patience. Casternya juga udah bingung. Hello, this Terus is gue harus Shaman. apa? My in-game name is Techno and I play for Team 2 Reapers. Hi, this is Narius. My in-game name is Disrupt. I play for 2 Reapers. Hi, my name is Shagnik. My in-game name is Selef and I play for 2 Reapers. Hey, my name is Devanjan Das, also known as Deathmaker, and I play for Team TR. Hi, my name is Casternya bingung mau apa? Ya makanya kan sampai kayak dibilang, ya udah kita break aja ya guys gitu. Dibandingkan kalian pasti juga udah bosen kan dengar suara kita. Mereka ngomongnya gitu. Gimana ya kalau begitu? You. Of course, everyone. Yeah, I think everyone. Easy for me. And for me, I don't need to say. I can say.
I mean, for me, everyone, because 1v1 is a different thing. Di sana pakai brand internet, di India apa Min? Nggak tahu. Mana aku tahu. Aku tidak tahu. I think Techno when it comes to experience, since he has the less. Mending makan dulu ya, emang lagi makan kan dia, makanya dia diem aja. Food. I'm looking forward to everyone. The same actually. I think I'm really excited to play against franchise teams. Any team works, so yeah, really excited. Mod yang nama yokai bisa di TO nggak Min? Min personally. Bisa dihilangin obengnya. Bang, aku sudah like 5 kali. Terima kasih Kunyuk. Passive movement and less experienced. That's 2 words. Chaotic, aggressive. No. Confused. Ini bawa-bawanya pemain beda server. And a bit of experience. Iron aja mau hilangin obeng gua, ya udah. Aim. Gua mah bisa apa? For me, it's aim. For me, it's calm, collected. Ya mendingan pada pesen makan dulu. Yang pada lapar mendingan makan dulu. I'm not a shooter anymore. Message friend. So for the fans, like thank you for all the support जो आप लोग हम लोग को देते हैं. Gua sambil main Heyday. Try our best on the land. Like हम लोग अपना best करेंगे, देखते हैं अभी future में क्या होता है. Lagi makan seblak nih, Min Fuyu nggak beliin gue, so sad. Just keep watching us, keep on hating. We will show you what we can show. Min, kapan giveaway lagi? Kapan-kapan? Me actually, I don't remember how I. 31 Februari. It's been a long time. I'm quite old now, so I don't remember. I seriously don't remember mine. Actually, I remember though, but वो बहुत ही long story है, but मैं short. Satu game kompe bisa kayaknya, iya kayaknya mendingan kita. Actual नाम था, it was Death Breaker actually. So but वो टाइम पे कैसा था कि वो एक टीम का नाम था. टीम का नाम मैंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया था मेरे नाम पे. तो मेरे को आके फिर तो फिर मेरे को आके बोला कि क्यों तू हम लोग का itu sampai ada nanyain lo itu fake Min yokai kan. उसके बाद वहाँ से एक वर्ड हटा के मैंने वहाँ पे लगा दिया मेकर. तो वो तब से मेकर है, और वो बात है 2010 का बात है शायद वो. Kompe dulu ay boleh. Kapan meet and greet bareng Sap? Emang kita terkenal gitu itu ya sampai ada banyak yang mau ketemu kita. Was 5-6 years before. Enggak lah. For me, I was in college that time. Enggak lah. I just play competitively for fun, and I just want to disrupt the scene, and I came with the idea of like using disrupt as an IGN. Like, okay, I'm gonna disrupt the scene. Fake admin yokai, iya nih. I mean, basically for me, my previous IGN was too long and pengen gue lanjutin tapi so, takutnya nanti yokai marah-marah sama gue abis itu. Search for the shortest name and easiest way to pronounce. Then I came up with my IGN. Adi. Yeah. 15 menit. So fun. Meet and greet habis sih. Enggak lah. Maksudnya kayak buat apa juga, kita bukan artis guys. Tapi 15 menit. Ini kayaknya gue pergi beli nasi goreng yang ngantri, terus gue balik lagi kayaknya masih bisa. Copyright. Kai, mute. Makanya jangan pergi kelamaan lu. Bahkan yang ngingetin subscriber, para penonton yang ngingetin kamu. Panik dikit gak ngaruh, tadi itu burgernya dibuang tuh.
Gimana ini guys? Min yokai mana? Tuh di chat tuh, di atas tuh. Backgroundnya udah di tanah kayaknya. Iya kayaknya. Tadi saking paniknya sama dia dilempar. Belum 5 menit. Parah, ini beneran jatuh terus diambil anjir. Udah kayak tag post Asian Game lama banget. Itu mah beda ya, itu emang ada kejadian, ada peristiwa. Ya tapi nggak tahu deh, siapa tahu ini ada peristiwa juga kan, kita nggak tahu. Bug abuse. Ya, ada yang bilang bug abuse, ada yang bilang bukan. Gak tahu ya apa yang terjadi sebenarnya di situ. Gue mikir langsung sejak kapan BJM Irsen pakai lagu Nightfall yang tadi pas itu ya tag pause mulai. Lah ini beneran gak sih? Sawer lah tuh. Yokai dengerin tuh, sawer. Tahu yokai nggak mau sawer nih, parah banget. Gantian dipalakin yokai sama viewer. Ngapain juga ya dia nyawer, kan duit dia masuk ke dompet dia sendiri. Yang ngepeduli kan dia sekarang viewer. Udah lama. Tadi ada yang jadinya Q kompe di Valo. Ada yang Q beneran. Apa kabar ya itu orang? Di venue ada demo, ya udah. Lagi TFT nih, nah tuh, gue curiga kayak oke lagi TFT juga. Bisa jadi. Ngobrolin pesawat lagi aja dah. Apa yang diomongin masalahnya? Bacot juga nggak tahu banyak. Yokai ya. Baru saja memberikan 10.000. Bacot, maju lo semua sini. Nyawer beneran anjir. 10.000 doang nih. 10.000 doang. Babi ngelunjak kau ya. Kan gue cuma nanya.
Emang nggak boleh? Kan malu bertanya malu bertanya sesat di jalan. Nah tuh 100.000 bisa kali min yokai tuh. Nolnya tambahin 1. Udah guys, udah nanti yokai itu loh senggol bacok. Niat ingin jadi netizen malah disuruh-suruh netizen, iye. Suara min yokai kenapa? Lagi makan. Makanya dia gitu. Yang disuruh ngomong gua. So sad. Enggak, aku lagi menikmati jadi netizen. Ya udah. Si paling merakyat, ya udah. Halo Min Yokai, Min Fuyu, halo Vansa. Tuh Kai, dibilangin halo, bilang halo balik. Nggak masuk. Parah banget. Padahal kalau misalnya gue di chat aja gue suka ngomong halo. Aku halo balik khusus via sawer, ya udah. Ya udah, mau gimana lagi ya kalau misalnya yokai udah berkata demikian. Sepertinya saya harus tidur cepat. Besok ada kerjaan, masih kerjaan pagi-pagi. Good night Kai, Fuyu semuanya pamit. Bye-bye. Bye kamu. Saweria gue belum di high. Nah lo mampus lo Kai, dipalakin tuh sama Effendi. Baru jam 9. Ini kalau misalnya kayak tadi lagi sampai map 3 terus habis itu dia OT lagi, gimana ya guys? Gimana ini? Bubar jam berapa emang? Mau bubar jam berapa? Gue juga jadi ngantuk nih. Minimal gue bisa bikin kopi dulu kali ya harusnya. Iya mendingan mandi dulu, sawi. Tembus subuh gak sih? Waduh kok tembus subuh GGWP sih. Gimana guanya ya? Pamit Min Fuyu, titip lapak dulu. Iya, silahkan. Bacot. ZIVE baru saja memberikan 12.000. Halo Kai, bisakah niku Mandi apa ada malam Jumat obengnya? anjir mandi lumpur. Oke. Belum mulai deh tadi, belum mulai. Gimana ini? Aku juga jadi ngantuk lama-lama nungguinnya. Anjir ditinggal beli makan masih aja, iya. Gak ikut live min kafuyu.
Makan dulu Minkai nanti kesek. Gue curiga sebenarnya makannya yokai udah selesai dari tadi sih menurut gue. Gue curiga tuh kan lo. Tuh kan? Emang kagak mau live aja dia. Parah banget emang. Terus buat apa ya ada muka dia di situ? Oke. Selamat tidur. It's Fetzi. Rasakan penderitaanku. Ya udah gue tinggal tidur juga. Kan ada tuh sebatan yang tidur. Yokai lagi ngetrain lu biar bisa live mandiri juga kapan-kapan yuk. Enggak sih kayaknya kalau misalkan gue live stream sendiri udah bisa dipastikan nggak bakal terjadi sih menurut gue. Taunya ini kayak kemarin lagi yang kapan tuh tiba-tiba muncul, tiba-tiba udah di tengah-tengah, udah first half. Itu kapan ya kemarin yang tiba-tiba pas mulai lama juga breaknya kayak gini, terus tiba-tiba pas mulai tiba-tiba udah first half. Ya Red Bull, oh Red Bull ya. Apakah live solonya Min Fuyu nanti akan dipenuhi bacot? Kayaknya enggak sih. Siapa tahu tiba-tiba kepikiran pengen live sendiri main game-game lain selain Valo kayak yokai di channel sendiri. Nah itu masalahnya tuh gue nggak bakal, kalau misalnya sampai gue bikin, misalnya gue kan ada channel sendiri ya, karena kan emang buat moderator. Kalau misalnya emang gue bikin konten di situ ya udah pasti kontennya bukan gaming gitu. Fuyu mau jadi beauty vlogger? Iya biar gue dapet PR package anjay. Enggak, bercanda. Gimana bisa jadi beauty vlogger kalau mukanya aja nggak ada? Ya udah ugly vlogger ya udah. Yokai parah banget body shaming, bilang gue jelek. Capek gue rebahan dulu, boleh. Aku kalau misalnya bisa rebahan juga aku mau rebahan. Sundere bener nih streamer. Enggak sundere. Kalau sundere kan kayak gimana ya? Enggak tahu. Wah, kalau pedicure enggak sih. Kalau pedicure itu ada segmennya tersendiri. Dan masih belum guys. Kalau ditawarin jadi BA-nya RRQ mau nggak Min Fuyu? I mean tergantung kewajiban, hak dan kewajibannya apa, dan siap jadi BA Fuyu. Iya selama gue faceless dan mereka mau nggak nerima gue yang faceless gitu. Istilahnya kayak gitu aja sih. Karena kan ya kalau BA itu kan basically lu wajahnya brand, wajahnya tim RRQ kan. So far kebanyakan misalnya lu jadi BA tuh ya lu harus punya wajah, istilahnya lu harus punya, ya lu harus jadi model untuk timnya itulah ya, istilahnya kayak. Sedangkan gua kan sebagai Fuyu gua nggak ada muka. Jadi sama ini Fuyu nggak punya muka. Betul, nggak punya muka kalau di internet.
Mungkin bisa jadi maskot gitu kalau BA. Iya, tapi masalahnya kan belum ada yang lakuin. Biasanya tuh kalau di industri kalau belum ada yang ngelakuin, belum ada yang mau ngelakuin gitu, ngerti gak sih? Kalau belum ada pengalaman benar-benar pertama kali itu jarang yang mau mulai gitu, saya gitu jadi pelopor. Sayang padahal cantik banget. Kagak, gua biasa aja anjir, gila. Tahu dari mana lagi gue cantik banget? Gue aja nggak ada muka. Mungkin kalau misalnya kita udah, mungkin kalau misalnya sekelas Kobo kali ya yang ada 3D modelnya gitu baru bisa jadi BA, nggak tahu dah. Emang mau jadi 3D model kentang ini? Ya nggak apa-apa. Banyak kok yang seneng kita kentang. Buktinya kemarin dikasih fuyu versi animu ada yang bilang no, tidak kentang lagi. Dan lagi pula kayaknya ya kalau misalkan cuman gua doang dari Irsen yang diambil sebagai BA cuman gua doang, agak susah sih karena orang nggak kenal gua, branding gua pribadi. Kalau yokai sebenarnya kan udah mulai jalan ya dia, walaupun masih pelan-pelan udah mulai jalan. Misalnya dia tuh bikin gaming konten. Kalau gua kan apa, hidup gua cuma di Irsen gitu. Iya, bantu sub channelku ya guys, tuh guys, bantu subscribe. Nanti aku sawer lagi ironsenpai tuh. Nyawernya nolnya tambah 2 ya. PC-nya rusak. Ya teori itu sih kayaknya teori PC meledak lagi kah? Tapi pengennya subscribe channel Min Fuyu. Gimana tuh Kai? Ya subscribe aja, gak apa-apa. Cuman jangan harap konten gaming dari gue sih, karena gue kayak jujur aja gue sebenarnya secara pribadi emang jarang main game. Yang gue mainin juga itu aja kan. Dan 2, gue masih lebih pengen main game cuman buat hiburan aja gitu dibandingkan gue bikin konten gaming lagi gitu. Ini yokai mana? Kai, dicariin tuh Makoto. Yuki Harusang. Bagaimana kabar night market kalian hari ini? Tuh. Kabar night marketku sih saking nggak bagusnya aku sampai nggak inget ya isinya ada skin apa aja. Halo Kai, gue balik tuh Kai. Halo, aku ngantuk Min, gimana nih? Jangan bobo, terus nanti yang end stream siapa? Terus habis itu kan kita mesti laporan juga kalau udahan. Udahan apa baru map 1? Baru map 1, Hegon. Subaton bobo. Emang boleh. Baru balik nyari makan aman, gak ketinggalan apapun. Map 2 aja belum mulai. Ini 42 menit yang lalu gue ngecek Instagram story-nya Valorant Esports South Asia, masih tulisannya masih itu ya, starting soon. Tapi entahlah guys. Ngorok ASMR, ya itu ngorokannya yokai sih, nanti lu yang dengerin. Best King main gak? Main kok.
Tapi nggak tahu nih kapan mainnya mereka. Taunya ya itu udah first half. Oni Phantom masih worth. Kai masih nggak? Yokai yang punya. Jawab tuh Om Ganteng. Masih tuh. Mudah-mudahan market Mars harum. Amin tuh Mars. Siapa tahu ada yang bisa dibeli. Jika Minfu diberikan kesempatan mendapatkan produk gaming, mau brand apa? Gini, gue nggak ngerti, gue gak gaptek gitu loh orangnya. Gue bukan orang yang ngikutin teknologi. Jadi gue open to anything sih sebenarnya, asal bagus beneran. Malam Mimin, malam Vicky. Anjay ada Prodigy. Kai ada Prodigy Kai. Gaming chair. Mengingat gue jarang di rumah, gaming chair boleh sih, siapa tahu gue pakai buat duduk ya. Tapi jujur aja kan karena gue kan kerja ya, gue punya main job, gue jarang di rumah. Gue entah kenapa kadang merasa ya barang-barang yang di rumah gue jadi jarang dipakai gitu loh karena gue kerja sekarang. Simmer gak nih masa AFK? Iya nih, minus 10 potensial jadi BA, tidak komit, tidak bertanggung jawab. NM ada Prime X, menurut lo ambil nggak guys? Menurutku kurang sih Vicky. Incer Vandal Prime gak nongol-nongol anjay. Nih gue kasih tahu cara efektif no klinik-klinik mendapatkan skin yang kalian pengen di store. Pertama, ada 2 cara. 1, jangan lu ngarepin keluar di store. Karena biasanya kalau lu berharap dia makin gak keluar. Begitu lu gak berharap dan memindahkan harapan lu pada skin lain, dia bakal muncul. Cara kedua, kalian bisikin laptop kalian tiap malam sampai dia keluar. Bisikin sambil dielus-elus laptop atau komputer kalian skin yang kalian harapkan. Misalnya Prime Vandal, kalian bisikin Prime Vandal, aku pengen Prime Vandal gitu. Seperti itu, dijamin. Sudah terbukti teorinya gue melakukan itu terhadap Forsaken Vandal terjadi. No klinik. Ini lagi yokai nanya Min kapan nikah. Buset dah. Bukti laptop sedang disadap. Iya. Oh iya, Makoto baru ketemu Mars. Reunian dulu sana. Bentar ya guys, gue ambil makan popcorn. Anjing dia hilang ya, berarti gue harus cover dong anjing. Gue lagi menikmati jadi netizen cok. Enak ya. Komen-komen doang. Real. Halo by the way. Langsung balik lagi ya, tiba-tiba dia hilang begitu saja tuh, gak ada pamit dulu, gak ada nyuruh gue tuh cover. Tiba-tiba ngilang aja. Mon kayak kapan nikah lo mau dibalikin lagi. Gimana rasanya nonton event konten interview yang mana ya? Bareng ini. Aduh bingung, capek gua 6 jam kayaknya setengahnya nunggu deh. Berarti nunggu coy. Kita berdua bukan orang yang sabaran. Terutama lu sih. Kayak kapan lamar gue, belum ada duitnya.
Belum jadi BA nggak ada duit coy. Waduh. Waktu itu juga event di India begini juga. Iya betul, ada benarnya. Makanya sebenarnya saya tidak kaget, tapi tetap kesal. Ini semua diekspektasikan, tapi tetap kesal. Mentang-mentang dia profile picture-nya Navi, ditanya Navi kapan main doh. Si paling tahu berarti, si paling tahu. Ayo lu udah balik kan? Ya udah aku balik jadi netizen lagi. Langsung diam lagi sih gua. Parah banget. Blades of Imperium bagus gak melenya itu yang mana ya? Blades Imperium itu naga Dragon Ball. Ingat nggak? Oh. Ingat nggak itunya melenya? Yang bulat-bulat itu yang kayak busur ya? Yang kayak cakram gitu lah. Busur. Ya udah. Kurang sih menurut gua, entah kenapa gua I'm not a big fan of those kind of. Maharnya gampang kok, operator Elder Frame aja gue terima. Ya ampun, gue aja punya kagak itu. Operator gue aja 4 second itu pun dari NM. Gue jarang pakai OP soalnya. Maharnya cuma seharga OP Elder Flame. Apa? Maharnya cuma seharga operator Elder Flame. Katanya dia ya. Nggak kurang tuh. Anjir masih ditawar lagi. The heck? Februari event apa ya? Udah kick off turnamen di region masing-masing. Kalau Februari mah Pasifik, EMEA ada tanggal-tanggalnya kan kemarin itu. Yang paling cepat tuh Amerika ya kalau nggak salah ya. Amerika terus Pasifik baru EMEA dan China. Terakhir China ada, pokoknya China tanggal 20-an sendiri nggak sih? 22 EMEA 20, 16 Amerika, 17 Pasifik, harusnya gitu deh. Kalian nggak ada yang mau curcol gitu? Ini Incer saat yang bandel tim tepat untuk apaan? Oh, curcol. sudah jelas Pepperex dong gua. Next NM kapan ya kira-kira? Udah nanya next NM nih padahal baru buka. Baru buka hari ini sudah next NM. Hah, masa depan bisa kita lihat tuh. Kayak apa bagusnya pisau Seno Hunter? Nongol terus di shop. Banyak orang yang suka sih. Banyak orang yang suka, gue juga kemarin nemu tuh di NM. Soalnya Tapi gua nggak simple beli. gitu loh. Hmm. Simple and clean. Dan animasi pisaunya beda kan ya sama pisau biasa. Hmm. Itu katanya animasi pisau lamanya Valorant. Yang itunya, yang klik kanannya ya. Iya, jadi orang pada suka. Kayak nyengir dong lah, default muka gua kan nyengir ya. Nah, gue diam aja nih. Nyengir. Pisau Smite itu bagus atau enggak? Soalnya aku dapat dari NM, bagus banget. The Legendary. The Legendary. Kai Kai free knife. paket telah diterima tuh Kai. Nanti dia Udah tuh, apa? Nanti dia itu loh, percaya loh. Kayak Fuyu paket telah diterima, anjay. Jangan lupa di itu ya, jangan lupa di IG story. Nanti kita repost. Di tag juga, nanti kita kagak tahu tuh. Anjay. Cek X. Ini apa ini? Yokai cek X. Lu yang jawab deh. Dia tahu penderitaan kita dari tadi. Dia nonton. Mungkin dia ada di antara kita. Penderitaan menunggu ini gila, kagak mulai-mulai coy. Kasih emot nangis kali ya. Nanti mau masukin ke web DPR, waduh. Gak ikut-ikut ah. Itu kayaknya kan Apa? punya siapa ya? Aja punya siapa? Punya Hamu yang gue tulis ya sendiri. Maksudnya, oh yang tulisan tangannya. Iya. Kebaca kan tulisannya.
Justru Siapa tahu lebih tulisan bagus, tangan anjir. gua Punya seburik gua itu, kayak anjir. cepet-cepet gitu nulisnya. Gue takut tulisan tangan gue seburik itu. Izin off min mau ngerank, silahkan. Good luck, semoga naik rank. Ini jadinya mereka pot. Ntar gue pengen nge-repostin IG story dulu bentar. Oke. Indra juga nih yang nontonin kita nih. Jika kalian mau WP debut Go Blasking VLR, langsung aja mampir ke YouTube Senpai. Let's go. Siapa? Ini ada Hendra. Gua repost. Ini ngapain sih? Ciko has entered the chat. Guguk doang tuh. Let's go. Gue bilang let's go tapi lagi nunggu gini ya, belum main nih. Tulisannya ceker ayam ya. Wah, tanya tuh yang dapat surat cinta dari gua tuh. Tulisannya kayak gimana tuh? Gimana tuh? Review tulisan tangan yokai, let's go. Review tulisan tangan gua tuh, silakan dah. Waduh. Ditinggal bawel beneran dia. Ini bahkan diulangi lagi nih video ini. Yeah, I know bro. Can I like make coffee first? Actually. Oh belum dari tadi. Gimana? Gua mau bikin kopi kalau misalnya lu nya nggak di sini. Oke. Kenapa dia marah-marah sendiri? Kayak kapan selesainya, gue udah ngantuk. Gue juga udah ngantuk, Kelvin. Tapi gamenya belum mulai-mulai. Ini map 1 aja belum GE-nya. GE fighting. Yokai fighting. Kapan ini mulainya? Gue sampai udah bilang gue official watch party. Tapi kalau saya boleh kritikan ya, boleh ya. Tolong nih, next day-nya besok lebih dipersiapkan lagi biar tidak terjadi delay-delay seperti ini ya. Meanwhile mereka, ini orang ngomong apa sih? Mereka kan bahasa India ya. Blasking kangen pijitan gua tuh, waduh. Apa surat terbuka? This is open. Surat terbuka apa? Surat letter. This is letter open. Jelek banget bahasa Inggris gue aja. This is letter open for panitia committee of Convergence. Please tomorrow don't delay lah, ya. This is already 6 hours and we not seeing Blasking playing shot head and SS. Jelek banget aja. Malu gini gue. Minum susu kayak biar nggak bobo, hah? Emang minum susu bikin kagak bobo? Oh iya, suddenly become Indian. Ya kan acaranya di India. Saya trying to berbaur, mencoba untuk berbaur. Kan mereka mungkin ngertinya itu. Emang ada kafeinnya? Ya exactly. Harusnya ada kafeinnya. Susu kafein tuh. We are one anjir. Kayak bingung. Untung setiap harinya kagak ada yang 3 game anjir. Untung semuanya 2 game semua nih. Kalau ada yang 3 game satu harinya sih, dengan delay seperti ini sih, buset sih, bisa sampai subuh beneran anjir. Ini aja kalau map 3 potensiali sampai subuh anjir. Lagi nonton anime apa kayak minggu ini? Minggu ini lagi kagak ada nonton anime gue.
Lagi tidak ada anime yang gue ikutin. Gue tuh terakhir kali nonton series aja Loki. Loki gue baru nyelesain tuh, Loki season 2. 6 jam stream, pertandingan cuma 2 jam. Ya, most likely seperti itu. Harus sabar ya. We are one day late. Casternya aja udah kayak, aduh, kita butuh gaji lebih banyak nih daripada ini. Apa, bayaran kami kurang. Kecuali tiba-tiba dikasih uang lembur ya. Yang saya ragu. Gue mau dengar bentar. Apakah ini masih di delay apa enggak? Bentar ya. Well, Crema 3 was because my accounts used to be shared between me and my younger brother and younger sister. Oh, so there were 3 Cremas. There were 3 Cremas, and so Crema 3. This is similar to the Doombrush story and Emil, right? Because they always shared the. Prefer WP dini hari, pagi, atau sore, malam. Sebenarnya sih selama nggak subuh aja sih oke sih menurut gua. Selama kalian masih bangun kan sebenarnya kan penonton gua. Fun facts. Ya walaupun kalau subuh pun ada aja orang yang bangun, tapi nggak sebanyak kalau jam-jam normal kita lah beraktivitas. So I thought it was funny that nobody killed you. That was pretty young when that was. Bang, ini kapan mainnya bang? Wah, kebetulan saya bukan panitia dan saya tidak punya kontak panitianya. Saya juga bingung ini. Saya sama seperti Anda, menunggu dari tadi. Tidak ada kejelasan. But now, yeah, it's out there now. I'll only do it for the Indian fans. Suara udah habis tapi game masih lanjut, kasihan casternya. Lumayan. Di mana? Di YouTube, YouTube-nya Pacific. Valorant Pacific. Tapi sih nontonnya di sini aja, Fajar. Are we progressing to big tech pause? Are we talking about like you know where you make cities and you just level Ribet it dah up? itu. Belakangnya sebat semua kayaknya. It's a super mega village and then it becomes a town and then it becomes super mega town. When this becomes a super mega tech pause. Ya gue sih paham sih kenapa dia ngomongnya sampai ke sana sini ya. Gue kalau di posisi mereka juga bingung anjir mau ngomong apa lagi, coba apa yang dianalis coba. Yeah, in case you didn't know, we're analysts. Oh yeah, we do that. That's what we do. We should analyze stuff. Yeah. What do analysts do? Yeah. What do analysts do? What do the good ones do? Oh yeah, we should talk about the. Tinggal lanjut S2 masih bisa nggak kayak. Yeah, talk me through the gecko. Mungkin. Because initially. Makanya gue bilang ini keburu. Gecko would be on sunset, but keburu ini anjir, keburu Ascension duluan ini. Keburu boom main di Ascension dulu ini. So when you're running the gecko, you're putting a lot of commitment on trap plays, relying on sort of something to happen. Penonton di sana gimana ya? Wah, mungkin kalau penonton sana udah biasa main ini. Ini mah hari biasa buat kami, buat mereka ya. Tidak ada yang aneh. Ini memang keseharian kami, coy. Buat mereka mah gitu ya. Constantly fighting for mid control, constantly either pushing one of the extremities, or even trying to go for tiles control. Season depan selesai di baru mulai. Jauh bener tuh. Kasian banget casternya ya. Aduh. Padahal bisa nge-cast tier atas. Ini juga atas sih hitungannya ya, tapi bisa nge-cast pertandingan lain. Di sini mereka sampai selesai season. Mainly for the flash, I think. Just the idea that you have a quick pop flash. Iya, katanya Warlock sana di India tuh emang senang mundur-mundur. Mundur-mundur, jalan mundur. Gue sampai bingung udah mau ngomong apa. Casternya sampai berewokan. Iya guys, kalau kalian perhatikan baik-baik sebenarnya tadi pas di game pertama, ini casternya bersih loh mukanya. Ini pas ini aja nih tiba-tiba udah berewokan aja nih. Tadi bersih coy, coba lu tarik ke belakang tuh streamnya. Bersih coy. Oh, yeah, I guess you can. It ends up being like a glorified trailblazer. Yeah, exactly. Right, in a way. Sampai lebat gitu dia. And I really want to see it in practice. Okay. I don't quite know how it's going to work on attack. Yeah. But that's why they're coaching G. We're not. So we'll see. I'm really curious actually. I think
On attack, it's going to be a little bit Ya makanya itu Adison. Gua makanya mikir nih, bayangin kalau satu hari 3 pertandingan. Dan break antar game 1 dan game 2 30 menit tadi kan. Ya bayangin aja tuh kalau 1 hari 3 game. Best one so far has been... Keep it short because I believe we're going to jump into game. Let's jump into game. Definitely, it's been about a year since we've been in India. Got to meet all the new friendly and the old friendly faces. Got to meet everyone. It's awesome. My favorite thing about this event is that we're able to jump into the event straight away. Oh, okay. Okay, wait. Akankah kita? Almost. I got baited, bro. Never mind. Halo? Katanya masih almost. We almost done. I only said the bad word. Tergocek masih. Padahal mereka udah seneng loh tadi mukanya. Terus tiba-tiba almost. Langsung hilang. Senyumannya langsung menghilang dari muka mereka sekejap. Aduh, balik ke sini lagi. Bentar ya, bentar mau ngeluarin bocah dulu. Ini yang caster ya? Sorry ya, tadi analisis dia caster. Harusnya kita udah masuk ke caster, harusnya bentar lagi. Tolong round 1, habis round 1 tidak ada technical pause, tolong banget nih. Raise and a fade. No sentinel for this global esports site. What do we think about that? I actually think that they might struggle on defense then. I think when it comes to a map like Sunset and you've got a competition that's coming through from Vitality, I think that there's definitely oh my god. Come on through, stretching it out, looking for a lot of control. One thing that the guys highlighted really nicely is when it comes to udah cukuran. Cypher trap wires. Ini beda orang. Or defense for Vitality, but when you flip on a Nova, you will have that paranoia. Udah nggak fokus gini. Gemah suara iya, namanya juga di venue di sana ya. Ya mungkin juga nggak pakai mixer atau apapun. Gua sih sebenarnya kagak ngerti ya per sound-soundan ini ya. Because if they're going for a no sentinel kind of a combo, they're gonna have a little bit of set plays coming from both defense and offense, right? Ini kenapa ada yang bilang anjay flip jeder jadi cast? Kenapa flip jeder anjir? That is available to Vitality. Yeah, no, absolutely. Of course, I'm excited, and we get 6 different maps today as well. I can't remember the last time that we've got all different maps, but everyone. Astaga, tolong mic-nya. Astaga, mic siapa? Astaga, akhirnya dimulai. Kayak emang harus gue bikin kopi dulu harus. Ini mulai tapi timernya stop loh. The push for global esports as for the first time. Kita let's go. Timernya tidak bergerak, mau apa juga guys. Itu timer masih 0,4 akhirnya. Akhirnya timernya bergerak. Let's go. Let's go. Before we do get into this, any predictions at all? It's gonna be risky business, isn't it, right now? Bayangkan gua dari nge-host WP jadi netizen, balik host WP lagi baru mulai anjing. I mean, it's Vitality. You can't gila. discard them because of the powerhouse that all of these players bring to the roster. I'm keen to see the new players coming into it as well. I'm steering away from the ultimate answer on this one, but if I'm going to go with it, I probably think Vitality. Nanti kan ada laporan, kita bikin laporan. Kita kasih komen itu aja boleh kali ya. Please tomorrow don't delay. Wah nggak bisa sih kayak kalau menurut gua nggak bisa sih. Lu ngomong kayak gitu juga kayaknya nggak. Tidak didengar ya, kita apa? Nggak bakal terjadi apa-apa gitu loh. Kita mah apa ya, debu ya. Jangan aneh-aneh kayak. Bukan karena apa ya, kalau menurut gue sih kayaknya emang udah begitu gitu. Maaf guys, aku culture shock. Maaf, culture shock. Waduh. Waduh. Lu menit berapa nih? Kagak tahu. Menit. Udah planting. Ya udah bentar habis ini. Kayaknya kabur. Kayaknya lu telat deh. Kayaknya lu 2 kaliin lagi dulu dong. Oke. Dustin, ente.
Mati tuh. Mati tuh Volvi kayaknya. Oh enggak ding. Kagak mati. Nice. Udah masuk round baru. Belum. Gue udah. 28, 27. Berarti lu pausin aja, ikutin gue deh. Belum berapa? 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, Yeah, fighting, let's go. These last two players to actually make a move to the site, and then they move in on the back of sound cues and their teammates taking the first contact. Gua tidak menyangka akan ada sebuah zaman di mana aku akan mendukung GE. Lah, emang boleh kayak gitu? Well, kemarin gua dukung GE juga sih sebenarnya pas monyet ya. Tapi kalau lagi main sama tim RRQ, gua lebih dukung RRQ. Apa presentasi apa player Indonesia menentukan dukunganku. And he's hoping that maybe somebody overcommits, but this time is going to be for Vitality to lightly discuss about how they're going to adjust to this global side. They've seen them for 2 rounds. What exactly is the approach? It's been extremely aggressive for the first 2 rounds itself. Bukan dukung GE sih, lebih dukung monyetnya. Betul juga. Betul juga. Karena itu. Ini gue belum bisa nilai Volvi sejago itu apa enggak. Lihat ini dulu ya. Lihat apa? Lihat nanti Byron. Gacor apa sih Volvi? Berarti sekarang dukung T1, ha? Sekarang dukung T1. T1-nya aja kagak ada di pertandingan ini. Absolutely. Great entry from Colby there as well. Kalau Peprex versus RRQ mah gue emang bias ke Peprex ya, jadi ya gue bakal dukung. Jangan ditanya lagi kalau yang itu. Gue bakal dukung Peprex lawan siapapun sih lebih tepatnya. Karena gue emang Peprex garis keras tapi kagak berhasil dapat tanda tangan. Kenapa jadi curhat? Wih. Dia pengen blind satchel kah? Waduh. It's okay. It's Byron buat musuhnya. Ya bonus. See what else you can do. Of course, Russ has used all his little buddies around him and he's now down. Blaze King blinding fast, making just the first mention. Masih dibahas nggak dapet tanda tangan ya? Kan cuman pengalaman ya. No, saved down to 1 HP. Just phantom things. TF ini dulu ini dualisnya si tim Liquid, tapi entah kenapa di sini dia jadi Sentinel nih. Di Vitality. Pretty much similar approach that they did to the first 2 rounds, extreme aggression. This time repeat on A, did not find the kill that they wanted because of that one flash that instantly stopped them from, of course, kicks. Gasking orang mana? Orang Indo lah. One utility was enough to mau apa make lagi? feel a little uncomfortable, and they lost every degree of where the opponents could be picking from. So far, it's just retake territory at the moment. It's like these B players and Vitality, Destrian, and Safe, of course, have to make their merry way over towards the A site now. Ini si Volvi mainnya terobos. Boy sih, kalau dilihat emang terobos maksudnya maju di depan mulu, kayak maju banget gitu mainnya emang. W. Waduh. Tertret gitu. Tapslok jebol enggak, ini emang dari HUD-nya. Emang begitu, kayaknya katanya ada yang berteori itu peraturan baru. Waduh, emang boleh kayak gitu? Keculik lewat smoke. Ya. Kalah. So sad. Quite the round there from Vitality. Made sure that they had at least 1 player outside of that side ready to take a fight. They probably were really expectant of that, global esports push towards CT, and they made sure that Kicks was in the right position. Bentar, carry dulu. Tenggorokan gua gatal. I'm sure the global esports probably did not realize that how far out they need to swing out of that smoke because they were really close to it. They didn't push out too much, and they lost the player there. And instantly, we saw the retraction from the player who was there right behind him as well.
Vitality, good hold of that A side once again. And now Global Esports are spread out thin. Oh, gue baru ngeliat Frostmine lagi nyari looking for team ya, karena dia kemarin dari orang hutan. For the moment, it is nowhere, and Global Esports now hoping to play with a little bit of first pick accuracy. Such a good information. Cara tenggorokan gimana? Kai? Ya minum. Ini aja masih gatel. Some player locations for Vitality. If you are looking to go to this B site yet again after a little bit of time, you do have to face with Destrian. Ras IGL. Ras ini dari guild. Dari kalau kalian tahu Leo-nya Fnatic itu dulu satu tim berarti sama Ras. Rana, he's gonna have to hold on two angles here in case he gets to, flank from mid, which is pretty open, by the way. His camera is there, but it's not currently in use. And now they're heading bentar, back kayaknya di HP gua chatnya nge-stuck bentar. Oh, lu nggak pakai layar itu apa? Oke, tapi kan lebih enak kalau di HP. Anjir, kaget. Guild itu timnya David Beckham kan? Emang iya Kai? Kurang tahu gue ya masalahnya ya. Ya kali. Gila, dapet dong. Nice game sense actually. Dia tahu ada orang sering main di atas itu anjir. Oh my god. Ujung-ujungnya di galon. Anjir, tergalon gitu. Wah, CF-nya gacor sih, CF-nya. Well, remember, this guy still a duelist aim ya dulu ya. Aimer, Pak, hitungannya. Semua akan sentinel pada waktunya. Iya. Kalau gue sih sentinel ke sentinel anyways. Kalau gue ya. Tapi menurut gue emang seharusnya kalau orang sentinel tuh emang harusnya aimnya gacor sih menurut gue. Biar musuh takut nge-flank. Iya, karena kalau enggak, biasanya kan lu ngejaga flank sendiri ya. Kalau aim gimana anjir? Kangen Coach Barbar. Coach Barbar yang mana ya? They're in the zone, man. They don't feel pressure. No, not whatsoever. Aspas ke Leviathan, iya. Itu Leviathan bakal menjadi salah satu contender yang mengerikan di NE sih nanti di Amerika. Anjir kepala gua ikutan ngedodge flash ya? Iya, ngedodge juga kepala gua anjing. Ada gua kagak main. Ada gua tahu loh itu udah berapa kali terjadi anjing. Di live WP sering terjadi. Punten Min, seperti biasa numpang nonton sampai ketiduran nggak apa-apa baru mulai di map 1. Global Esports for the moment looking probably for a B split. I'm not quite sure what Skills is still trying to do on A. Maybe it could be a fake, but a lot of utility being dumped on the B site here. Aduh. Emang boleh-boleh kayaknya orang ini coy. Gitu. Dia sering dapat first blood sih orang ini. Polvi. Kalau dilihat boleh-boleh sebenarnya tembakannya. Coach Guild. Yang waktu itu kita nonton VCT itu yang benar-benar muka serem itu bukan? Kagak inget gua. Yang fuyu dukung siapa? Aku kan karbitan. Waduh. Kok nggak dapet malah anjir? Berarti karena apa anjir? Yeah, they're gonna get away from this. They cannot plant, they can't test that spike. It's over. Tiba-tiba sepertinya mereka harus menghindari Cypher sih udah. Bengkai nggak main kak? Enggak, Bengkai nggak tahu kenapa dia nggak datang ya. Katanya visa issue. Mungkin visa issue ya. Dia ngasih statement nggak sih? Kalau waktu itu kan Samning ngasih statement ya. Gua nggak ngecekin Twitter pribadi dia sih. I'm not quite sure if he was supposed to get in the lurk so that Lightning Fast could teleport, use the shadows and get there. But it was kind of, half played because
they were giving out so Kalau nggak salah coachnya GE masih sama sih harusnya. Sama tahun kemarin. And then suddenly tahun ini. comes the call of rotation. They go all the way, but by the time they can reach there, Vitality Vandal Max Pang 1000 WP ambil nggak, men? Ya bebas. And it completely just burnt Lu out. suka nggak? Gitu aja. Menurut gua sih suaranya kalau misalnya lo yang merhatiin suara ya, Matchfang kurang sih, tapi warnanya bagus sama desainnya. Gue hampir mau beli kemarin yang Phantom deh kalau nggak salah. Cuman akhirnya nggak jadi, sayang duit gue. Spin iya, coach spin harusnya. Region yang paling ngeri M-nya dari mana, Min? M Pacific kenceng. NE ada Aspa, setiap region tuh ada aja sih M-nya. Jadi mana nyebut sih kalau per region gitu ya? Sebenarnya kayak ya menurut gue pasti ada nggak sih player yang sama-sama pada akhirnya tiap orang-orangnya tergantung orangnya anyway gitu loh. Yeah, but I think this round's gonna be more focused about getting Fun fact, Boom versus GE di scrim menang Boom. Ini yang apa line up terbarunya? Yang roster terbarunya ini. And for the moment they're going to explore mid, and I like this approach from them. They're finally going in to see something new, but the camera from Safe is still there as well. Vitality have just sniffed everything over the Kepengen Velocity karena mid gak bisa didapetin. Itu salah satu S tier apa knife battle pass anjir. Velocity karena mid. Seneng banget tuh pakai itu. Yoi. Roster sekarang, waduh. Oh gila, saya F-nya sih ngeri banget sih. Apa sih? Dia bingung aja dipikir temennya kali. Samping-sampingan tuh. Itu ada yang ngeblind di depan dia. Enggak, habis kebuka blind terus tiba-tiba di kiri ada musuh, dia kagak sadar. Waduh, tapi asli lebih solid kayaknya nih Vitality ini. Yeah, first two kills kind of went awry and they could have Gimana? Maybe a little bit more passive safe. Tahu sih masih ini kali ya, masih belum. Smoke and of course his own cage as well. And masih belum comfy kali ya mainnya, apa gimana ya? When he's got one right next to his face. A little bit of entertainment. Masih 4-2, masih bisa. 45 nggak sih? 25 nggak sih? Tuh. 25, oh ya, sorry. 52 masih bisa. Equalize at the half at best. Yeah, do have another purchase to come in from them. You mentioned earlier that a couple of ults would start to come online from global. Those they do have 2 to utilize now. Tapi mereka udah half buy sih. Dukung siapa pengennya sih? GE ya karena ada Blast King. Oh, damn. Kupikir dapat tapi ternyata di cover sama runner. Cover sama pelari, bro. Bodong kah investasinya? Mereka udah half buy loh tadi padahal. Gue kalau secara keseluruhan sih harus jujur sih gak seyakin itu emang sama rosternya GE sih. Bukannya apa ya? If it gets both of those players, absolutely a different story to be told. At least for the beginning of this round here. But you still got to remember, the shots have to come through from Runner. And he's able to find 2. Destrian catches Colby at the end there as well. Ya, ini emang harus membuktikan diri sih mereka pada akhirnya GE. Iya sih, gimana ya? The Thrash off the rip, quite unfortunate. And I understand the game plan, right? You know that you've lost the A main control quite convincingly to Vitality a couple of times. You want to try and catch them off guard. You would expect 2 players to come in from the elbow. If you catch both of them, you're guaranteeing yourself a high success rate for the round. Yeah, absolutely. Now they're walking in towards A. Want to probably play a little bit of contact, it seems. Runner's actually changed up his routine for this game, and now they're going straight in towards banyak yang itu sih, banyak yang kayak tim-tim yang gue jadi kagak yakin itu sih. Dari perubahan rosternya kadang-kadang ada beberapa tim. Even TL tuh gue juga mempertanyakan masih. Tim franchise maksud tuh. Iya, yang roster-roster perubahan. Ada beberapa roster yang gue masih gak bisa ngomong yakin gitu. Ya ampun. Oh boy. Plant is up though.
Skills has the pit activated. Oh ya ampun. Di momen kayak gitu kena phantom moment, gue sih kena mental sih kalau kayak gitu udah. Phantom moment kedua. Gue sih kena mental ya kalau kayak gitu ya. Akan menyentuh phantom lagi. Anjing, phantom momentnya 2 kali banget nih. Yeah, there's nothing that Global are able to do that's actually breaking 2 kali banget nih coy. Vitality. The best thing is switching out on their positions every round. They've got save playing on B a couple Sekali aja udah bikin kena mental tuh 2 kali, cok. You know, runner with him a couple of times. Kicks is making sure that he's keeping information tabs on every part of the map. Flashing out towards mid, flashing out towards B main. So this Vitality team is well prepared, clearly. Yeah. Very prepared on holding these sites as well. Either pushing A main, pushing B main, expecting GE to be going in these extremities as well, because mid is kind of... That's why I play Vandal. Padahal lu termasuk lebih, lu juga lebih bagaimana ya, lebih nyaman gitu loh pakai Phantom dibandingkan gua. Gua dulu Phantom user dulu banget, tapi lama-lama jadi Vandal karena kesel kadang-kadang. Apalagi kalau gue tipe pas lagi defender ya, gue lebih suka pakai phantom kadang-kadang. Jangan gitu, cok. Apaan tuh yokai, emang boleh kayak gitu? Apapun bisa terjadi. Masih banyak sih waktunya, masih bisa kemana-mana, tapi mid controlnya udah dikuasai. Udah dikuasai Vitality mid controlnya. Kagak diliatin tuh. Aneh banget menangnya sih, tapi ya udahlah, kita dapat. Gimana? I'll take that. We'll take that. Ya udahlah ya. Anjir, muka serius loh. Gak juga gara itu, gara burungnya kagak dapet info, dipikir Blast-Kingnya kemana gitu. Digang pisau terus. Iya, soalnya kan dipikirnya ini ya udah rotate ke kosong, iya. Soalnya orang-orangnya pada ke mid kan. Itu kurang hoki aja sih. It's okay. 75 mungkin, ayo. 75 yuk 75 bisa kali. Wah, runnernya pakai OP lagi. Iya, Mopi. Iya, soalnya dipikirnya dimajuin Sugar. Nightmare. Itu face your fear deh perasaan. Kan kalau tim sendiri ya ampun. Wolfie tunjukkan kalau kamu bisa menjadi seperti something. Ya, something bisa seperti itu sekarang karena timnya juga mendukung gameplay ya dia sih. W Gaming sangat perfect fit buat dia. If Lazy King is gonna try and maybe sell out a fake here, not quite sure how much Vitality would buy into this because they've actually left that A side on retake. Itu kalau gue udah gitu. Kills harus dapetin timing sih ini. Enggak langsung itu. But at most this is just utility being wasted for them because Vitality have got this under control all day long. Yeah. Ditabrak fakta. Gimana dong? Nembaknya terlalu jujur. Nembaknya kalah nembak sih ini. I'll say that, kalah nembak. Oke. Waduh. Kalah nembak. Waduh. Yeah, I'm not quite able to understand what exactly is the role of Dia nggak bisa diam aja di side gitu, masuk side-nya aja belum. In terms of gameplay, because as the initiator, we're seeing Blazer King lurk, on more than half the rounds that he's played as the Fade, because he's got utility that can actually, in combination with the Gecko utility, can actually open up the site a lot more better. They can get a little bit more aggressive, but at the same time, Vitality are reading it really well. They know that Global's always got one lone, player on the other side of the map. Yeah. Need to see something different from Global. And, want to see it work out,
Last round of the half though, Showstopper is available. We've got some B main control at least established for Global. Lurk in these mid for Ya ampun. Apaan? What? Ngeliat orang aja belum galonnya hilang. What just happened? Total smack in the face towards these Global members. It's all down to lightning fast with the sheriff in hand. Ente sih. Can't get anything done either. A flawless one to end it for Vitality. Oh Gak bisa Cok, gak bisa Cok. Kalau nembak Cok. You've got runner just Ini sih out aim sih kalau yang ini sih menurut gua. And this guy hadn't Dari tadi fight-nya loh. quite some time, and of course in the final round Banyak yang kalah anjir duelnya. ballistic, right? And I love the fact that Vitality are, taking in this probably in a more fun way than they would have probably thought, because Global Esports clearly have a little bit of a problem in terms of the TF emang sakit sih ya, namanya juga dari TL dia bahkan duelis kan di TL. Berarti kan emang karena aimnya gacor ya. That GE are going to be rushing into most of the sites. I mean, oh just my look god, at the SES difference, perbedaan man. aja Runner sih. is just ahead of the curve at the moment. 3-3-6, kicking goals, and Holby Gimana ini Kai? right? He's trying to be Kurang the tahu ya. he's trying to pave the way for. Gak tau mukanya Volby ini mengingatkan gua pada seseorang, tapi siapa ya? Of course, I want to see these horns come on through as well from. Lupa laptop gua lagi. Masalahnya kan itu ya. Blaze King, but as you said, he's just playing a little bit lurk, a little bit disconnected. So coming to the switch up now, the halves as well. I mean, we're looking at the pistol round. That definitely needs to go the way of Global. To try and Tutup get Kai laptopnya, kok tutup Iya nanti gimana layarnya dong? hitam. Kan sudah satu paket ya ini ya. reenact what happened in the last map of our last series as well. Mungkin kalau kita ada duit bisa upgrade PNG-nya jadi bisa buka tutup laptop. Waduh. Lu ya yang bikin ya. Nah, kok gua? Mirip Thompson, ada benar ya? Lumayan mirip Thompson. Gambar-gambar kan lu. Lu tahu Thompson nggak? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Amazing, back when he was playing in Europe, but coming into Tier 1, this of course, he's had a gap. He was on Mad Lions before, and he did have a pretty good stint back there, but he's been on and off, and now Chill. Udah nyuruh Seiren aja. Ya ampun. Chill. Vitality, which hasn't been the greatest of starts. Pro Dota 2 iya, Thompson Dota 2. Waduh. Aduh. Oh boy. Well, once again, Global Esports on the back foot. Lightning Fast gone down to 5 HP. Jangan Seiren Bang, ini nunggunya udah lama betul. Betul. Tolong jangan Seiren. Masa kita nunggu lama untuk pertandingan yang sangat cepat? These sort of scenarios, you got to take a risk, you got to take a gamble stack for Global. 2 on the B site, hope that they walking towards your crosshairs. Mechan, lu jangan berlebihan lu. Maybe you can get one and fall away, but the A site already overwhelmed for the Vitality members. Going to call for the rotations. It's definitely going to be a difficult retake for Global, that's for sure. Yeah, they're definitely gonna have to attempt this because they have no choice but to win these win this pistol round and follow up on the next one as well. Otherwise, they're Tandai kau ya. Vitality are just singing, dancing, and enjoying this party through and through. And Runner, he's looking for more. He's gotten the first 2. Does he want the ace? Waduh, nggak dicek. But Kicks gets another for him. And Runner will have to settle with a 4K as Global Esports only will find themselves going down by 7 rounds. Yeah, Chef's Kiss. Udah. Kita ban aja nih orang. Iya, bye. Bye. Gua nggak teo lagi, gua ban. Bodoh soalnya. Kagak punya tata krama. Dipikir ini bisa chat saya enak jidat anjir. Absolutely. This has to be Vitality. Pasti sudah Radian harus ada tuh. Gua nggak yakin sih dengan mindset kayak gitu dia Radiant Heart stuck. Bowie did throw down the angels and he will not be forcing them back. But on the other side of the map,
Global Esports did try to take A control as well, but they've left that back as well. Wah, mereka pakai strat yang ada beli senjata full buy 2. Oh iya, kalau mau kayak gitu jangan di sini, jangan di sini. Reimbursed. Where the explosion will start to come out for Vitality as well into the side. Everybody just getting in, pulling off lines. Chaos about to Oke, Ras dapat 2. It's okay. Make this expensive at least. Oh my god, lagi-lagi kena kepala doang. Ngeding semua. Ayo, pukul semua. Ayo. Wah, di heal tapi itu si Omennya. Healnya dikit doang sih. Tapi lumayan. Ya tetap aja itu dia pakai klasik doang nih masalahnya Lightning. Iya makanya. Kecuali kena kepala tuh komennya. Copper going out, oke. Wah, iya kan timing. Mahal nggak sih tapi? Ya oke lah, dapat 3 lah. Yeah, it most certainly does. This is not, of course, as close as it was. Bang, ada yang tahu nggak namanya tim Frostmine apa? Orang hutan tapi udah bubar. Udah nggak ada. Ya udah. Dia aja LFT sekarang. Iya, Frostmine tadi looking for team. Kasian ya. Kasian sih. Menurut gua kasian sih orang dia baru masuk. If at all they want to make a historic comeback in the first ever game that they're going to be playing with this new roster. But it all begins with them finding this round. I mean, it's a stacked round as far as Vitality is concerned as well. They go into it with a whole bunch of rifles. Ya, Frostmine, wah kurang tahu ya. Weh. Udah gitu ketawa gitu lagi. Weh. Emang taunya kayak gitu kalau weh. Baru juga dapet tim langsung baru. Iya, gue kaget anjir. Okay, skills showing what you got. Show us your skills now. A bit of a defensive setup, but he still goes down. He was confused about what side to be. Okay. Povia and Russ do get 2 trades back though. And there's another one from Blazing King. Tinggal sendiri nih. Left standing. And Russ wins for himself. Let's go. Yuk jadikan ini momentum, jadikan curse 11. Curse 11 is real. Habis ini 11-11 sih biasanya. Walaupun jauh mungkin saja. Ini kenapa bisa jadi Rusman? Pasti di sini yang apa semua nama dijadikan Indo versionnya ada. But I think with the way that he's been navigating his squad at the moment in this one, he doesn't necessarily need the greatest weapon to still have impact. Oh, here comes the force once again towards the A side. Lightning fast. Rusli. Ya udah. Bagusan Rusman atau Rusli guys. Kalau Rusli ketik 2, kalau Rusman ketik 1. He's predicted it all too well. Safe gets another towards mid, and Global Esports ingat, Rusli 2, Rusman 1, ketik di chat. And at the most probably destroyed on this map of Sunset. I mean, hardly even touched as well. Great crosshair placement, great Rusli lagi. And just a great shutdown of a round. You have to see just a Flash. Ya. Gak expect, dia expectnya langsung orang kedua ketiganya. Gak expect Flash yang keluar duluan. Panik langsung. Padahal tadi masih bisa tuh. Tapi langsung di pick 2 orang. Gue barusan berlangganan 9.000 di Dana udah ngurangin saldonya. Tapi kok belum keluar ya? Harusnya sih langsung keluar ya. Oh boy, match point 12-4. Coba dicek lagi ya, bagus ya. Mungkin belum kepotong sebenarnya itu. Ini ada yang bilang kan EDG pas Afrika TV nggak try hard. Itu kayaknya mereka kecapean, weh. Mereka kan habis itu ya. Mereka kecapean. Habis menangin yang pertandingan CN yang cukup lama ya. Karena CN tuh katanya off seasonnya banyak banget. Sebanyak itu sampai mereka nggak ada stop sama sekali dan mereka ikut terus kan. Katanya sih itunya manajernya yang disalahin. Iya. Yang ngambil pertandingannya gitu loh. Itu sampai siapa tuh si Kangkangnya yang ngomong, dia kayak ditanyain gitu terus dia ngomong semacam kalau lu bisa
ikut event sebanyak itu dan lu masih bisa perform semaksimal itu 100%, silahkan gantiin posisi gua di EDG gitu. Dia sampai sekesel itu sampai ngomong kayak gitu aja. Ya wajar sih. I mean, walaupun game lu suka main game pun ya tetap bisa burn out, bro. Apalagi lu mainnya di level pro player gitu loh. It's the whole different thing sama lu main ranked gitu. Esports are actually kind of tripping over their own feet. You know, those crossfires that we just saw between Rust and Lightning Fast towards A main, where Rust peaked. Wah bagus, mungkin Anda membership di tempat lain kali. Dicek dulu. Soalnya belum pernah ada kejadian kayak gitu. Harusnya kalau misalkan emang lu udah member, harusnya di sini keluar gak sih hijau juga jadi. Iya walaupun makanya. gak keluar notifnya ya. Pasti ada yang salah, udah gitu aja. Amin kagak ada yang pernah ada masalah kayak gitu di sini. Work life balance terus habis itu dia juga kan kalau misalnya nggak tanding dia nge-stream juga ya. Biasanya kalau stream tuh udah ini sih, kalau stream itu udah kontrak sama timnya juga. Membership di akun admin Yokai bahkan belum kebuka membership di sana. Skills has left the server for this, and I think this might be just it. Blazer King, though, he's still keeping hopes alive. He gets one, and now the A side to be the masih bisa lah ya 3v3, tapi kok udah match point? Gue baru nyadar. Wah, ente udah triple kill. Ini tinggal Lightning Fast sama Rush. Memberikan nafasnya bisa apa enggak? No way! This guy so crack, man. This runner guy so crack. Will it be given on over by Destrian? It's on to Russ. Ayo Rusli, Rusdi atau Rusman. Just to reveal where his opponents are playing from. The top screen goes up. The defuse can't quite be there just yet. Can't see the target. Tulpan kagak bisa itu, dia kagak bisa defuse aja pakai wingman. Paranoid it feels on where he wants to sing the wingman, but now they know the time is ticking and Runner dan ditutup dengan ace. A spectacular start to Runner under the Vitality banner. What a game from these boys right here. Absolute ke-1 chaos caused for global esports, but it seemed like Vitality were listening to Beethoven and playing in complete symphony. Absolutely amazing debut, especially for the two youngsters here. Maunya nyalain lagu. What a talent. Kalau YouTube-nya yang ke-pause. The entries, the holds, the multi-frags, the number of times this guy's clustered out. Ada bengkai nggak bang? Nggak ada. Move from his position is insane. Coba ke dana CS-nya tanya. Iya, coba. Ini buyar belum, masih ada map 2. Tapi udah dapat itu ya, udah dapat email masuk kalau misalnya dapat membernya atau enggak? Ya coba dicek dulu, pasti ada yang salah sih menurut gua. Soalnya nggak pernah ada keluhan seperti itu di sini. Baru ini nih. Kalau misalkan lu belum dapat email, dapat membership, lu coba minta ke Dana. Kalau misalkan udah dapat email membership, kayak mendingan ngomong ke YouTube dah. Iya, lagian juga Benkai kagak main ini ya, hitungannya kagak main full roster yang sebenarnya harusnya mereka ya. Iya, betul juga ya. Walaupun gue sedikit ragu itu menambah banyak sih, jujur aja. Pada akhirnya kan pilarnya ya, you know. Ya sih. Oke. Menurut gue sih GE itu ada 2 orang yang harus membuktikan diri sih, termasuk ya Benkai sama Dasking. Iya. Ini pembuktian mereka di sini soalnya masuk franchise. Iya. Nih iya doang lagi. Ya, terus gue harus ngomong apa? Ya. Nanti habis ini isi saldo lagi aja. Waduh. Coba dicek dulu bagus. Jadi kagak enak ini. Ben di PRX juga efeknya nggak banyak, makanya dicadangin. Bukan waktu itu dia dicadangin karena dia ada masalah gigi ya? Itu pertama, terus akhirnya pakai apa susunan yang baru dan ternyata susunan barunya efektif tanpa dia. Akhirnya lama-lama berguling sampai grand final udah. Mereka merasa ya udah berarti ini yang udah paling cocok. Akhirnya Benkai di bench. Betul sekali Kurosato. Emangnya aku harus apa? Betul.
Anjay. Tapi bagus. Coba dicek dulu, bagus. Coba dicari masalahnya di mana. Nanti lu jangan-jangan membership lagi tiba-tiba kagak bisa lagi kan. Berarti akar permasalahannya harus diselesaikan dulu. Iya. Bang Udut pindah kemana Min? Ke MIBR kalau nggak salah. MITH, sorry. MIBR mah Brazil. MITH, made in Thailand. Balik ya dia hitungannya. Tapi sih GG banget dia balik-balik tapi jadi pro player lagi. Siapa yang nyangka? Kita pikir dia bakalan balik ke streamer, full time streamer lagi, ternyata jadi pro player lagi. Baru kali ini yokai merasa iba biasanya malak mulu. Nah lo mampus. Anjir gue baik tahu. Itu orang-orang kagak bakal dapat hampers kalau bukan karena ide gue anjing. Ya udah, ya yang idenya paling brilian yokai iye. Ini lagi ikut. Pasti dibujuk Fuyu. Enggak sih, enggak. Fuyu Itu tuh lebih tidak punya empati daripada gua. Lebih ke arah karena standar gua terlalu tinggi. Jadi misalnya ketemu orang yang di bawah idealisme gua zero empathy sih. Oke. Gua INFP, jadi ya gitulah. Anjing, bawa-bawa itu tuh. Tapi murni yang soal dikirim-kirimin itu idenya yokai. Yokai baik guys, baik banget. Kalau diomonginnya kayak gitu cara ngomongnya sih bikin orang kagak percaya ya. Yokai baik banget guys, oh my god. Lebih gak percaya lagi sih anjing. Kepikiran, ya. Orang-orang lebih kagak percaya lagi sih. Jadi yang belum like di like dulu ya guys ya. Ini ada yang ngomong aku Taurus. Ya terus aku harus apa? Aku harus balik jadi netizen lagi. Fuyu kamu dipaksakan, jujur kamu jangan takut sama yokai. Enggak kok. Tahu nggak, gue pernah baca kok Taurus itu katanya orangnya suka berbagi. Gak, gue bercanda. Abis ini Kurosatu pergi. Mulai influence gue mulai berefek. Kamu tidak kooperatif. Ya ini diseriusin sama dia. Yokai. Apa? Diseriusin sama dia yokai. Gua ngantuk lagi nih. Ini breaknya lama nggak ya? Vitality menang aja dong. Yokai. Biar cepat selesai yuk. Dukung GE tapi pengen Vitality yang menang. Gila bagus sangat berusaha. Gak usah dipaksain dulu, bagus. Mungkin hari ini emang lagi bukan harinya mungkin berbagi. Besok masih live kok. Besok masih live tapi cuman apa nih nyokap gue kalau mau buruan. Apanya nasi goreng? Runnernya sih ngeri sih. Tuh lihat ACS 400 cok. 425 mana ada ACS 425 anjir. Kill 28, headshot percentage 33, first blood 44. Yang nonton wajib donate guys kalau mau di notice yokai. Iya. Ngomongnya emang iya tapi di kepalanya yokai ngomongnya cuan. Furia dari mana, Kai? Apa? Furia dari mana tuh? Furia dari mana ya? Aduh, Udah. Ya udah. Kalau gitu biarkan viewer kamu yang menjawab.
Ya udah goblok nih gue nih. Tolong teman-teman bisa diterahkan pertanyaan itu. Kapan ACS-ku lebih dari 400? Iya kapan orang ACS? Gue baru pertama kali deh ngeliat orang ACS 400. Smurping. Iya anjir. Rebahan enak sih Kai. Wah, ada betulnya. Sekali rebahan yokai langsung bobo. Hilang, sumpah hilang. Habis ini bahkan selesai. Hilang. Oh iya, gue harus itu dulu, harus laporan dulu. Buruan dong, selesai dong ini. Masih laporan dulu. Babi, diam kau. Aku tahu kok ya. Wah, Kang Sawi memberikan membership. Pada siapa kak itu? W Gaming dapat, Cok. GG Kang Sawi. Jangan lupa W Gaming berterima kasih pada Kang Sawi. Thank you by the way Kang Sawi. Bagus klaim. Gak ada klaim woi. Itu random. Udah ada yang dapet juga kan. Masih minta klaim anjir. Pasti dia fans X garis keras tuh. Oke, habis ini Breeze. Map pick-nya GEC. Apakah melihat tadi tembakannya kayak tadi, apa iya kita bisa percaya? Jangan-jangan udah capek gara-gara technical pause kelamaan. Mungkin. Apa? Inilah rasanya? Rasa suka pada dirinya. Sejak pertama. Dilanjutin. Aku bertanya. Aku padahal udah diam loh. Gue udah diam loh padahal dilanjutin anjing. Facebookmu apa? Nomormu berapa? Ini zaman Facebook lagi itu. Apa senyuman manismu membuatku dak-dikduk melulu? Terus. Gue jadi netizen lagi aja. Nah, jadi netizen. Jangan baik jadi netizen, ya ampun, yokai. Mending Cowboy Junior apa Smash yuk? Kebetulan mereka di luar jangkauan age range gua semua, jadi gak dua-duanya. Admin Fuyu kapan live nyanyi? Gue nggak bisa nyanyi. Jangan suruh gue nyanyi, nanti kasihan telinga kalian. Mendingan jangan. Kai, aku ngantuk. Iya sama yokai. Yuk tidur. Ini kenapa ya? Tunggu. Ada betulnya kamu. Ini ada You Know Me So Well. Girl, I need you. Girl, I need you. Girl, I want you. Girl, I want you. Girl, I heart you. Gue cuma tau, kenapa lagunya Smash yang nempel di otak gue cuma itu doang, padahal lagunya mereka nggak cuma itu ya. Apalagi sih lagunya Smash? Aduh, itu bahkan belum selesai gue ngetiknya udah kepencet ke send. Udah kagak fokus babi. Itu kenapa hatiku cenat-cenat ya itu I heart you. Kalian semua tahunya cuma kenapa hatiku cenat-cenat doang, sakit jantung kali. Udah bodoh nih gue guys. Yokai hilang dari server. Tibanya setengah jalan bukan 1-2 huruf doang. Kalian pernah gak sih kayak, jadi misalnya kalian lagi ngetik gitu ya, terus kalian diajakin ngomong sama orang in real life, tapi entah kenapa yang kalian ketik itu
kata-kata yang kalian pakai buat ngomong sama orang itu in real life terus kalian kesen. Kai, jawab Kai, ditanyain tuh Kai. Apa? Tuh kapan Lord spawn? Gak tahu cowok mana gue main ML anjing. Kenapa gue jawab juga bangsa? TO ya sih, TO ya guys, TO ya. Bisa nggak sih gue TO apa? Ayo, emang bisa. Oh nggak bisa. Bisa di blok? Emang bisa? Nggak bisa. Bisa kok gue pakai ironsenpai. Ntar ganti akun dulu. Abi niat banget. Ini masih ngelanjutin itu apa? Band bisa nggak tuh yokai? Bisa kok pakai Irsen. Emang iya? Bisa lah, masa enggak? Ya kan bisa gue buka lagi, Jo. Gini amat ya matchnya udah nunggu lama. Ya, apakah semua pengorbanan ini worth it? Lah jenderal udah berkicau. Gue udah jadi kayak Levi gitu loh, kayak menatap regimen gue. Apakah pengorbanan kita semua worth it untuk ini semua? Udah gitu badan gue gak enak semua lagi karena kemarin gue habis imunisasi. Tangan gue sakit. Ini kenapa ada kene? Gak gitu. Kayak mulu. Capek kapan tidurnya? Tetap kayak mulu anjing. Mengorbankan 9K untuk demi match yang sangat seru ini. Emot batu. Emot batunya diketik tuh, bukan di 100 untuk effortnya. Oh iya, smash lagunya itu. Senyumanmu tak akan pernah luntur lagi. Apa habis itu? Ya itu singing all day long. Oke. Tuh ada yang bilang tuh imunisasi bukannya pas kecil doang. Enggak, sebenarnya kalau misalkan Iya benar, sebenarnya admin Fuyu tuh baru 5 tahun. Iya guys, jadi aku tuh masih 5 tahun. Jadi kalian semua yang bilang mau lamar-lamar admin Fuyu, kalian tuh mau lamar anak kecil, bocil. Percaya tuh orang tuh. Ada tuh. Padahal dia sendiri yang ngomong, aku tuh udah kerja, sekarang dia tiba-tiba jadi bocil. What the fuck with this girl? Tiba-tiba dia jadi bocil, cok. Amin Fuyu lagi latihan suaranya biar bisa war. Gak bisa, kayak suara gue tuh di tengah-tengah, gak bisa jadi lucu, kagak bisa jadi kayak onesang gitu. Onesang. Iya, masih cempreng. Ntar nih apa nih? Udah ngeliatin stage. Oke? Mulai, ayo. Langsung gas. Langsung terjun ke map. Ya, main saya Fortnite. usahakan. Nah, mereka pakai Sky. Hah? Pakai Sky. Metal lama. I mean ya, oke. Tapi cukup agak lain sih ini pakai Astra. Ara-ara coba Minkai tuh, Minkai. Gak mau. Ara-ara duitnya mana? Satu ara 100.000. Jadi kalau 2 hitung sendiri. Emang meta baru yang dipakai apa bang? Kalau di Breeze? Meta baru ke-1 lebih sering dipakai sekarang. ke-1 Cypher juga nggak sih? Cypher udah pasti. Iya. Untuk sentinelnya. Guys, patungan buat yokai ara-ara guys. Bisa gitu anjing. Untuk 1 orang anjing.
Untuk satu orang di voice note dikirim langsung. Nggak usah aneh-aneh lu anjing. Di Japri ya, di Japri. Lu nggak usah aneh-aneh anjing. Kagak ada konsen. Kagak ada tuh bahasan tiba-tiba. Ngirim-ngirim. Tunggu BRI gua kagak maintenance, gua arah-arahin video kan. Capek deh. Mampus lu besok. I mean dia minta arah-arah ketika gua lagi ini aja, ketika gua lagi ngantuk banget anjing. Fuck. Apa? Nanti di-share di Discord. Oke, udah masuk ke caster, harusnya bentar lagi mulai. Iya. Casternya berewokan. Difference if where they went wrong on the first map doesn't make its way here. Yeah, well, momentum, mentality, and mortality. 3 problems for global esports, right? They couldn't break the momentum of Vitality and couldn't make their own happen. Their mentality, well, it dipped with the momentum, and their mortality Makan rate geprek was kecap pretty Kai much zero itu. almost Tapi every kan tadi single udah round. They makan couldn't yuk keep kan. their plays alive for Kayaknya enough geprek time, kecap sekarang whereas udah tidak Vitality, available their ya. 3 biggest, Sedangkan geprek yang biasa gua beli sudah kagak ada tempatnya di sini, udah tutup. adapt, and Oh iya, so sad. Yeah, runner. Yokai sangat sedih. Yes. Ketika dia ceritain ketika itu terjadi dia langsung cerita sama gue terus dia sedih, dia nangis. Sekarang setiap hari makan warteg apapun dikecapin. Minum pop ice, kenapa tiba-tiba jadi minum pop ice anjir? Yeay, mulai. Hore, guys, let's go. Picking up the Viper instead of the Omen controller. So it seems like they want. Emang geprek kecap tuh dari sananya emang udah dikecapin atau lu kecapin sendiri? Kecapin sendiri. Ya kecapin sendiri lah. Mana ada menu geprek kecap anjir. Kecapin sendiri. Historically though, I do want to put it out there. Tapi yang gue bingung ya di Jakarta tuh namanya geprek, tapi ayamnya nggak digeprek. But here we are. Seeing a bit of a difference. Let's see ya how this mungkin Vitality with a bit beda of aggression towards A from beda culture, beda Vitality are actually heading in towards B. Global Esports already beda apa? Beda cara, I don't know. And they might just actually catch 1 or 2 players off guard here. The camera's been pinged and destroyed by Destrian, so there's an alert now. Ya basically ayam oleh sambal aja. Tapi enak sih karena ayamnya udah disuwir gitu. Yeah, Russ had the flash in the hand, but Polby actually peeked before he could throw it down. And like nembaknya boleh tuh nembak satu kena lu. Whizzing past him and safe. Udah getar kan anjing? Udah getar kan nembaknya? Everyone's side, yeah. Lightning fast, he's getting a little bit off closer first. No, but Runner's ready oh my for God. it. He just spams him straight down to the wall. Ayam penyet apa bedanya sama apakah GE butuh latihan nembak dulu? Oh, actually. Sama-sama gepeng nggak sih? Nggak jadi tinggal skills ternyata. Aku pikir ke thread. Guys, GE butuh nembak guys. Sampai nangis loh dia. Global Esports, they had a bit of a good idea towards that B halls. They did find, a little bit of control, but that one flash from Russ could have probably changed the outcome, right? Because even on the side of Vitality, tolong tembakannya. Baru masuk map baru. Harusnya kalian reset tembakan sudah. Waduh. I mean, for me, it's going to be interesting where Russ's priorities are going to be around the map as well. That 0 point is going to be extremely powerful against the expected plays to come out from. Masih buff butuh duit. Gak tahu nih, mereka mau duit gak sih? Bukannya kata lu mereka itu ya banyak duit. Ya mungkin karena itu kali ya, jadi kayak nothing tulus kali ya. That's where I feel like we need to see Russ kind of step up and pull his weight in towards this map. Yeah, and at the moment, Global Esports making a bit of a gamble here. All 5 players stacked towards the A site, and Vitality are actually going straight towards it. So this is a good decision from Global, but how much can they actually extract from this round is the question. 1, maybe 2 could be possibility, but if they're able to maybe clutch out a Thrifty here, it could be a statement that needs to be made early on. I mean, it's all classics.
So we'll see how they navigate this one. That 0 point is still up with flash drive. This is where they can start to Mungkin besok-besok kalau misalkan gue ikut WP lagi, terus kita nungguin lama, kita bikin sesi bacain tarot aja kali. Bacain tarot? Apalagi bacain tarot, anjir. The biggest issue for me Jangan deh nanti they itu. hit that recon right and you reveal 3 players right behind that smoke wall from the Viper. Kasih pengalaman Dika, semangat Gua tuh udah kasih dia motivasi. Gua tuh udah dikata-katain orang klinik. Lu masih mau baca tarot di sini? Nanti jadi channel magic tahu di sini. Bahas astronomi aja, astronomi atau astrologi? Kalau astronomi saya kagak ngerti, no. Astrologi masih oke lah. So far not too much, but we've got the Vandals to come on through in this. At this point, I want Vitality win sih. Prediksi skor pakai tarot kagak bisa. Through towards the mid of the map, over towards A as well. Just leave. Vitality will win this, no cap. Bahas Astro Boy sih. Bahas Astro Boy kayak gue nggak ngerti. Gue juga kagak ngikutin lagi. He's isolated, he needs that kill, but he too has been stuck in his position. Russ is coming out to help him, but it's probably not going to be enough. He's going for an aggressive peek. Mau di-push kah? Okay, nice. But the flash from KO connects, and they've got an advantage. That's where the dust will start to settle as well. Put up the cloud. Setup Vipernya oke. Oh tapi mereka double itu ya, double controller ya? Enggak juga. Rotations for Vitality. Wih. The B side of things, but these duels at the moment are just a stalemate. Caught out with your knife. Sender is Apakah starting to go Global's way. This is their first buy round, of course. A bit of a weaker Vitality. They can still look to find damage second attempt over towards the A side as well. Some nice information to be revealed. That 0 point. Astronomi atau astrologi? Kalau astronomi itu ilmu yang mempelajari. Astronomi itu ilmu yang mempelajari angkasa luar. Kalau astrologi itu ya ramalan ya, zodiak. They've gotten so much damage done. They dropped 3 weapons of global esports, and you know they're gonna force them to buy in. And astrofisik gak tahu, udah gua nggak belajar gituan pas gua kuliah, jadi gua nggak tahu, dan gua udah lama nggak pakai ilmu fisika gua buat sehari-hari, jadi ya jangan tanya gua kayak gitu. Gua pengen ini ya, pengen toilet. Oke. But of course, again, safe. He's Okay, they won the bonus round. And maybe. He's not afraid of doing it time and time again. Apakah? This time sending Polby a little bit forward through mid with a self boost up onto the bricks, but hey. You get the kill, you take out. Belajar tarot dari Asa, saya ada ahli perbintangan. Sebenarnya tarot tuh nggak ada hubungan sama bintang, by the way. Ayo Mindy jadi caster. Have reminisce about Paper X, the infamous brief. Gue bahkan nggak tahu nih GE lagi ngapain. Gue merasa ya sebagai caster tuh banyak informasi yang lo harus pahami dalam waktu yang sangat singkat. Kayak otak gue nggak bisa diajakin kayak gitu. Ada yang mati tuh siapa? Culik-culikan, oke. For Fitri masih bisa. Tapi kayaknya sih mereka mau nge-push ke B. Tapi keculik limit. So balik lagi ke A sih, nggak mungkin mereka berani karena udah ketebak. Or they're going back to B. Tapi di push ya sama G. Waduh. Kaget. Malamin berdua, halo AKTH. Polvi ini orang mana guys? Tolong dibantu jawab yang tahu. Gua nggak tahu. To disorient runner when they do look to get in towards the site. They are taking, I guess, the path of least resistance at the moment, but this is where the crosshair of Polvi is trained. Kayak sih saving ya. Kalau dilihat dari cara bersikapnya mereka. And it's been called for a save for Vitality. Yep, and that's going to be it. Vitality are going to concede this round, unfortunately. They tried to do a bit of a push and pull on both sides of the map. Minyo Cash one round. Thanks to Polby's constant mid peaks. Bengkai kok nggak main ya, nggak datang. Kayaknya Visa, tapi nggak tahu dah. You wouldn't expect the same player to climb up on an edge so open time and time again. Finds 3 kills on the back of it, and Polvi is gonna give kasar ku cancel ya udah. A second round. Literally kalau nyawer bunyinya bacot. Just yet, but there is an operator coming out from Polvi. He's upgraded now, and this could turn things up on the B site, where Safe and Runner might just want to give it a little bit of a peek. Anjir beli OP dong.
see if it can get a good reward. A great 0 point again. These have been pretty Tapi half buy, apakah investasi bodong? To stop any aggressions from Vitality. As the B elbow is starting to be explored from Vitality, a bit of a late mid play from them, but will they be expecting Russ to actually be pushed to the depths of mid? It's not too common of a spot lately on Breeze this early in the round. Look, I mean, he shot right at them, an underlob, none the wiser, but a trade at least doubling on Nice flash though. But shut down in the end. Lightning Fast gets another. He makes sure that the man advantage stays in Kok mereka mulai menggigit ya? Apakah emang mereka lebih bagus main di map ini? Making sure that in case of a retake, he needs to survive and wait for his teammates to rotate. Well, kan pilihannya mereka ya. Iya sih. Maksudnya kan tinggal nembaknya kena apa enggak. I mean, kita tahu masalahnya di mana sejak map 1 gitu. Lots of IP utility at the moment. You can just safeguard yourselves, cutting the site in half as you look for the plant, but they want to try and equalize it at least. Vulnerability is the name of the game when they go for the plant because there's only one active member. But they managed to plant though. Aduh. Oh, nice cover. Shuts down Destrian. Onto the captain. It's Sender. A 1 versus 3 to see. Dua tim ini asal dari mana ya Bang? GE dari India. 7 HP around the side. Vitality dari EMEA. EMEA-nya negara mana kagak tahu deh. But not used. And they know where he is. Stuck. Both players charging on forward against one. Okay. But in the end, it's Lightning Fast to secure 3 total and a defuse to get. Pasti dia itu apa langsung. OP gua. Tapi menurutku kayak agak unnecessary sih karena tadinya mereka dari posisi berempat ya, berempat lawan 2, terus somehow mereka udah mati semua. And of course, they realize that maybe Vitality could go for that extra. Kasih paham yuk. I don't know. I just feel it's unnecessary. They could have win much easier. Fuyu for G analyst. Especially when you've got a man above and it's a 2v3, right? And they did well. Prancis Vitality 2. Okay. From Paris, nggak tahu ding dari Paris atau nggak. You can see just the crosshair placement was just a bit overshot. It would have been a great clutch if it was able to come through. But into the fresh rounds, the economy is starting to look a little bit haywire. Blades are activated for Runner in this round. Secrets could provide a bunch of information as to who's lurking about this B side for Global. Waduh. Ross, he's going for a bit of an aggressive. Dapetin. Okay. A bit of reward. Gimana caranya kayak gitu? Runner, he wants one back. The blades go away. Here comes the ultimate, and Runner is no longer running. He's got to walk back to safety as Russ tends to stop this by himself. Tiba-tiba aim-nya nyala kah? Kayaknya emang terlihat sih mereka jauh lebih master this map or have confidence on this map, atau mungkin karena mereka menang ini jadi mereka kayak ada confidence kayak kita bisa nih guys. Ya ampun. Ya. 2-2. 2v2. Tapi Polvi bawa The operator, of course, still active on Polvi. He does have all of his utility left, so he could actually change up the weapon and play a little bit differently because he will need that dash. And he's activated. Kayak lu dukung siapa nih? Dukungnya si GE. Tapi mau menangnya siapa? Vitality. Itu kocak sih. Such a problematic scenario. That's weird. You also see nice pulled out. They could win that. I might add, it wasn't a nebula. Yeah, they could have win that. Yeah, that was. Itu mereka dikatanya dia ngambil vandal yang nggak ada pelurunya anjir. Ada 2. Anjir 2. Oh, but man. Switching to the knife at that point is probably the worst thing you can do. Ente Pak, gimana ya? Dibilang ente juga nggak bisa ya, emang hokinya jelek banget. Dan dia masih beli OP, dia beli OP lagi. Yeah. Beli OP, pakai. Jadi habis-habisan belinya. Ketiga infonya gede itu. Instantly they're going to be pushed back. They're not going for no more exploration. It seems as Global not really being, as aggressive on that A side as they were earlier.
Russ has to be really careful peeking through B main again. Blaze King kayak Irene anjir sumpah. Gue pikir tadi itu Irene. Oh my god, you guys. Gimana caranya dia bisa kelihatan jadi kayak Irene aja? Gue pikir makanya kan, tapi gue merasa kayak bukan deh. Wah, mati banget dia orang. Ya udah, gimana ya, udah ketahuan di situ dan gak ada tempat kabur sih di situ. Tempat kabur satu-satunya. Tinggal ditembakin rame-rame udah itu. Iya. And the rotations are being called in for GE. They've got practically 3 on B, and it's just a one Viper split. Lightning Fast has to now defend his life on the A side. And they have to go through this essentially. Nice reaction sih, dia langsung Viper Speed nutup jalan satu. Nice one actually. Wah, kalah tembak coy. Gimana ya kalau misalnya udah di-update kayak gitu, susah sih. Dan nice. dia udah dapet info. Let's go Bobby. Oh my god. Gacor coy dia orang coy. Alright, Polvi and Lightning Fast double up to get this round under control. Polvi mulai gacor kah? Mulai ada confidence kah dia? Jet battle kah? And so far, the Viper spit, the spray down through it, and of course, Polvi's aim Minka aku sariawan jadi lebih baik milih HP atau jam tangan. Apa hubungannya? They need a lot more, and they need to win this half at least by 7-5. They cannot afford to go 6-6 or anything lower, because I think Global Esports, they need that mentality boost right now, which will only come if they win the first half. Oh, you'd always like a little bit of a buffer. Welcome to the stream. Jangan lupa di like. Be able to afford that to themselves right now. Their economy management is pretty nice. Min pakai VGA apa? Kita masih pakai laptop by the way, bisa dicek di deskripsi VGA-nya. Nah, cek aja deskripsi laptopnya apa terus Nvidia. Google itu apa VGA-nya. 2060 ya kalau nggak salah. 2060 iya kayaknya. Apa gitu nggak ngerti, soalnya stikernya udah dicopotin. Wah, unnecessary sih. Unnecessary. But why? Kenapa mereka harus sampai mati sebanyak itu dengan musuhnya lagi tripti kan, lagi echo kan? Think so. It's not the greatest weapon in a 1 versus 1, especially on a map like Breeze, but the HP is not really Tapi there. jadi laptop HP. Yeah, and he's been Lihat deskripsi here as well. He's gonna hold on to that B side as Destrian actually runs in towards A, and he's got the Kenapa ya agent baru jarang dipakai di turne? Wah, ada ulti lagi nih orang. So he can play quite the positioning here, and Russ, he's Wah, got 15 seconds for that 0 point. ultinya jelek. He can probably single out where the position could be. Mostly he should expect Emang it masuk towards ya A main, itu but this is gonna spike-nya be a ke difficult di dalam retake. ultinya? Masuk ya? Tapi kan tetap bisa nge-spray dia tetepan. Advantage apa? Advantage-nya tetap di Viper. Iya sih. Oh, nggak ada yang masuk ternyata guys. It's going to play element of surprise because Destrian doesn't know if he's coming from the site or if he's coming from the flank location. Ooh, actually nice. With it. Oh man, I think Destrian would have actually had an advantage sitting in that corner, but the timing of him peeking out and of course Russ, well, that's a jump scare. That's a jump scare. That's a jump scare moment. I'm pretty sure Destrian got scared, but again, it's those. Again ya, agent baru kayak Deadlock aja kan kayak ya itu trapnya bagian flanknya nggak bisa cover padahal dia sentinel. Sedangkan ISO sangat-sangat risky play banget ultinya. Menurut gue sih yang bikin orang kagak ambil ya ultinya sih kalau ISO. Ada orang yang bilang Deadlock harusnya trapnya itu mau lu jalan pun tetap harus ngedetek suara gitu. Katanya ada yang bilang gitu. Tapi kok kayak gitu apa bedanya sama alarm botnya KJ ya? Cuman bedanya kalau misalnya alarm bot KJ lo taruhnya di bawah, kalau Deadlock lo taruhnya di dinding. Ya itu urusan mereka yang punya game yang ngurusin dong. Iya. Bagaimanapun. Skills is feeling pretty comfortable on the Cypher. Lightning Fast is looking pretty decent on the Viper as well. I mean, I've tooted the horn of Rust so many times already. I mean, menurut gua the flashes as well working a treat. So apa ya? I guess the other thing to say is Apa bikin wall gitu setidaknya? He's doing pretty bikin well. Wall pakai tali kan dia kayak itu ya fabric gitu kan. I would say
the morale of the team in this. Ya udah, kalau ada musuh ngedetect musuh dia bikin wall sih. Jadi musuhnya nggak bisa lewat. Jadi nggak cuma nge-stun doang ya. Tapi masalahnya adalah alarm bot kan kita ngomongnya ya sensornya si deadlock itu dia tuh bisa nembus dinding gitu loh. Jadi misalnya dia taruhnya di dinding baliknya pun dia masih bisa detect suara di baliknya kan? Harusnya, tapi kalau kan kayak gitu gimana caranya misalnya dia ngedetect dinding gitu loh, ngerti gak maksud gue? Ya itu, tapi pada akhirnya tetap environment-nya tidak mendukung dia untuk dipakai anyway. Apa mungkin bakal Rito sedang berusaha membuat oh my god per 1 pixel. That's pro player for you. Ya. Sayangnya saya bukan pro player, saya kan noob. Live ini ada rewardnya nggak? Kayak nggak ada. On towards Senbus, a little by a little. Vitality's forces do start to fall. That shock dart back though. As Colby is traded on out. Same with 10 HP as you say. He finished off finally and now the remaining. Kalau ada sistem ban 2 atau 3 agent, Mimin setuju nggak? Enggak. Pertama, agentnya Valorant masih dikit banget. 2, lu lihat lah yang di meta juga agent-agent itu doang gitu loh. Tinggal ban agent meta udah. Pada akhirnya yang di ban itu juga anyway gitu loh. Bayangin aja kalau pick itu aja, bannya itu aja juga nantinya. Iya, dan kalau misalnya itu berarti basically tim harus memikirkan meta baru on the spot. I think. Give them so much more space to play with. Then comes the flank from Lightning Fast, making sure that this entire Vitality squad is sandwiched onto that B site, and it is going to be Global Esports looking to hopefully take this half with a little bit more conviction. They have the operator back again. FYI semua turnamen off season nggak ada loot drop. Ada kok Red Bull kemarin. I'm not quite sure, but Vitality now have called him for a timeout. I was gonna say that I speak. Yang homegrown sama yang Red Bull Campus Class kan ada ya. Walaupun sama mereka lootnya. It's a real timeout from Vitality, which actually speaks a lot, right? Yeah. Global. Kebetulan aja yang ini nggak ada. To justify getting a little bit more input, getting a nice conversation happening. Maybe not a nice conversation if things aren't going the way of Vitality. You know, change it on up, right? Runner, yeah, he's been picked out a little bit here and there. Still, you know, nearing the top for the team in the fragging department. So, absolutely. A little bit of modifications can be made to the strats to get him a little, you know, more. Ya setidaknya yang ini tidak. Tidak itulah, tidak dilihat jauh-jauh lah, ada perlawanan lah dari awal. Bukannya match-nya jadi lebih bervariatif ya? Gimana Kai menurut lo? Enggak sih menurut gue. And the only thing that they're not able to do is adapt to that like they did in the map of Sunset. This time, they are finding it difficult to actually, fight off against Poby, who I think needed a bit of a warm-up, and he's clearly woken up a little bit more here. And Vitality want to tread those waters towards B once again, where the operator is present. And of course, a Cypher who hasn't yet been completely challenged in terms of a rush. I think Destro might have spotted out the jump to Sen. We know the reverse. I mean, belum ada agent yang bisa gantiin agent-agent lainnya gitu loh. Bahkan Harbor nggak bisa menggantikan Viper 100%. Gak usah, itu deh yang paling deket yang dulu dibilang apa Neon adalah saingannya Jet. Nggak bisa, masih nggak bisa. Malah gameplaynya jauh banget malah. Dua itu malah gameplaynya jauh banget. Agent baru itu somehow nggak dieksplor sejauh itu dia dibandingkan sama agent lama. Mungkin ada sesuatu faktor di mana kayak agent lama itu udah lebih lama dipakai, udah dieksplor lebih jauh. Jadinya orang-orang juga lebih nyaman pakai mereka dibandingkan agent baru gitu loh. Kayak dimana sedangkan misalnya kayak Neon, oke, maybe she could, maybe she's not, tapi kayak mungkin orang juga nggak seberapa tahu karena belum dieksplor sejauh itu gitu loh. Mungkin ya. Tapi udah berapa tahun? Iya, Jet udah berapa tahun main di Valorant dari awal kan dari beta. One suppressed. Yeah, the lightning fast goes back at it again. Runners down for the count. The first death, but a trade to come out from. Anjir, bersihin gua kedengeran nggak tadi?
Gak tahu. Get his team an entry towards that A site, but Nah, tempat tuh kedengeran the amount of pushing towards mid. Gak- Kobe once again gak- on top of gak his fokus first gua. nest. He gets a bit of information, but nothing more, no damage, just Udah di explore pun tetap gak bisa gantiin. Iya karena emang udah skill setnya beda gitu loh, ngerti gak sih? Makanya gua bilang itu nggak ada yang masih bisa, nggak ada yang bisa gantiin. Makanya kalau ada sistem ban pick nggak masuk sih. Agent baru yang worth itu cuman Astra sama KO. Dan ya lu sadar gak sih sejak Astra bintangnya turun jadi 4 lebih jarang dipakai men. Dulu ya gue inget banget dulu Astra setiap map ada, hampir setiap map ada. Sekarang udah kadang dia muncul, kadang enggak. Double itu Lebih banyak biasanya Omen biasanya malah main sekarang double. ya. Kalau Astra main double smoker biasanya. Omen juga lebih sering muncul gak sih? Omen sering sekarang. Paranoia strong loh itu dia. Dulu meta Astra Viper ya. I mean Riot is trying to ya berusaha kan biar nggak agent itu terus yang masuk meta, tapi ya gimana ya? Ini gimana ini bisa 7. Oh tapi Gaya menang ya? Tapi yang ini Ya tapi habis ini masih bisa beli sih, cuman kayaknya nggak bisa full shield deh. Tapi jujur Astra tuh kalau kita bisa makainya tuh enak banget sih, terutama karena ada gravity well. Iya, I mean ada alasan kenapa mereka sangat dipakai oleh pro player ya. Orang Indo selain Blaze King siapa lagi bang? Udah ya kayaknya Blaze King doang. Tapi baru-baru ini kan Astra juga dapat buff ya yang itu apa? Yang ultinya jadi benar-benar nggak bisa dengar sama sekali. Itu nyebelin banget sih menurut gua. Ya ampun, Tin. Culik. Ente. Masa 66, 75 kali. 75 sih tapi udah sulit. Kayaknya udah kebaca mereka yang suka nyulik-nyulik gitu loh, jadi kayak mereka disabarin aja. Open space here, he does get away thanks to his smoke orb, and he's got a lot of pressure on him. But Vitality say, hey, hold on, we're going to take this a little bit slow. We've got man advantage. We can play this a little bit more safely and Apakah way, in a more simple way. Mereka main sabar. Gimana? Kalau fuyu harus main dualis, siapa yang bakal dipakai? Neon. Tapi itu pun kayaknya udah nggak lagi deh. Meanwhile dia kalau main TDM selalu pakai Reina. Karena lebih enak sih, nggak sih? Oh iya, sempat-sempatnya tuh nge-star tuh. Seekers come out from Kicks as well. He's gonna make sure to hold Masa them up for a 66? couple more seconds. They know that all three are Flash, towards betul. mid. Yeah. And Safe is keen on fighting it. There he goes. But it's gonna be Destrian to find the first one. Safe is trying to give damage, but it's gonna be Destrian for the second as well. Sulit sih. And the final kill Begitu from Runner, of course, with his sulit. blades. 6-6 here as Breeze has come to a halt on a bit of ground zero. Yeah, I mean, closer than sunset. I think that's what we were wanting as well. You give good competition. You never really want to see a quick, 2-0 slapping in front of a home crowd. I think that's really unfortunate and adding insult to injury. But, for right now, 66. at least we've got competition here from Global. Harusnya bisa We've got sih good string of menangin rounds yang ini from nggak them sih? as well. Masa 3 in a nggak? row, twice over. Coming towards this next one. If you can get the pistol round, I mean, you're looking to start off, quite nicely. We definitely want to see them gather a pistol round. Mukanya ngantuk nih kayak gue. In this map, they got at least one to start off. Konco ngantuk ya? Yeah, they did, of course, and that was quite the era ago as well. Because after those 2 pistols, they got pretty much pummeled. They got diddly squat. Yeah, and
speaking about, global esports is pistol, I think that if they win this pistol, they will have, a lot more, IG story-nya Razer sih. freedom to play with in terms of how aggressive they want to be. Merah anjir, karpet merah. Atasan katanya lagi bad mood. One who is an aggressive Cypher and the other one who was playing pretty Kata safe siapa lagi bad today. mood? Gak tau tadi ada viewer bilang Razer lagi bad mood, makanya gue tanyain juga kenapa dia laporannya ke sini. Bang Razer lagi bad mood. Dia karpet merah tuh satu pasang lagunya dong. My love is mine, oh my. He was a aggressive player in previous roles. You have to kind of take a little bit of a step back in this Vitality roster, give a lot of space for runner to go through, but you're still getting in there. You're still getting into the action. You're coming out with these clutches. You're coming out with all the informational plays. Just at the Sage juga sekarang udah nggak pernah di pick lagi semenjak map Icebox dihilangin. Iya. Pada akhirnya metanya ya gitu-gitu aja sih sekarang emang. Dan healnya dia itu loh, gue masih bingung. Kenapa harus dibedain healnya gitu loh? SUD-nya jelek banget aja. Karena kalau orang udah egois gak mau heal teammate-nya, gak bakal mau lu kasih heal cuma 30 kalau diri sendiri juga gak bakal ngaruh. Kalau udah egois mah egois aja. Lu gak usah curhat gitu, kenapa marah banget. Maksud gue itu menurut gue rada mempertanyakan sih kenapa gitu. Ya cudinya telat, iya nih dari tadi. Lah, oke. Icebox balik, saya sudah digantiin hardware. Oh ya benar juga. Literally. Ya kan ada itunya, ada off-nya. Iya. Yang bawa kan pertama kali si DRX tuh. Yang mempopulerkannya. Info cosplayernya kelihatan nggak usah lu lihat IG story-nya Valorant Esports SA tadi gua ngeliat tuh. Player apa? Ada Sage. Tadi. Apaan? Cosplayer. Cosplayernya di IG story. Pamit dulu Min berdua, besok masuk pagi, semangat AKTH. When you go for a little bit of a spotter, when you know that mid isn't a problem for the next couple of seconds, 5 to 10 seconds, you can put your emphasis on Spike-nya dijagain ya, iyalah udah jatuh di side. Gimana nih? Itu mah satu-satunya jalan GE kan harus nge-push ya. Admin Fuyu live di mana? Di sini. Tapi kalau sama yokai. Ya nggak Kai? It's alright. They take it, of course. They move ahead. They've got 7th on the board. Now, Vitality. Lu udah nemu IG cosplayer Viper pas kampus clutch gak Kai? Gue nggak nemu. Gue yang mau ambil credit. I'm the one. Gue bahkan gak ngomong apa-apa loh. Gue bahkan gak ngomong apa-apa. Bahkan bisa kelihatan banget vibe-nya udah gak enak banget sih menurut gue sih. Good night. Vibe-nya beda banget antara Vitality sama G. Russ was struggling to find it. He was looking at his feet, instead of trying to shoot around, get spammed right through the smoke. And Global Esports, they need a platform to stand on. They need a bit of support. Oh, so cute. Okay. And that has to come in the next round because in this one, they've got classics and nothing but classics. Yeah, it's still early. Min Fuyu pernah nemu Viper jago setup tapi ngaco pas gunain smoke sama wallnya. Gue sering ketemunya Viper yang udah setup, ngeplan terus ditinggal terus dia post plan pakai line up. Fuyu nggak ada waktu Banshee, dia kerja. Fuyu, ya dan lagi pula misalnya gue ada waktu pun dan gue mau jadi content creator di channel pribadi gue nggak bakal bikin konten live gaming atau konten gaming at all. Paling gaming di tempat gue aja. Ya karena gue nggak segila itu. Ya kalau mau lihat gue main game lain ya pijat, ada di pijat linknya. Gue sih lagi sering main TRT ya tapi ya. Iya tadi dogi gue mau bobo. Bobonya sama adek gue soalnya dogi gue tuh kayak agak traumatized sama gue sebenarnya. Kan bully, tukang bully emang. Orang gue misalnya pipis sembarangan yang ngomelin gue.
half armor as Global Esports. Kenapa namanya Chico? Kenapa nggak Bon aja? Yang ngasih nama Chico bukan gua by the way. Yang ngasih nama Hachiko tuh bukan gua, tapi orang yang gua dapat anjingnya itu. Jadi kan gua ngadopsi dari temennya nyokap gua. Nyokapnya temen gua sebenarnya, yang which is dia juga temen dekat sama nyokap gua. Nah dia udah ngasih namanya Hachiko, dan dia di keluarga dia tuh emang anjingnya tuh dikasih namanya belakangnya Koko semua, jadi Sanaiko kah, Hanako gitu-gitu. Nama store-nya Kebetulan apa? gue dapetnya namanya Hachiko. Nama store apa? Store apa maksudnya? He's got the window to cover off for Destrian. Ini kenapa Kai? Kai! Trigger disiplin. But only one. It's so tantalizing, isn't it? We just don't want to see a whiff at this point in time. Both trap wires are set up for high entry in towards the side, and then the guillotine drops at that point in time. This round, the Bonus cair nggak sih jadinya? Bonus cair buat Vitality. By Vitality, who on this bonus round Iya. might actually win it flawlessly. Blaze King turned into a late lurk. He was flashed out by kicks over 30 a shot seconds to left. just try and bring a bait. Terima kasih sudah berjuang. Cepet banget tuh udah kata-kata keluar. Waduh. Ini udah mari pulang, marilah pulang. Yang Ngapain ini pulang? lagi, Ini ngapain Kai? tim tuan rumah GE pulang kemana? Flawless in the bonus for Vitality. Oh man, like I just mentioned, right? If Vitality pull off an anomaly, the anomaly of course. Dia ngapain Kai? Kayaknya masih bingung. Masih belum dapat. Masih belum dapat chemistry-nya gitu. Kalau yang gue lihat sih. Sama kalah nembak udah. Champions for a second, but hey, we're back here. He's we're not sure, but Destrian making sure that he had the most amount of time to give safe, that mid-rush hold-up time, so that the minute he takes the first kills, it instantly being able to come into the B side, support him. Tahu bahkan ini bukan Blasking yang gue lihat di Boom Esports aja. Biasanya dia sangat-sangat hyper gitu loh. Hypein timnya, tapi ini kayak dia jadi kayak kalem banget. So something wrong I think. Ya kalau menurut gue sih mungkin udah capek nungguinnya kali. I don't know about that. What if you're a global and you don't have kicks? Who do you look to be the hype man? Has to be Polvi, isn't it? Polvi? Polvi the hype man? Ya faktor Blasking bukan di GL sih. Quite the he's quite the charming personality as well. If you guys have been if you've been watching Global Esports' content online, right? He loves Indian food clearly, right? And he's enjoying his time here. But to enjoy a little bit more, he will need that Marshall to maybe sing a couple of tunes right now, tunes of death, and he's probably on the wrong side to do it. Although there is probably going to be namanya juga game tembak-tembakan ban sih. Pada akhirnya M juga menentukan eksekusi. Betul. Unless of course. Mau berstrategi gimana pun kalau nembak kagak kena kan gimana ya? We'll see what damage they can deliver with the sheriffs and the marshal for Polvi. Tuh. Gonna be a nice start. Kayak gitu aja. Argue against that one. Blaze King taking down kicks. Flashes are no longer available for Vitality. Oh, okay, Ross. Oh, bit of a gap there. He does get the 0 point. Safe is pushed back. The tripwires for now temporarily being disabled, but they will be back up because Global Esports are not pushing on any of these utility informations that they're recovering. Runner is going to hold Chico on. ngomong, Chico. Keen on going for these aggressive pushes because they know that itu udah zaman dulu banget, tapi Mars kan Jason main Valorant udah dari awal di PaperX gitu loh. Dia dulunya di Boom kan main CS kan? Iya. But how do you get into this A site at the moment? You can't quite recover that Vandal. It's being looked after. Kalau lu ngomong kayak langsung dikasih contoh sama Blasking, iya makanya. All about denying entry into this site global. So far, it's not really being allowed to happen, is it? Members starting to fall. Vitality here, 20 seconds. Tuh. Mantap gaming tuh Blasking tuh. Boleh-boleh. Tapi apalah namanya juga pakai Seiren. Yang bawa Vandal tidak nembak. Gimana ya? Safe. Pretty much needed support there, and Runner once again, ladies and gentlemen, he had a bit of a slow start, but now he's up to 18. Jason sama Aaron pun kan di PaperX dulu juga Counter Strike anyway kan, jadi satu tim setuju akhirnya
Pindah ke Valorant dari CS. HyperX itu. Tapi kebanyakan emang pro player Valorant biasanya punya karir dulu di CS sih. Terutama yang tua-tua. Yeah, really good example. 28 kills, debut in this tier of Valorant. I mean, especially against players who, you know, got pretty good experience. Lu ngapain? Yeah, Global Esports now 4 rounds away from Vitality. A lot more. Runner is just going in the hurt here. Polvi does get a trade back onto Kicks, who's been kind of the only problem for Vitality. He's been kind of losing his life pretty often towards that A site. Gak usah kayak gitu, Adam. Mentioned site. Don't bring politics here, please. Waduh. Ya, dia pergi. Ya. From doing that at the moment. Lightning Fast is down, and now all the Vitality members start to use their utility as well. Ikutin Jason pas masih unyu-unyu sama Aaron masih kayak mas. Gue kaget loh dulu Aaron mukanya kayak gitu. Masa rambutnya kayak gitu, gue kaget anjir. Apa kayak anak emo dan berkumis. Ngeri coy. Mukanya kayak gue takut ngeliatnya anjir. Aaron mode Dewa 19 gak tuh. Waduh. Where is everyone hiding? Anjir sampai harus diulti sama Polvi anjir. Of Polvi, he's just trying to bait him out with a fake flash down. Nice. To get the job. Quadra kill. You mentioned Polvi. He needed to step up into towards this one. Aaron lebih muda sekarang dibandingkan dulu ya WK. Terlihat ya terlihat lebih muda. You know, lessen the difference between the three, but he needs a lot more where that came from, and he's gonna need somebody else to do it with him. He cannot always, you know, get those picks and keep fighting for his teammates. Because I believe that there needs to be one more. You said one, but I believe that there needs to be one more person, like, you know, on set of Vitality. You have Seiren. Tapi mereka harus ini sih, harus menang meyakinkan sih ini. Kalau enggak ekonominya kagak kebangun. Kayak tapi dari tadi yang benar-benar kayak nyala banget. But he needs Polvi sih. Support staff to kind itu pun kayak kadang-kadang you know, maybe get one opening dia pick, bisa nge-clutch. swing out together as a team, gimana pun musuhnya juga tim franchise bro ya. Coba donate ke Aaron suruh dia gondrong lagi. Gak. Dia punya pacar kan Aaron? Punya Funky. Ya nggak bakal dikasih sih biasanya sama pacarnya. Apa balik kayak gitu? Iya. Itu hitungannya dia udah glow up, masih mau lu downgrade lagi gimana sih? Iya anjir. I'll just be honest. Biasanya kalau misalnya kayak gitu. Lu ngerti maksud gua nggak sih Samuel? Hah? Nggak apa-apa. Oh my god. Cuman satu round tadi aja kah? He had the no command come up as well. Gue malah nggak diizinin potong rambut sama pacar gue anjir. Amin tergantung cowok lu kan. Tergantung cewek lu. Impiannya kayak gimana gitu loh, saya kayak gitu. Sending kicks in towards A main, looking for any late stragglers of Global coming on through. Really heads up play from Sender or someone else on the roster of Vitality to realize what was happening. Ada faktor karena nggak ada Benkai, Blazkingnya kena pressure nggak sih? Oh boy. Kayaknya dia dekatnya sama Benkai nggak sih? Saya sama-sama Pacific. Maksudnya dekatnya gitu. Kayak Singapore server mungkin gitu. tadinya Benkai IGL kali, nggak tahu. Nggak juga sih kayaknya. Oh nggak juga. Are seemingly looking to finish this map a lot earlier, and Runner one more save doubles up as well. Aduh, udah sih ini kayaknya ya. Shutdown around the B site. That's for certain. Trailblazer in as well with safe finalized on a 3K for himself. You can't break down the door of B, unfortunately. Global. Dia juga sering mabar sama Ben. Iya, makanya kayaknya kok kayak mungkin chemistry-nya di Benkai dia. 7-12, they need 5 in a row to send us into the overtime territory, and they don't have the weaponry to really set themselves up for a scenario like that. Oh boy. Ini langsung balik ya What a round from Wah, nggak tahu ya. Ya. Pedestrian and Runner hold the fort down on that B side. Once again, Global Esports practically couldn't even get a foot into that B site.
And now they face down the barrel of defeat, one round away. Vitality. Ambil orang kok nggak dipakai sih, kayak visa sih. Enggak, kalau band kayaknya emang karena visa kayaknya. Kalau menurut gue sih kayaknya visa itu nggak bisa itu sih udah emang hilang satu tuh. nggak bisa kontrol kalau itu mah. Atau mungkin dia ada acara yang memang urgent, nggak bisa dihindari. Waduh. Volvi-nya udah posisinya udah jelek banget Volvi. Hai Min Fuyu, halo China. Wah ampun, masih dapet dong nih orang. Aduh. Udah kena flash, Blast King sendirian udah sih. So sad. Itu dia udah ngomong ente guys. GG. Let's try harder next time. Let's dinner in apa? At Hero. Lanjutan WP tadi nih iya. Yeay, aku bisa tidur. Akhirnya yokai bisa. Anta. NTGE, iya gimana nih toh? Every single player, yes, Kicks might have not had the best of Pipe-nya kok kurang ini. Team as a whole was Pipe-nya. so focused on where they want to be, aggressive, where they want to hold ini? down. They read Kita harus apa? Apa yang harus kita lakukan untuk Kita sih membantu nonton mereka? doang ya, kenapa jadi harus kita yang bingung? Loh. Yang bingung kan harusnya kan pelatih ya mereka ya. Kenapa jadi kita yang bingung? Kan Indo Pride gimana sih Kai? Ya kan dukung doang, kita masalah dukung aja. Yang nyelesain masalahnya mah ya mereka ya. Problem solvingnya kan tetap mereka. Oh. By the way, besok masih ada ya coy ya. Ini masih sampai tanggal 17 dan semoga saja besok sudah tidak ada delay seperti hari ini. Kalau delay kayak hari ini mungkin gue bisa join kali habis gue pilates, tapi kayak gak tau juga, siapa tahu gue capek, udah terlalu capek terus gue ngorok. Ya elah. Maybe, could be. By the way, 4 like lagi, 300 ya? like guys, bisa kali. Sabtu juga mulai sama ya? Di 300 kan dulu apa? Sabtu mulainya juga sama. Harusnya sih semuanya sama jamnya sih. Oh. Tapi bentar. Oke. Walaupun besok ditulisnya sih masih jam 2 lagi. Tapi apakah molor lagi kan nggak tahu ya. Iya. Besok tim apa 300 Min? like, thank you guys, thank you for the like. Tembus 300. Besok tim apa Min tuh? Besok Apa? Besok tim ini ada FUT Esports sama True Reapers lagi nanti main. Terus game keduanya Furia lawan tim Vitality lagi. Ya bakal timnya ini lagi anyway sih, soalnya dalam satu grup kan cuma 3 tim ya. Oh, oke. Terus nanti pemenang dari tiap grupnya ketemu di grand final. Kayak TFT yuk, wah gue udah ngantuk anjing. Udah ngantuk biar yokai istirahat dulu. Soalnya ya kita lumayan sibuk. Mesti jaga stamina juga yokai buat besok WP ya. Jadi gitulah. Yes. By the way, thank you ya guys ya yang tadi udah give membership dan jadi member dengan kemampuan sendiri. Thank you. Terus yang donate juga thank you banget. Yang udah like thank you. Udah Yang udah nonton bareng. Besok lagi ya guys ya jam 2 mulainya. Bentar, gue lupa ke screen ini. Kita ketemu lagi besok ya guys ya. Semoga nggak ada molor-molor lagi. Bye bye. Thank you. Bye guys.